به نام خدا، فرامرزی هستم با مجموعه دروس امریکن انگلیش فایل سطح 5 یونیت 1A. در این درس در ارتباط با گرامر دیسکورس مارکرز رو داریم که کانکترز هستن. قسمت اولش هست. vocab هم در ارتباط با work هست. pronunciation, word stress and rhythm. Personal motivation is the theme of this lesson. We're going to read about some famous people telling us what inspired them or drove them to succeed in life. It can be an opportunity for you to talk about your own motivation to succeed in your work or study. As for the grammar, we're going to talk about connectors expressing reason, result, purpose, and contrast. در قسمت quote, I owe my success to having listened respectfully to the very best advice and then going away and doing the exact opposite. G.K. Chesterton, English poet and novelist. من موفقیتم رو در زندگی مدیون محترمانه گوش کردن به بهترین توصیه ها هستم، به این شکل که بعد از شنیدن دقیقاً مسیر مخالف اون توصیه رو گرفتم. G.K. Chesterton was an English journalist, novelist, poet and philosopher. و اما topic, what motivates you? چه چیزی به شما انگیزه میده؟ میریم قسمت 1 reading and speaking. Think of a person you consider to be successful. What makes you think they are successful? What in your view are the reasons for their success? Now you can think of a successful person around you, for example, your teacher, for example, a doctor, an engineer who are successful in their life. Find the reasons for their success and if you can talk about their success. Part B, read the article and match the headings with the paragraphs. There is one heading you don't need. خب با هم بریم آرتیکل قسمت پایین رو بخونیم. 4 قسمت هست و بعد در مورد پاسخ این قسمت صحبت خواهیم کرد. عنوان آرتیکل های پایینمون هم به این صورت هست. I didn't get where I am today without. Successful people talk about their inspiration and motivation. Anne Patchett, U.S. novelist. Revenge is a terrific motivating force for young creative people, and it certainly kept me going right through to the publication of my first novel. Revenge به معنی انتقام is a terrific motivating force. تلفظ terrific رو دقت داشته باشید. terrific در قسمت R ما استرس رو میذاریم. terrific motivating force نیروی انگیزشی فوق‌العاده‌ای هست. اینجا به معنی فوق‌العاده یا شدید هست، مقدار زیاد. For young creative people برای جوانهایی که خلاق هستن. And it certainly این دقیقاً واقعاً kept me going right through to the publication of my first novel. به من این انگیزه رو داد و همیشه با من بوده تا اینکه اولین ناولم رو چاپ کردم. Publication به معنی چاپ و انتشار هست. My first novel. رمان رو میگیم novel. I learned to read late. And as a result, the nuns at my school in Tennessee had me marked down as being somewhere between slow and stupid. من خوندن رو دیر یاد گرفتم و as a result نتیجه رو میخواد بگه as a result در نتیجه the nuns که همون خواهر روحانی های مدرسش بودن، توی مدرسه بوده که مذهبی بوده درس میخونده. At my school in Tennessee در تنسی had me marked down. To mark down somebody means to come to a conclusion about somebody or something. یعنی به این نتیجه رسیدن که من رو به این شکل معرفی کنن. Somewhere between slow and stupid. یک چیزی بین آدم کند ذهن و احمق من رو تشخیص دادن. They taught me for 12 years and even after I'd caught up and gotten smarter I was still thought of as dumb. اونا 12 سال به من درس دادن و حتی and even بعد از اینکه I'd caught up or catch up که فعل اصلیش هست یعنی رسیدن. To improve and reach the same standard as other people in your class or group or etc. So I caught up یعنی من خودم رو رسوندم. And gotten smarter. Gotten به I had برمیگرده. I had gotten smarter شده بودم و زرنگتر شده بودم. I was still thought of as dumb. هنوز به عنوان یک آدم کودن به من نگاه میشد. They'll be sorry when they discover I'm a great writer, I'd say to myself. به خودم میگم اونا وقتی متوجه بشن که من یه نویسنده بزرگ شدم they will be sorry. متاسف میشن. In retirement the single thing they'll be most proud of will be that they had me as a student. زمانی که بازنشسته بشن تنها چیزی که میتونن بهش افتخار بکنن یا
بالاترین افتخارشون این خواهد بود که من دانش آموزشون بودم. And so it continued right through into the workplace where in my first teaching job after leaving graduate school, the male head of the department would come to me whenever the secretarial staff were off. و این موضوع همینطور تا زمانی که من به محل کارم رفتم workplace رفتم ادامه پیدا کرد. Where ضمیر موصولی هست. In my first teaching job در اولین شغل تدریسم. After leaving graduate school بعد از اینکه graduate schoolم رو ترک کردم. graduate school رو در پایین توضیح میده. noun هست. North American English هست یعنی امریکایی هست این کلمه. US College for Postgraduate Studies. graduate تلفظش هست. دقت باشید graduate نمیخونیم. graduate به عنوان a verb هست. I graduated for example in 2000. I graduated میگیم graduate میگیم اما اینجا graduate school postgraduate به این صورت تلفظ میشه. خب graduate school دانشگاهی هست که برای postgraduate ها هست یعنی برای مدارک فوق لیسانس و دکترا هست. خب تا اینجا ادامه پیدا کرد. بعد از اینکه graduate schoolم رو ترک کردم و وارد شغل شدم. The male head of the department رئیس مذکر یا رئیس آقایی که در اون بخش بود would come to me پیش من می اومد. گفتیم would رو به این معنا میگیم would come می اومد یک کاری عادتی بوده انجام میشه. whenever the secretarial staff were off وقتی که کارکنان منشی نبودن کسانی که کار تایپ و اینها رو انجام میدادن نبودن همیشه اون می اومد پیش من و این رو میگفت type this up for me will you Ann اینو برای من تایپ کن میشه یا Ann اینو میشه برام تایپ بکنی. he would say habitually قید هست به صورت عادت این رو می اومد به من میگفت. he would say one day I would think gritting my teeth one day من اینطوری فکر میکردم. gritting my teeth رو در قسمت بعد هم خواهیم داشت. میگیم که EDM هست. در اینجا هم میگیم gritting one's teeth. اولا grit کردن یعنی دندون قروچه کردن حالتی که دندونتون رو گاز میگیرید و صدا میدید. دندون به هم ساییدن هستش. یک EDMی هست به معنای مصمم به انجام کاری بودن حتی در شرایط بسیار بد و دشوار. gritting my teeth وقتی دندونامو رو هم به هم میساییدم و میگفتم یه روزی اینو با حالت عصبانیت میگفته. اوکی دام رو هم در پایین آورده. adjective هست اپوزیتش smart هست. این هم North American English هست به معنای stupid dumb. خب عنوان این قسمت هم برای قسمت B که در سوال بالا اومده بود گزینه D هست. needing to show them they were wrong هست. لازمه که به اونا نشون بده که اونا اشتباه میکردن. بریم ریدینگ بعدی رو بخونیم با هم. سایت مجموعه زبان ایرانی. John Malkovich, U.S. actor, producer, and director. There must have been something unique or at least different about me as a boy, because I recall it would sometimes amuse my brother and his friends to throw cans at me. There must have been something unique. Must have been رو گفتیم قبلا در کتاب‌های گذشته. Deductive هست. باید یه چیزی وجود داشته در گذشته. Something unique. یه چیزی بی‌نظیری، بی همتای، یه چیز عجیبی. Or at least و یا حداقل different about me as a boy. در مورد من که به عنوان یک پسر بچه بودم یه چیز متفاوتی وجود داشته. Because resultش رو داره میگه. reasonش رو داره میگه. دلیلش رو داره میگه. I recall it یعنی به یاد میارم. Because I recall به خاطر اینکه به یاد میارم. recall به معنی به یاد آوردن هست. It would sometimes amuse my brother and his friends. این کار بعضی وقتا برادرم و دوستاش رو amuse میکرد سرگرم میکرد و اونها رو براشون تفریح بود. To throw cans at me که به طرف من قوطی پرتاب کنن قوطی‌های خالی رو پرتاب بکنن. Why? Because of the clothes I wore which they didn't like or because I wouldn't do whatever it was that they wanted me to or just because it was fun. چرا؟ Because of the clothes I wore. به خاطر لباسایی که من میپوشیدم. wore گذشتهش هست. قسمت سوم worn which they didn't like که اونا از اون لباسا خوششون نمیومد. or because و یا به خاطر اینکه I wouldn't do whatever it was من هر چی که بود انجام نمیدادم. that they wanted me to هر کاری که اونا میخواستن من انجام نمیدادم. or just because it was fun یا اینکه فقط به خاطر اینکه برای فانش این کار میکردن. but being different is fine اما متفاوت بودن خوبه. Being different is fine. It was my father who encouraged in me the notion that I and I alone am responsible for my own life, for what I do and don't do, for my opinions and beliefs.
and it's proved to be a great source of strength. خب این پدرم بود که encouraged in me منو تشویق کرد. The notion به معنای thought هست، concept، عقیده، باور، این رو در من تشویق کرد که من و فقط تنها خودم هستم که responsible for my own life هستم، مسئول زندگی خودم هستم. For what I do and don't do، برای هر کاری که انجام میدم و انجام نمیدم. For my opinions، برای عقایدم و اعتقاداتم. And it's proved to be a great source of strength. و این ثابت شد و یا ثابت کرد که منبع عظیمی از قدرت برای من بشه. I'm often asked if I read and take notice of critics. اغلب از من پرسیده میشه یا از من خواسته میشه که آیا من به critics یعنی منتقدین یا چیزهایی که گفته میشه در مورد من اونا رو میخونم یا take notice توجه میکنم. Which ones؟ کدوماشون؟ Those who love the work، اونایی که عاشق این کار هستن. Who hate it، اونایی که متنفرن. Or are indifferent، و یا اینکه بی تفاوت هستن. As a director, as in life, you have to know your own mind and be prepared to stick to your guns. به عنوان یک director، کارگردان، as in life، در زندگی، you have to know your own mind. You have to know your own mind یعنی که بدونید که چی میخواید یا چی رو دوست دارید. So you have to know your own mind. I have to know my own mind and be prepared و آماده باشید to stick to your guns. To stick to your guns یعنی روی عقیده و حرف خودتون باقی بمونید علیرغم همه فشارهای منفی اطرافیان. Stick to your guns. Stick یعنی چسبیدن، خودتون رو به چیزی بچسبونیم. To your guns مثل زمانی که به سربازا گفته میشه که این اسلحه شماست و خودتون رو باید بهش بچسبونید و این اسلحه رو از خودتون دور نکنید. So stick to your guns یعنی روی عقیده خودتون باقی بمونید و مصمم باشید. The title could be Being My Own Person is being my own person. میخوام شخصی که خودم میخوام باشم. Let's go to the next article. Marcus Waring, UK chef. خب Marcus Waring UK chef هست، سرآشپز از بریتانیا. One of my instructors at Southport Catering College knew Anton Edelman, the chef at the Savoy, and recommended me to him. یکی از مربیای من در Southport Catering College انتون ادلمن رو میشناخت. ساوثپورت شهری است در شمال غربی انگلستان. کیترینگ کالج هم که می‌دونید دانشکده‌ای هست که مربوط به یا دانشگاهی هست که مربوط به مهمانداری و آشپزی هست. اینستراکتورش انتون ادلمن رو میشناخته که شفی بوده یا سرآشپزی بوده در ساوای. ساوای هم یک هتل گران قیمت و معروف در مرکز لندن در کنار رود تمز هست. And recommended me to him و من رو معرفی کرد به اون، توصیه کرد که برم پیش اون. I was very nervous about leaving my comfort zone and coming to London. I was very nervous. خب خیلی عصبی بودم در مورد چه چیزی؟ About leaving. About preposition هست، بعدش ما جرن داریم حالت ing. برای اینکه بخوام ترک بکنم چه چیزی رو؟ My comfort zone. Comfort zone یعنی شرایط و وضعیت راحت و بی دردسر در محیط کار یا خونه. وقتی شما در جایی رو احساس راحتی میکنید your comfort zone هست. And coming to London اینکه comfort zone رو ترک بکنم و بیام به شهر لندن. I was a loner who'd never made friends because I was always working and I was happy enough being alone and busy. من یه لونر بودم. لونر یعنی آدم گوشه‌گیر، تنها. Who'd never made friends که هیچ وقت هم دوستی پیدا نمی کرد یا با کسی ارتباط دوستی برقرار نمی کرد. Because I was always working. به خاطر اینکه همیشه داشتم کار می کردم. And I was happy enough. و به اندازه کافی خوشحال بودم. Happy enough در درس‌های گذشته در سطوح پایین گفتیم happy adjective هست. ساختار enough با adjective به این صورت هست. adjective قبل از enough قرار می گیره. اگر اسم داشته باشیم enough و بعد اسم رو میاریم. For example, I have enough money. خب and I was happy enough being alone and busy. به اندازه کافی خوشحال بودم که تنها هستم و سرم هم شلوغه، مشغولم. But I did come to London and even though it was a very tough environment, I worked like a real trooper and I was very quick to learn. But I did come to London. داره تاکید میکنه did رو اینجا آورده، اما به هر حال من اومدم لندن. I did come. بعد از این حالتی که با auxiliary ها میاییم برای تاکید، بعدش باید فعل رو به صورت base form بیاریم. He did come to London. اون به هر حال اومد به لندن. And even though حتی اگرچه شدت زیادی هم داره، تضاد داره، میگه even though it was a very tough environment. اگرچه محیط خیلی سخت و خشکی بود. I worked like a real trooper. Trooper رو دقت داشته باشید دوستان که ممکنه به فایل صوتی گوش میکنن. TROUPER هست در اینجا. واقعا مثل یک کارگر وفادار و سخت
سخت کوش. A loyal worker بگیم شاید. کار کردم. Trooper اگر double O باشه به عنوان یک فرد نظامی هست. And was very quick to learn و خیلی سریع هم اون چیزهایی که باید رو در کنار سرآشپز یاد گرفتم. The hardest part was being away from my family and having to deal with other people while having no management or interpersonal skills whatsoever. سخت‌ترین قسمت the hardest part superlative هست was being away دور بودن از my family خانواده‌ام بوده و having to deal with other people و اینکه چطور باید کنار می اومدم با دیگران while having no management or interpersonal skills whatsoever در حالی که هیچ نوع مدیریتی و یا مهارتی برای interpersonal skills نداشتم یعنی روابط بین شخصی نداشتم or whatsoever و یا هر گونه از این نوع مهارت ها. So I called my dad every day to fill him in on the good and bad and ask him how he would deal with this or that. بنابراین هر روز به پدرم زنگ می زدم to fill him in. To fill him in یعنی بهش خبر بدم، توضیح بدم، شرح بدم. To describe or explain بکنم. On the good and bad در ارتباط با خوب و بدی که توی کارم بود. And ask him how he would deal. و ازش میپرسیدم که اون چطور با این موضوع یا اون موضوع کنار می اومد. He would deal with this or that. خب عنوان این قسمت هم که میتونه ای باشه The courage to go out and seek my fortune. خب The courage یعنی شجاعت. شجاعت یعنی که بزنم بیرون و to seek S-E-E-K یعنی جستجو for my fortune برم و دنبال سرنوشتم و برم و خوشبخت بشم. بریم قسمت 4 رو ببینیم. 4. Paulo Coelho Brazilian writer. پائولو کوئلو رو که حتما میشناسید نویسنده برزیلی هست با کتاب الکمیستش حتما آشنا هستید. بریم متنش رو با هم بخونیم. The family is a microcosm of society. Microcosm یعنی small world. خانواده دنیای کوچیکی از جامعه هست. It's where your spirit and beliefs are first tested. اینجا همون جایی هست یعنی خانواده جایی هستش که spirit and beliefs روحتون و اعتقاداتتون اونجا تست میشه. My mother and father wanted only the best for me and my sister but had very rigid ideas of what that best should be. پدر و مادرم فقط بهترین ها رو برای من و خواهرم میخواستن but had very rigid ideas. اما rigid idea رو ببینیم. rigid idea یعنی تفکر سختگیرانه، انعطاف ناپذیر. اعتقاداتی که داشتن سختگیرانه بود. of what that best should be. اینکه این best یا این بهترین چی باشه یه خورده سختگیر بودن. for me to become a lawyer or even an engineer would have satisfied them. But a writer برای من یا به عنوان مثال من اگر یک lawyer یک وکیل و یا حتی یک مهندس می شدم اونها رو satisfy می کرد راضیشون می کرد اما نویسنده never هرگز. I was a determined and rebellious kid though in having failed to change my mind by conventional methods they looked for more dramatic and extreme ones. من بچه مصمم determined و rebellious بودم. rebellious به معنای کله شق یا متمرد بودم. rebel یعنی شورشی. حالت صفتی هست اینجا. though اگرچه and having failed to change my mind by conventional methods اگرچه اونا نتونستن فکرمو با روش‌های متعارف عوض کنن conventional methods they looked for more dramatic and extreme ones دنبال روش‌های تند و شدیدتر گشتن. In a sense, though I thank them for that. In a sense به معنای تا اندازه‌ای یا از یک جهت. For example, in a sense you are right. تا اندازه‌ای حق با شماست یا از یک جهت حق با شما هست. In one way. In a sense, though اگرچه تا اندازه‌ای I thank them for that. به خاطر این روششون ازشون متشکرم. I wouldn't have gotten where I am without fighting to live the life I wanted for myself. جایی که الان هستم نمی رسیدم. I wouldn't have gotten where I am. جایی که الان هستم نمی رسیدم. Without fighting. بدون جنگیدن. To live the life. زندگی که می خواستم داشته باشم. I long since forgave them. I long since یعنی a long time ago. I long since forgave them. Forgave گذشته forgive هست. A long time ago I forgave them. مدت زیادی که اونها رو بخشیدم. We all make mistakes. Parents included.
هممون اشتباه میکنیم که این میتونه شامل والدین هم باشه. اوکی، parents included. عنوان این قسمت پائولو کوئلو هم میتونه گزینه A باشه. A fierce spirit، یک روحیه خشن یا جنگجو. اوکی، بریم قسمت C رو هم با هم ببینیم. Read the article again and write the initials, for example AP of the person next to the questions below. Who، خب سوالاتی که در قسمت پایین میاد پاسخهاش رو هم اینجا قرار میدیم. Initial که حروف اول اسامی که در این قسمت داشتیم، and پچت با AP، جان مالکوویچ با JM و مارکس ورینگ با MW و پائولو کوئلو که با PC نشون داده میشه. Who found it hard to manage on their own؟ چه کسی براش سخت بوده که خودش به تنهایی موفق بشه به کارهاش برسه. To manage یعنی successfully finish something. On their own یعنی به تنهایی. Who was motivated by the same desire until they became successful. تا اینکه موفق شدن. They اینجا منظور he یا she هست. میگیم they became successful. Who thinks that a conflict helped them become stronger. A conflict یعنی نزاع یا درگیری بهش کمک کرده که become stronger. Who was made fun of by a member of their family. To be made fun of یعنی مسخره بشه. Who is grateful. Grateful یعنی سپاسگزار بودن، قدردان بودن for something their parents did wrong. برای اشتباه پدر مادرش کیه که grateful هست. Who asked a parent for advice. چه کسی از والدینش کمک میگرفته، advice میگرفته. Who learned an important lesson from a parent. چه کسی از پدرش یا یکی از والدینش درس مهمی رو گرفت. A parent یعنی یکی از والدین، والدش. Who was treated in the same way at school and at work. چه کسی توی مدرسه و سر کار به یه شکل باش رفتار شد. پاسخ هم که در این قسمت قرار دادیم از 1 to 8 میتونید به چک بفهمید. Part D. Talk in small groups. در کتاب 5 سعی میکنیم که تمامی اسپیکینگ ها رو با هم کار بکنیم. در کتاب قبلی قسمت اسپیکینگ مقداری اشاره میشد بهشون و بقیه کار رو به عهده خودتون میذاشتیم. اما در این کتاب سعی میکنیم تمرکز بیشتری رو اسپیکینگ داشته باشیم. سطح ادوانس هست. تلاش میشه که پاسخ ها رو حتما بدیم. نمونه هایی رو بنده میگم و شما هم میتونید نظرات خودتون رو بدید. Number 1. From reading the text, what impression do you get of the four people's personalities? از این تکستی که خوندیم چه احساسی یا چه حسی رو از شخصیت این افراد یا این 4 نفر میگیرید؟ For example, they all show that if you are determined to do something, I mean if you have a goal and you know your own mind, you have to stick to it, or better to say, stick to your guns. They left their comfort zone, seeking opportunity, learned how to manage themselves and their interpersonal skills. They prove that you and only you are responsible for your actions and your life, and that this notion is a great source of strength. Number 2. Which of them do you most identify with and why? خب این سوال رو میدید مفهومش به این صورت هست به کدومی که از اینها شما بیشتر نزدیک هستید و یا کدومشون رو بیشتر درک میکنید و چرا؟ I personally believe that I most identify with Paulo Coelho because my parents expected me to become a doctor or an engineer, but I chose what I wanted. I tried hard and I think somehow achieved what I wanted. Even though it was difficult at first and I had to live from hand to mouth, I did it. I burned the midnight oil and got my degrees and certificates, and now I'm proud of who I am. Number 3. What or who motivates you in your work or studies? My inner notion in trying to get better every day in my skills and doing something new, and my family, of course. To improve your English, I think learning a language is something endless, and the more you read, the more you understand that you're just a freshman. It never ends. At least this is what I think. To improve other skills, for example, sports, music, other activities. Give examples. Actually, I'm not a sports freak, but I do my everyday exercise to keep fit. I believe in a healthy diet and a healthy body. خب این قسمت دی رو با هم انجام بدیم. شما هم میتونید به همین صورت الگو برداری کنید و تمرین کنید. بریم برای قسمت بعد Lexis in context. Lexis میدونید که واژگان هست. بریم این قسمت رو ببینید. Lexis یک کلمه تخصصی هست در زبان به معنای واژگان. Context هم که بافت هست، یعنی بافت جمله ما یا بافت متنی که ازش صحبت میکنیم و اینجا هست. Lexis in context واژگان در متن. Look at the highlighted phrases and guess the meaning of the ones you don't know from the context, then match them with the definitions. خب در
کانتکستی که داشتیم، یعنی در متنی که داشتیم یه سری عبارت ها هایلایت شده بوده که نمونهش cut up بوده. You know your mind has your own mind has stick to your guns, gritting my teeth, my comfort zone, fill him in on و in a sense. اینا عبارت هایی هست که حتما باید کار بکنید چون هم جدید هست هم کاربردی هست. خب ما اینجا definition هاش رو هم داریم، سعی می‌کنیم که با هم کار بکنیم و توضیح بدیم. Number one, to know what you want or like. To know what you want or like is know your own mind. To know your own mind. To know your own mind رو در متن گفتیم، یعنی بدونید که چی میخواید و یا چه چیزی رو دوست دارید، یعنی هدفتون چی هست. Number two is an idiom. Idiom رو که قبلا کار کردیم با علامت IDM در دیکشنری نشون داده میشه و این علامت آبی که میبینید. Informal هم هست این idiom. To refuse to change your mind about something even when other people are trying to persuade you that you are wrong. خب something اینجا هست، ببینید STH که داریم در این متن میبینیم و به معنای something هست، خلاصه سازی کرده و اگر SB میبینیم در متن somebody هست. خب یک ایدیم یا اصطلاح غیر رسمی هست. To refuse یعنی امتناع کردن. To change your mind که فکرتون رو بیاین عوض بکنید در مورد چیزی که حتی دیگران دارن تلاش میکنن. To persuade you یعنی شما رو وادار میکنن. To make you believe that you are wrong. این کاری که دارید انجام میدید اشتباه هست رو چی میگیم در انگلیسی؟ یک ایدیمی هست که میگه stick to your guns. Stick to your guns. در متن هم صحبت کردیم، در قسمت اول گفتیم stick to your guns رو به سربازان میگفتن و میگفتن که یعنی به اسلحه‌تون بچسبین. حالا این کار حالا یا درست هست یا نادرست هست، یا این جنگ درستی هست یا نه، ولی باید به اسلحه‌تون، سلاحتون بچسبید و به اون هدفتون باید برسید. یعنی روی عقیده و حرف خودتون باقی بمونید علیرغم همه فشارهای منفی اطرافیان. So stick to your guns. Number 3, in one way. In one way رو در متن کار کردیم، گفتیم از یک جهت، از جهتی تا اندازه‌ای. In one way, in a sense. In a sense. Number 4, colloquial هست، یعنی محاوره‌ای هست. The working or living environment in which you feel safe and unthreatened. The working or living environment یعنی محیط کار و یا زندگی که in which که در اون شما احساس امنیت و راحتی میکنید و unthreatened هستید، یعنی اصلا مورد تهدید قرار نمیگیرید و safe هستید. colloquial هم هست، در متن کار کردیم گفتیم your comfort zone. Your comfort zone شرایط و وضعیت راحت و بی‌دردسر تو محیط کار یا خونه‌تون میتونه باشه. Number 5 یه idiom هست. ایدیم ها گفتیم که اگر بخوایم بشکنیمشون و کلمه به کلمه ترجمهشون بکنیم به معنای درستی نمیرسیم. To be determined to continue to do something in a difficult or unpleasant situation. To be determined یعنی مصمم بودن به ادامه دادن کاری something STH something in a difficult or unpleasant situation در یک وضعیتی که سخت و unpleasant یعنی ناخوشایند باشه رو میگیم grit your teeth. Grit G-R-I-T هست. To grit your teeth. grit یعنی معنای اصلیش دندان قروچه کردن، گفتیم که یا دندون به هم ساییدن هست، اما معنای کلیش مصمم به انجام کاری بودن در حتی در شرایط خیلی بد و دشوار و ناخوشایند هست. میتونیم دندون رو جیگر گذاشتن رو هم بگیم، تحمل کردن رو هم بگیم. یه مثال میزنیم Just grit your teeth and wait. Everything will be okay. Just grit your teeth and wait. فقط صبر کن، تحمل کن، همه چی درست میشه. بریم number 6. Number 6 رو خودش آورده fill somebody in با یه حرف اضافه on هم گذاشته. این یه phrasal verb هست. فعلای عبارتی هستن یا عبارتهای فعلی هستن. To tell somebody about what has happened. اگر به کسی بخواید بگید که چه اتفاقی افتاده، معمولا fill somebody in رو زمانی استفاده میکنیم که اون فرد دوم خودش تو محیط وجود نداشته باشه، حضور نداشته باشه. شما بهش میگید که چه اتفاقاتی تو زندگی شما افتاده. فرضاً شما در خارج از کشور هستید یا در مدرسه‌تون هستید و میایید برای پدر مادرتون تعریف میکنید. For example, say fill me in on what's been happening in your school. به من بگو که مدرسه چه اتفاقایی میافته. Fill somebody in on و بعدش حالا good or bad news و یا هر چیز دیگه ای دارید. phrasal verb بعدی ما number 7 with somebody. اسپی رو که گفتیم somebody has to reach the same level or standard as somebody who is better or more advanced. اگر به یک سطحی
بخوای برسی to the same level و یا استانداردی برسی as somebody یعنی به اندازه کسی دیگه who is better or more advanced که بهتر از شما هست و یا پیشرفته تر از شما هست یا جلوتر از شما هست advanced. خب این phrasal verbش چی هست؟ to catch up C-A-T-C-H catch و up که جدا هستش پارتیکلشه. catch up یعنی رسیدن به کسی، رسیدن به سطحی رسیدن. to catch up with somebody گذشتش هم که در متن داشتیم caught up even though I caught up or after I had caught up داشتیم حتی بعد از اینکه من رسیدم خودم رو رسوندم به اون سطح استاندارد. catch up with somebody. catch up on به معنای انجام دادن کارهایی که عقب افتاده است. For example, on Fridays I try to catch up on my emails or things or my homework. catch up on something یعنی کارهای عقب افتاده رو انجام دادن. خب یه سری phrasal verb و idiom ها بوده که در این درس داشتیم در قسمت lexis in context کار کردیم. میریم قسمت F. choose 5 more words or phrases from the text that you think are useful. خب برای قسمت part F کاری که باید انجام بدید این هست که حتما بیش از 5 کلمه پیدا بکنید یا 5 عبارت پیدا بکنید و اینکه حالا باید useful باشه. برای این کار باید حتما با هر کدوم از این کلمات مثالی بزنید به انگلیسی و یه مثالی که نزدیک باشه به تفکر خودتون و این که براتون حتما جا بیفته. من پیشنهاد میکنم کلماتی که عرض میکنم خدمتتون این کلمات رو حتما یادداشت بفرمایید و با اینها جمله‌های انگلیسی بسازید که در این متن بوده. inspiration, motivation, loner L-O-N-E-R هست. notion, trooper با T-R-O-U-P-E-R, rebellious, rigid ideas, conventional methods, encourage, for example, to encourage somebody, revenge, to mark down somebody as, for example, being a dumb or a slow person. خب اینها بیشتر از 5 تا هست. حتما با اینها جمله هایی رو بسازید و خودتون توضیح بدید این کلمات رو. حتما دفینیشنشون رو اگر میتونید بگید خیلی خوب میشه، ولی اگر یک example sentence اینا رو به کار ببرید براتون مطمئن باشید که موندنی خواهد بود. اما بریم قسمت G. Read the information about looking up idioms in a dictionary. خب میخوایم اصطلاحاتی رو توی دیکشنری پیدا بکنیم. ایدیومی رو میبینیم مثل stick to your guns. ایدیومی رو میبینیم grit your teeth. چطوری بریم پیداش بکنیم؟ Looking up in a dictionary. پیدا کردن کلمه یا هر چیزی در دیکشنری رو با phrasal verb look up میایم میگیم. نمیگیم look for. نمیگیم find. میگیم looking up. Looking up idioms in a dictionary. Look up this word in your dictionary. You can usually find a definition of an idiom under one of its full words, nouns, verbs, adverbs, or adjectives, but not prepositions and articles. In a section marked, for example, idiom, point mark. So the definition of stick to your guns will probably be given under stick or guns. اگر دنبال معنای ایدیمی میگردید باید دنبال full wordش باشید، یعنی اسمش باشه، وربش باشه، حالا یا قیدش باشه یا صفت باشه، اما زیر preposition و یا article ها دیگه نگردید. مثلا اگر a یا د هست توش نید دنبال کلمه a یا د برید بگردید و دنبال اون ایدیم باشه، یا prepositionی اگر داشته باشه مثلا in on at و غیره زیر اونها توی اون شهر نگردید. حتما باید زیر کلمات اصلی مثل اسم و فعل و قید و صفت برید بگردید. معمولا همین علامت ایدیم یا IDM رو میذارن اونجا در دیکشنری ها. برای این definition stick to your guns رو وقتی میخواید بگردید بهتره که زیر کلمه stick و یا guns رو برید چک بکنید. خب after some very common verbs, for example, be, get and adjectives, for example, good, bad, the idioms are usually under the entries for the next full word. بعد از بعضی از کلماتی که خیلی رایج هستن مثل be و get، این فعل ها خیلی رایج هستن و صفت های مثل good و bad، صفت های که خیلی کاربرد دارن، ایدیوم ها معمولا زیر انتری هستن که کلمه بعدیش هست. مثلا میخوایم بگیم ایدیوم to be a good sport، یعنی کسی که در شرایط سخت آدم شاد و سرزنده هست باید دنبال سپورت باشیم، چون گشتن زیر be و get که خیلی معنا هم دارن و یا good و bad که خیلی معنا دارن کار خیلی سختی است، معمولا اونجا اون رو قرار نمیدن. phrasal verbs که با علامت PHR و V جدا از اون phrasal verb هستن. فعلای عبارتی are always after the main verb. معمولا اینها بعد از فعل اصلی قرار میگیرن. For example, get back and get over would be under get.
میدونید که phrasal verb get back از فعل get به علاوه پارتیکل back تشکیل شده. get over از فعل get به علاوه پارتیکل over تشکیل شده و یا معمولا پروپوزیشنی میاد بعد از اونها. پس دنبال phrasal verb هایی که به این شکل هستن باید دنبال فعل اصلیه باشید. خب بریم قسمت بعد با هم. H. Now look at the following idioms with mind. What do you think they mean? Check with the dictionary. خب ایدیم هایی که در قسمت پایین اومده همشون یک کلمه mind رو در خودشون دارن. فکر میکنید که معناشون چی هست؟ Check with the dictionary or look it up. پیداش بکنید or look up the word mind or the idioms. خب speak your mind داریم، cross your mind داریم، mind your own business. Be of two minds about something. حتما یه پازی بفرمایید، چک کنید در دیکشنریتون. اگر دیکشنری کتابی دارید و یا دیکشنری نرم افزاری دارید حتما برید در قسمت mind این رو چک بکنید. مشخص است که زیر mind باید چک بکنید و نه زیر your. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید فیلم رو پلی بکنید که پاسخ رو بزنیم و در موردش صحبت بکنیم. Speak your mind means to say exactly what you think in a very direct way. Speak your mind یعنی هرچی تو ذهنته، هرچی تو سرت هست، هرچی تو فکرت هست اون رو بیا دقیقاً و درست بگو. Speak your mind. چی تو ذهنت میگذره بگو اون رو. Mind your own business این فرمال هست، دقت داشته باشید. رو تا یک شرایط فرمال به کار نمیبریم. To think about your own affairs and not to ask questions about or try to get involved in other people's lives and problems etc. خب منظور کلا به این هست سرتون توی کار خودتون باشه. Mind your own business. سرت به کار خودت باشه، به کار دیگران کاری نداشته باش، سوالی نپرس، به زندگی دیگران کاری نداشته باش. I was minding my own business and mind your own business are both informal, but the second one, when said to somebody else, is rude. این رو دقت داشته باشید. I was minding my own business یعنی سرم به کار خودم بود. I was minding my own business. و یه اصطلاح دیگه داریم که میگه mind your own business یعنی سرت تو کار خودت باشه. هر دوتاش اینفورمال هستن اما دومیه rude هست. اصطلاح خوبی نیست که بخواید به کسی بگید mind your own business. Cross your mind. Cross your mind means to come into your mind. Occur to you. For example, it never crossed my mind to ask him how his father was. Cross your mind یعنی به ذهنتون خطور کردن، به ذهنتون رسیدن، به فکرتون اومدن. Occur یعنی اتفاق افتادن to you. For example, هیچ وقت به ذهنم نرسید که ازش بپرسم که حال پدرش چطور بود. Be of two minds about something. To be unable to decide what you think about somebody or something or whether to do something or not. Be of two minds about something یعنی که سر دورایی قرار گرفته باشید و قادر به تصمیم گیری در مورد اون چیزی که فکر میکنید نباشید. نمیدونید که for example راه راست رو برید یا راه چپ رو برید. گزینه A رو انتخاب کنید، گزینه B رو انتخاب کنید. برید یا نرید. To be in دیلما هم میتونیم بگیم. دیلما یعنی در دو راهی قرار گرفتن، توی شرایط سختی قرار گرفتن باید تصمیم گیری. پس speak your mind, mind your own business, cross your mind و be of two minds about something رو هم حتما مثال بزنید و تمرین کنید. Part 2 Grammar. Discourse markers. Part 1 Connectors. Without looking back at the text with a partner, try to remember how these sentences continue. Don't worry if you can't remember the exact words. خب در قسمت گرامرمون دیسکورس مارکر ها که در کتاب گذشته هم کار کردیم داریم. در قسمت کانکتور ها رو کار خواهیم کرد. مثال های پایین رو ببینید و ببینید که آیا به یادتون میاد که بعدش چه چیزی گفته شد. For example, and patch it in number 1. I learned to read late and as a result خب بعد بتونید بگید چه چیزی گفته. John Malkovich, it would sometimes amuse my brother and his friends to throw cans at me. Why? Because of Mark swearing. But I did come to London. And even though I worked like a real trooper and was very quick to learn. Number 4, Mark swearing. So I called my dad every day to خب as a result, because of, even though و تو رو داشتیم. اینها کنکت دارن میکنن این قسمت جمله رو. یا میخوان نتیجه رو بگن یا میخوان دلیل رو بگن و یا میخوان تضادی رو ایجاد بکنن و یا میخوان حالت خاصی رو بیان بکنن. از این کنکتورها استفاده میکنیم که از زیر شاخه دیسکورس مارکرز هستن. Compare your answers with the text. این پاسخ رو هم ببینیم. I learned to read late and as a result the nuns thought I was stupid. و در نتیجه اون خواهر روحانی‌ها یا تیچراش فکر می‌کردن که I was stupid. I would sometimes amuse my brother and his friends to throw cans at me. Why? Because of my clothes. Because of the way I dressed. دلیل رو داره میگه.
و برای نمبر 3 but I did come to London and even though it was hard for me اگرچه تضادی رو داره نشون میده کانترست رو داره نشون میده و برای نمبر 4 so I called my dad every day to tell him the good and bad things about my day or to fill him in on the good or bad news for example. با این مقدمه میریم برای قسمت C. Which of the bold connectors in A introduces خب کنکتورهایی که در قسمت بالا بولد شده بودن رو دیدیم که اومده بوده به عنوان مثال as a result, because of, even though و to. کدومی که از اونها چه چیزی رو میرسونه؟ result رو میرسونه، a reason رو میرسونه or a purpose or a contrast. Answers: a result. as a result نتیجه رو میرسونه، در نتیجه. a reason دلیل رو میخواد برسونه، because of به خاطر، به دلیل. a purpose هدفی رو، to do something. و a contrast تضادی رو، even though اگرچه یا حتی اگرچه که اینها از although و though بالاتر هستن شدتشون. خب این قسمت رو معرفی کردیم کانکتورز رو که از discourse markers بودن. با هم باید بریم page 138 grammar bank learn more about connectors and practice them. page 138 grammar discourse markers one connector result. خب از این کانکتورها میخوایم با result شروع کنیم. number 1 so is the most common way of introducing a clause of result. so رو حتما میشناسید، کاربردش خیلی زیاد هست. یکی از رایج‌ترین روش‌های شروع یا معرفی یک عبارت result هست، یعنی نتیجه هست. مثال رو با هم ببینیم. It was freezing cold. freezing cold گفتیم خیلی خیلی سرد هست، خیلی سرد بود. So I wore a thick coat. بنابراین من یک کت ضخیم پوشیدم. I wore گذشته wear هست. خب so رو در اینجا میبینید عبارت جدید رو با so شروع کردیم، یک کاما هم اینجا گذاشتیم و نشون دادیم که این عبارت تموم شده. So I wore a thick coat. پس رایج‌ترین روش برای بیان result یا نتیجه استفاده از so هست، کانکتور so هست. As a result, therefore, and consequently, more formal than so, are often used at the beginning of a sentence or clause. خب در نتیجه رو به شکل دیگه هم میتونیم بگیم as a result, therefore, consequently که اینا میتونن معانی سنگین‌تر و رسمی‌تری داشته باشن، مثل متعاقباً که در فارسی میگیم، بنابراین و غیره. بهتر از so هستن در زمانی که میخواین رایتینگ فرمال داشته باشید. معمولاً هم در beginning of a sentence یا clause استفاده میشن، مثل It snowed hard all night. جمله اینجا بسته شده. تمام شب برف سنگینی بارید یا شدیداً برف بارید. جمله تمام میشه. As a result یک کاما هم گذاشته. The airport was closed the following morning. در نتیجه فرودگاه روز بعدش بسته شد. Was closed the following morning. روز بعد. We regret that you don't have the necessary qualifications and therefore or consequently we are unable to offer you the job. متاسفانه اینجا we regret به معنی ما پشیمان هستیم نیست. به این شکل باید بگیم we regret that you do not have. متاسفانه و به اطلاعتون برسونیم که شما صلاحیت‌های لازم رو برای این کار ندارید and therefore بنابراین we are unable و یا میتونیم دیگه consequently رو به کار ببریم. ما نمیتونیم این شغل رو به شما بدیم. کاملا مشخصه که یک بافت رسمی داره این جمله. When the marker is at the beginning of a clause, it is usually preceded by a comma or comma plus and. وقتی که این مارکرها، گفتیم مارکرها همون کانکتورها هستن so, as a result, consequent و غیره، وقتی که در ابتدای یک عبارت قرار میگیرن، در ابتدای این عبارت قرار گرفته، معمولاً قبلش رو ما یک کاما میذاریم و یا یک کاما و and میذاریم. در این قسمت بالا ما نقطه داشتیم و جمله‌مون تمام شده. بعد از فول استاپ یک جمله جدید داریم. اینجا در ابتدای یک عبارت داریم اون رو therefore و یا consequently رو. خب یا با یک کاما میاریم و یا اینکه با یک کاما و and این رو میاریم. Therefore and consequently can also be used before a main verb. For example, we have therefore or consequently decided not to offer you the job. Therefore or consequently میتونن قبل از فعل اصلی قرار بگیرن. We have therefore decided. We have consequently decided. قبل از فعل اصلی قرار گرفتن بین فعل کمکی و فعل اصلی و این ساختار رو ساختند. Reason برای دلیل because, since and as, more formal, are used to introduce clauses giving a reason and are synonyms.
خب میدونید برای بیان دلیل ما از because استفاده میکنیم، برای اینکه از پاسخ why because هست. since حالت رسمیه و as که خیلی رسمی تر هست برای معرفی عبارت شروع میشن که یک دلیل رو دارن میگن و همشون هم synonyms هستن، هم معنا هستن. مثل I have stopped writing to her because or as or since she never answers me. من دست از نوشتن برای اون یا نامه نوشتن به اون برداشتم، دیگه به اون خانم نامه نمی نویسم، به خاطر اینکه because, as و since میدونید گزینه‌های دوم تقریبا حالت رسمی تر دارن که اون هیچ وقت به من پاسخ نمیده. As she never answers me. As is often used at the beginning of a sentence. For example, as the weather is so awful, we've decided not to go out. از اغلب در قسمت اول جمله قرار میگیره. مثال هم داریم as the weather is so awful. از اونجایی که هوا خیلی بده ما تصمیم گرفتیم که بیرون نریم. از رو در ابتدا آوردیم. Number 2. Because of, due to and owing to also express the reason for something. Because of ساختارش دقت داشته باشید. due to و owing to هر سه به این حالت هستن. یه حرف اضافه پشت خودشون دارن. because of به خاطر، due to به دلیل، owing to هم به همین شکل. also express the reason for something. اینها هم دلیل چیزی رو بیان میکنن. They are usually followed by a noun. معمولا بعد از این سه کانکتور ما یه اسم داریم. مثال The plane was late because of the fog. هواپیما به خاطر مه تأخیر داشته. Because of the fog. Flight 341 has been delayed due to or owing to adverse weather conditions. پرواز شماره 341 به خاطر یا به واسطه شرایط جوی نامساعد تأخیر داره. بعد از because of و بعد از due to و owing to که حالت رسمی تر داره ما بعدش یک اسم داریم یا یک عبارت اسمی داریم. Adverse weather conditions و یا because of the fog. Due to and owing to are more formal than because of. خب مشخص due to و owing to رسمی تر از because of هستند. در نگارش های رسمی ترتون میتونید از due to و owing to استفاده بکنید که بار بیشتری به متن رسمیتون بدید. Purpose هدف رو میخوایم نشون بدیم. کانکتورامون to, in order to and so as to introduce a clause of purpose and are all followed by an infinitive. So as to and in order to are more formal. to رو میشناسیم. برای بیان هدف خیلی استفاده کردیم. I want to go out. خیلی راحت با to این رو بیان میکنیم. خب خیلی رایج هست. اما in order to و so as to که حالت رسمی تر رو دارن اینها هم برای بیان هدف هستن و معمولا به دنبالشون یه infinitive داریم. مصدر داریم به این شکل. در قسمت پایین I took a language course. یه دوره زبان رو شروع کردم. To or in order to or so as to improve my English. خب to مشخصه که خیلی رایج هست و میتونیم به صورت عامیانه استفاده بکنیم، اما in order to و so as to رو میتونیم حالت رسمی تر استفاده بکنیم. یه دوره زبان رو شروع کردم که انگلیسیمو بهتر کنم. For negative purpose use in order not to or so as not to. یادتون باشه وقتی خواستید منفی سازی بکنید purpose رو منفی بکنید از این ساختار استفاده کنید. in order not to بعد از order not میارید بین order و to یه not in order not to so as not to پس قبل از to و بعد از as برای so as to not میارید. یادتون باشه این ساختار رو استفاده نکنید وقتی که دارید purpose رو میگید. She closed the door quietly not to wake the baby. این ساختار اشتباه هست، نمیتونید استفاده کنید. پس برای اینکه منفی بسازید جملتون رو purposeتون رو منفی کنید به این شکل. در مثال پایین She closed the door quietly اون در رو بی صدا بست یعنی خیلی آروم بست so as not to و یا in order not to wake the baby تا اینکه بچه رو بیدار نکنه. و نکته بعد You can also use so that optional هست plus can or could plus verb or will or would plus verb to express purpose. از این ساختاری که در اینجا آورده شده در مثال میبینیم میتونیم استفاده کنیم تا purpose رو بگیم. You can leave out that in informal speech and writing. اگر informal هست حالا speechتون یا writingتون that رو میتونید حذف بکنید و that رو نیارید. مثال They moved to Quito so they could see their grandchildren more often. و یا رسمی تر They moved to Quito so that they could see their grandchildren more often. اونا به کیتو نقل مکان کردن تا اینکه بتونن نوه هاشون رو بیشتر ببینن.
You must use so or so that when there is a change of subject in the result clause. دقت داشته باشید وقتی که سابجکتتون در result clause یعنی در عبارت نتیجه تغییر میکنه باید از این ساختار استفاده کنید. You must use so that. For example, she put a blanket over the baby so that he wouldn't be cold. اون خانم یه پتو روی بچه گذاشت تا اون، حالا بچه میتونه پسر باشه، اون سرما نخوره یا سردش نشه. خب این به این معنی هست که از کانکتورهای قبلیمون که برای پرپس استفاده می‌کردیم in order to و غیره استفاده نمی‌کنیم. زمانی که سابجکتمون تغییر می‌کنه باید از حالت so استفاده کنیم. Number 4. Use in case plus clause when something is done in order to be ready for future situations or problems or to avoid them. از ساختار in case به علاوه عبارتمون زمانی استفاده بکنیم که یه چیزی انجام شده و یا آماده است برای وضعیت‌ها، موقعیت‌ها یا مشکلات آینده یا اینکه جلوگیری بشه از وضعیتی. مثال I'm not going to tell Anne in case she tells everyone else. من این موضوع رو به ان نمیگم یا نخواهم گفت یا قصد ندارم بگم مبادا اون به همه بره بگه. In case she tells everyone else. ساختار in case هست. وقتی که میخوایم جلوی چیزی رو بگیریم هم میتونیم از این استفاده بکنیم. Contrast. تضاد رو میخوایم نشون بدیم. But is the most common and informal way of introducing contrast and is usually used to link two contrasting points within a sentence. خب بات رو میشناسید. تضاد رو نشون میده. معمولا ما از بات استفاده میکنیم وقتی که میخوایم تضاد رو نشون بدیم. اما مثال We enjoyed the concert but we didn't have very good seats. ما از کنسرت لذت بردیم یا کنسرت بهمون خوش گذشت اما صندلی‌های خیلی خوبی یا جای خیلی خوبی نداشتیم. We didn't have very good seats. با چی آورده کانترست نشون داده؟ But. اما قسمت اول جمله مثبته. We enjoyed the concert. تضاد چی رو داره نشون میده؟ منفی رو داره نشون میده این طرف در سمت راست. But we didn't have very good seats. اما جای خوب یا صندلی خوب نداشتیم. But خیلی کامن هست، رایج هست. و yet is used in the same way but is more formal or literary. yet هم به همین شکل استفاده میشه اما خیلی رسمی تر و ادبی تر هست. مثال Agnes was attracted to the stranger yet something in her head was telling her not to get close to him. خب اگنس یه خانمی هست was attracted to the stranger به سمت اون غریبه جذب شده بود یعنی به اون علاقه پیدا کرده بود. Yet something in her head داره تضاد رو نشون میده. با این حال چیزی توی ذهنش بهش میگفت was telling her not to get close to him که به اون آقا خیلی نزدیک نشه. Not to get close to him. Yet حالت رسمی تر نسبت به but رو داره. We enjoyed the concert. However, we didn't have very good seats. خب همین جمله رو ما با یک کانکتور دیگه به اسم however آوردیم. اگرچه ما جای خیلی خوبی نداشتیم. However, Agnes was attracted to the stranger. Nevertheless, something in her head was telling her not to get close to him. Nevertheless هم به همین شکل کانکتور جدیدمون هست به معنای علیرغم با وجود این که. However and nevertheless are usually used at the beginning of a sentence to connect it to the previous one. خب however و nevertheless رو میدونید که حالت رسمی تری دارن و معمولا در اول یک جمله قرار میگیرن تا به جمله قبلی وصل بکنن این موضوع رو. They are usually followed by a comma. معمولا هم توی رایتینگ یادتون باشه که در کتاب‌های قبلی هم گفتیم بعد از however و nevertheless یک کاما میذاریم چون یه پازی هم اینجا داریم. However, we didn't have very good seats. Nevertheless, something in her head. پس اینجا یه پاز نیاز داریم. Nevertheless or nonetheless فرقی نداره. is more formal or literary than however. با این حال nevertheless و nonetheless از however هم کمی سنگین‌تر، رسمی‌تر و ادبی‌تر هستند. Number 2. Even though is more emphatic than although. خب although رو میشناسید که تضاد رو نشون میداده. گفتیم وقتی although میاریم اشتباهی که ما فارسی زبان رو میکنیم تضاد در تضاد نشون میدیم و but هم میاریم در اون جمله که اشتباه هست. although به تنهایی کافیه. Though is more common in informal speech. Although و though رو میشناسین. Though حالت informal هست و معمولا در speech استفاده میشه. We enjoyed the concert although or even though we didn't have very good seats. ما از کنسرت لذت بردیم اگرچه although
even though حتی اگرچه و یا though اگرچه we didn't have very good seats جای خوبی هم نداشتیم. So although, even though و though رو هر سه رو به یه شکل اینجا استفاده کرده. گفتیم though نسبت به although حالت informal داره. Even though حالت شدت بیشتر نشون میده. Though can also be used at the end of a phrase as a comment adverb. For example, he's very friendly, a little stingy though. though میتونه در انتهای یک عبارت بیاد به عنوان comment adverb که قیدهای تفسیر هستن. به عنوان مثال اون خیلی آدم با محبت و خوبیه یا صمیمی هست. A little stingy though. گرچه کمی خسیسه. A little stingy though. 3. After in spite of and despite you must use a gerund, a noun or the fact that plus clause. خب in spite of despite رو هم میشناسید. In spite of گفتیم 3 قسمت داره. جفت نکنید چیزی رو. In spite ننویسید. In spite of و despite که تک هست. بعد از اون ما باید یا gerund داشته باشیم که اسم مصدر هست هم حالت ing که گفتیم یا یه اسم داریم a noun داریم و یا اینکه the fact that این حقیقت که بعدش یه عبارت میاد مثل in spite of being attracted to the stranger something in Agnes's head was telling her not to get close to him. علیرغم اینکه به سمت اون استرنجره به سمت اون غریبه جذب شده بود کشیده شده بود یه چیزی تو فکر اگنس این رو بهش میگفت که خیلی بهش نزدیک نشه. in spite of being این gerund هست. in spite of being, in spite of doing, in spite of raining. despite her attraction to the stranger. despite her attraction noun استفاده کردیم اینجا. attraction. despite the fact that علیرغم این حقیقت که she was attracted to the stranger. اینجا هم ساختار the fact that رو آوردیم. پس بعد از in spite of و despite 3 حالت gerund, noun و the fact that رو داریم. خب با توجه به اینکه بخش گرامر رو با هم کار کردیم و مطمئن هستم که مسلط شدید به این بخش کانکتورها میریم قسمت E و F رو انجام بدیم. 2 تا فایل صوتی هست. Listen to the sentences. When the speakers pause, write down how you think the sentences might continue. فایل صوتی رو میذاریم پخش میکنیم و شما میتونید بعد از هر پازی شما هم دوباره اون رو پاز کنید و نوت بنویسید که فکر میکنید که چه چیزی ممکنه در ادامه این جمله بیاد. حتما جمله های اصلی که گفته میشه رو هم بنویسید و بعد جمله ادامه آنچه که شما فکر میکنید رو بنویسید و بعد در قسمت F پاسخها رو هم پخش خواهیم کرد و بعد پاسخها رو هم به صورت متنی به نمایش خواهیم گذاشت. 1.2 1. Demand for new cars is falling, and as a result... 2. Even though we'd only just met. 3. The picnic was canceled at the last minute because of... 4. She didn't tell him what she really thought of his new suit so as not to... 5. Despite not getting very good reviews, the movie... 6. The accused is only 12 years old and therefore he... 7. The flight is delayed until 12:25 due to... 8. I want to find a job closer to home so that I don't... اوکی حالا بریم برای قسمت F چک میکنیم ادامه هر کدوم از این متن‌ها رو. 1.3 1. Demand for new cars is falling, and as a result, many workers have lost their jobs. 2. Even though we'd only just met, we felt as if we'd known each other forever. 3. The picnic was canceled at the last minute because of the terrible storm. 4. She didn't tell him what she really thought of his new suit so as not to hurt his feelings. 5. Despite not getting very good reviews, the movie was a huge commercial success. 6. The accused is only 12 years old and therefore he cannot be named. 7. The flight is delayed until 12:25 due to technical problems. 8. I want to find a job closer to home so that I don't have to spend so much time commuting. خب متن پاسخ قسمت ای رو میذاریم اینجا و متن قسمت اول
که در قسمت ای گفته شده میتونید چک بفرمایید و بعد از این که پاس کردید و چک کردید میریم قسمت F رو هم میذاریم. متن به صورت یکسره نیست، یعنی باید قسمت اول رو یک بار چک کنید و قسمت F رو در ادامه چک کنید. قسمت F هم پاسخش گذاشته میشه، چک بفرمایید. بعد از اینکه پاس کردید پاسخهای کتاب رو با پاسخهای خودتون مقایسه بفرمایید، اگر ایرادی وجود داره اصلاح کنید. خب قسمت 1A قسمت اولش تا اینجا به پایان میرسه. براتون آرزوی موفقیت دارم. خسته نباشید. به نام خدا. Unit 1A Part 2 Page 6 Speaking and Listening. A survey by Chiumento, a human resources consulting firm, established 10 factors that make people happy at work. With a partner, try to agree which are the 2 most important and the 2 least important factors. سروی که میدونید نظرسنجی هست، تحقیق هست by Chiumento و توضیح میده که Chiumento چی هست. A human resources consulting firm که یک شرکت مشاوره منابع انسانی هست. Resources منابع هست و human انسان هست. Established 10 factors این تحقیق مشخص کرده چه چیزی رو 10 فاکتوری که make people happy at work که باعث شادی افراد در سر کار میشه. با یه پارتنرتون و یا تنها باید این 10 مورد پایین رو ببینید که کدومی که از اونها 2 most important هستن و کدومی که از اونها the 2 least important factors هستن، کدومشون مهمترین هستن و کدوم کم اهمیت ترین هستن. مهم اینجا این هست که شما بتونید در مورد این موضوعات صحبت بکنید. اگر هم احساس میکنید که اطلاعاتتون کم هست، سعی کنید که حداقل چند جمله یا چند کلمه هم اگر شده در مورد این موضوعات بگید تا بریم جلوتر. و فایل صوتی هم داریم که در مورد اون بعدا صحبت میکنیم. اون فایل صوتی رو که گوش کنید اطلاعات بیشتری در مورد موضوعات کاری یاد خواهید گرفت و مطمئن هستم که میتونید صحبت بکنید. بریم قسمت پایین 10 فاکتور رو ببینیم. What makes people happy at work? Being part of a successful team. اگر بخشی از یک تیم یا گروه موفق باشن. Being part of a successful team. Doing something rewarding. کاری رو انجام بدن که rewarding باشه. Rewarding یعنی پر ارزش. Worthwhile. Worthwhile رو به این شکل می‌نویسیم WORTH WHILE. Worthwhile یعنی با ارزش. Satisfying ارزشمند باشه، هر چقدر سخت باشه اما ارزشش رو داشته باشه. Doing varied work کار متفاوت انجام دادن. یه مثال برای rewarding میتونیم بزنیم بگیم a rewarding experience یک تجربه پر ارزش. Doing varied work varied تلفظش رو دقت داشته باشید، وری نخونیم این رو. Very دقیقاً مثل very تلفظ میشه. Very a varied for example diet یعنی یک رژیم متنوع، رژیم غذایی متنوع، یک کار متنوع، کار تو تغییر کنه. Doing varied work. Earning a competitive salary. earn به دست آوردن هست. A competitive از compete میاد. compete به معنای رقابت کردن. A competitive salary چه نوع سالری هست؟ سالری که میدونید حقوق هست. monthly شما این پول رو دریافت میکنید از کامپنیتون یا از آفیستون. خب a competitive salary به شکلی هست که رقابتیه، یعنی شما یک کاری رو در یک کارخونه شما دارید حقوق میگیرید، در کارخونه دیگه هم دارن همین کار رو انجام میدن، اما این کارخونه که شما میخواید برید competitive salary به شما میده، یعنی از اون کارخونه دیگه توی همون منطقه به شما بیشتر میده. حالا این ممکنه به صورت بونس باشه، میتونه حالت انعامی داشته باشه یا حالت پرکس داشته باشه یا بنفیتس داشته باشه، یعنی به شما یه چیزی و مزایایی به شما بدن. earning a competitive salary به این معنا هست. doing enjoyable work خب مشخصه کاری که لذت بخش باشه. feeling that you are making a difference. to make a difference یعنی وضع موجود رو عوض کردن، تغییر عمده ای رو باعث شدن. اگر احساس بکنید که you are making a difference یعنی شما دارید باعث تغییر چیزی میشید و دارید کار خاصی رو انجام میدید، این اهمیت رو داره نشون میده. having a good boss or manager خب یا رئیس خوب داشتن. a boss or manager. manager حالت رسمی تر داره نسبت به boss. having a good work-life balance. a good work-life balance یعنی داشتن یک تعادل و یا یک بالانسی بین work و لایفتون، یعنی تخصیص زمان مناسب به کار و زندگی شخصی. work-life balance. balance بخونیم، این رو بالانس نخونیم، بالانس فارسی هست، پس تعادل بین work-life هست، بین کار و زندگیتون. having friendly supportive co-workers. خب داشتن friendly supportive co-workers یعنی چی؟ یعنی همکاران مهربان و صمیمی داشتن.
حامی بودن، supportive، حمایتتون بکنن. coworkers، همکاران. colleagues. having your achievements recognized. your achievements recognized. achievement میدونید که اهدافی هست که شما به اونها میرسید، بهشون دست پیدا میکنید. گل‌هایی هست یا ایمی هست که شما خواستید و به اونها دست پیدا کردید. خب اینجا having your achievements recognized یعنی چی؟ یعنی قدر و ارزش کارهای شما رو میدونند. اونجایی که دارید کار میکنید، کسایی که شما بهش achieve کردید، رسیدید، آیا اونها recognize میکنن؟ استرس رو recognize به این شکل تلفظ میکنیم. آیا اون رو درک میکنن؟ ارزش میذارن برای کارتون؟ خب این 10 factors بوده، سورسش رو هم که گفته و میریم قسمت پایین پارت B. The survey also established some other factors related to being happy at work. این تحقیق همچنین establish ثابت کرده فاکتورهای دیگه که برای شادی در محیط کار و یا شاد بودن در محیط کار در ارتباط هستن باش. Would your partner discuss whether you think the following are probably true or false according to the research and say why. خب باید با دوستتون این کار رو انجام بدید. اگر نمیتونید و تنها هستید حتما این کار رو بکنید. این 7 مورد پایین رو در موردش الان صحبت میکنیم، discuss میکنیم، بحث میکنیم. discuss whether you think، بحث بکنید که آیا شما فکر میکنید که the following یعنی موضوعاتی که در پایین میاد احتمالاً درست هستن یا نه. according to the research طبق تحقیقی که انجام شده. Number 1. Statistically there are more happy people at work than unhappy people. Statistically یعنی طبق آمار. Statistics آمار هست و statistically there are more happy people. آدم‌های شاد بیشتری در سر کار هستن تا اینکه آدم‌های ناراحت و یا ناشادی وجود داشته باشن. خب اینو میتونید اگر اطلاعاتی در مورد صحبت بکنید. Number 2. Employees of bigger companies or organizations are happier than those who work for smaller companies. Employees به افرادی میگیم که در یه جایی کار میکنن. به تک تک افراد individual workers ما employee میگیم. کسی که کار میکنه double E هست یادتون نره. Employer کسی هست که کارفرما هست. For example, is the boss or the manager. Of bigger companies کارکنان شرکت‌های بزرگتر یا سازمان‌های بزرگتر organizations و یا organizations هر دو صحیح هست شادتر از اونهایی هستن که در شرکت‌های کوچکتر کار میکنن. میتونید صحبت بکنید than those who work. who اینجا ضمیر موصولی هست، کسانی که کار میکنن. Number 3. Men are generally happier than women with their work. مردان معمولاً generally به معنای usually هست. معمولاً نسبت به زنان نسبت به کارشون شادتر هستن و یا راضی‌تر هستن. Number 4. Full-time workers are happier than part-time workers. Full-time تمام وقت are happier than part-time workers. کسانی که part-time هستن ساعت کارشون مشخص نیست، flexible هست، تغییر میکنه. موضوع این هست که number 4 میگه کسانی که full-time worker هستن شادتر از کسانی که part-time worker هستند. Number 5. People with higher positions in a company are happier than the people below them. کسانی که در higher position هستن یعنی در جایگاه‌های شغلی، مناصب شغلی بالاتری هستن در شرکت از افرادی که زیر دستشون هستن. then people below them از اونایی که پایین‌تر از اونها هستن شادتر هستن، یعنی رؤسا شادتر هستن. در مورد این باید صحبت بکنیم. Number 6. The longer you stay in one job the happier you become. که این هم داخلش یه ساختار از comparative استفاده کرده. هرچی بیشتر توی شغل بمانید the longer you stay in one job قسمت بعدش هم دوباره به همین شکل comparative میشه the happier you become. شادتر میشید یا راضی‌تر هستید. و number 7. Workers over 55 are the happiest. کسانی که سن بالای 55 دارن یا کارکنان بالای 55 سال شادتر هستن. are the happiest یا شادترین هستند. خب تا اینجا فقط صحبت کردیم، سوالا رو مطرح کردیم، ذهنتون آماده شده. میریم C15. Now listen to a radio program about the survey and check your answers to A and B. Were you right? خب فایل صوتی هست، آدیو فایل رو با هم گوش میکنیم، در موردش هم صحبت خواهیم کرد، ببینیم که پاسخهایی که شما به سوالات بالا دادید درست بوده یا نه و اونجا اگر تونستید بیشتر حالا میرید صحبت میکنید. فایل صوتی رو با هم میشنویم. سایت مجموعه زبان ایرانیان. 1.5. Welcome to Workplace, and on today's program, we're looking at the results of 2 recently published surveys, which both deal with the same topic, happiness at work. John, tell us about the first survey. Well, this was done by a human resources consulting firm who interviewed more than 1,000 workers and established a top 10 list of the factors that make people happy at work.
خب establish رو در قسمت بالا گفتیم، یادتون باشه حتما با ای بیارید establish رو. establish یعنی بر اساس تحقیق، تایید یا اثبات کردن. top 10 list of factors رو که مشخصه، فهرست 10 فاکتور اصلی یا برتر رو آورده. make people happy at work. The most important factor for the majority of the people interviewed was having friendly, supportive coworkers. خب در مورد این موضوع هم که صحبت کردیم در سوالات بالا. The most important factor for the majority اکثریت، minority اقلیت. majority of the people یادتون باشه، majority of the people اکثریت افراد که مصاحبه شدن friendly supportive coworkers بوده عاملشون که همکارانی که صمیمی و حامی هستن. In fact, 73% of people interviewed put their relationship with coworkers as being the key factor contributing to happiness at work. Contribute استرس رو دقت داشته باشید. contribute که حرف اضافهش معمولا to هست. contribute یعنی کمک کردن، اینجا یعنی موجب شدن، باعث شدن هست. key factor عامل اصلی contributing to happiness که باعث به وجود آمدن شادی میشه at work which is a very high percentage هم که به معنای درصد هست. The second most important factor was having work that is enjoyable per se. عامل مهم دوم رو داره میگه و میگه that is enjoyable per se. per se رو دقت داشته باشید به چه صورتی می‌نویسیم. دو کلمه جدا از هم هست، یک کلمه خارجیه. per se به معنای فی نفسه هست، ما در فارسی میگیم به خودی خود. by itself per se necessarily به این شکل هم میگیم، یعنی لزوماً به این شکل هم میتونیم تعبیرش بکنیم. that is people actually liking what they do که عامل دوم این هستش که کاری که انجام میدن دوست داشته باشن. That is people actually liking what they do. The two least important factors were having your achievements recognized and, surprisingly, earning a competitive salary. خب گفتیم که having your achievement recognized به چه معنی هست؟ که ارزش کارتون رو بدونن، معمولا رؤسا ارزش کارتون رو مشخص بکنن و surprisingly earning a competitive salary که گفتیم که همون حقوقهای رقابتی هست که بین شرکت‌ها وجود داره. I see. So we're not mainly motivated by money? Apparently not. Any other interesting information in the survey? Yes. For example, 25% of the working people interviewed described themselves as very happy at work. However, 20% of employees described themselves as being unhappy. That's an awful lot of unhappy people at work every day. It is, isn't it? And there were several more interesting conclusions revealed by the survey. Several more interesting conclusions. نتایج جالب دیگه هم revealed شده. Revealed by the survey توسط این نظرسنجی یه چیزهایی آشکار شده. Revealed به معنی آشکار شدن، معلوم شدن. Show or disclose به این معنا هم میتونیم سینونیمش رو به کار ببریم. First of all, small is beautiful. People definitely prefer working for smaller organizations or companies with fewer than 100 employees. Okay, first of all, small is beautiful از یک نظریه اقتصادی گرفته شده که میگه تکنولوژی های مناسب و کوچیک قدرت بیشتر و یا بازدهی بهتری ارائه میدن نسبت به سامانه ها یا تکنولوژی های بزرگتر یا کارگاه های بزرگتر. این رو از اونجا گرفتم و میگه small is beautiful. در برابرش bigger is better هست. مردم قطعا ترجیح میدن که در شرکت‌های کوچکتر کار کنن یا سازمان‌هایی که کمتر از 100 نفر امپلویز داشته باشه کار میکنن و دوست دارن اونجا کار کنن. We also find out that, generally speaking, women were happier in their work than men. Yes, we're a miserable bunch, aren't we? We're a miserable bunch. اینجا منظورش به مردان هست. در مورد خودش رو صحبت می‌کنه. میگه ما یک گروه فلک زده یا بیچاره هستیم. یعنی حالت منفی داره استفاده میکنه. And part-time workers who only work 4 or 5 hours a day are happier than those who work full-time. The researchers concluded that this is probably due to a better work-life balance. خب محققین نتیجه گیری کردن که this is probably due to do رو هم رایتینگش رو دقت داشته باشید به چه صورتی هست. due to حالت رسمی تری نسبت به because of هست. میتونیم بهش because of به کار ببریم به خاطر یا به دلیل better work-life balance. work-life balance رو هم که صحبت کردیم در موردش گفتیم که تعادل بین شغل و زندگی شخصی ایجاد کردن هست. Are bosses happier than their employees? Yes, perhaps not surprisingly. The higher up people are in a company, the happier they are. Okay, surprisingly, in طور شگفت‌آور و higher up people are in a company, the happier they are. همون ساختار کمپاراتیوی هم که صحبت کردیم هست و اینجا به این معنی است که هر که شغل بالاتری داشته باشه، جایگاه بالاتری داشته باشه، شادتر هست در شغلش.
So senior managers enjoy their jobs more than people working under them. senior managers مدیران ارشد هستن. senior در برابرش major هست. major senior major. senior managers مدیران ارشد از شغلشون نسبت به کسانی که زیر دستشون کار میکنن بیشتر راضی هستن و شادتر هستن. Does the period of time you spend with the same company affect how happy you are? affect به عنوان verb پس اینجا دقت داشته باشید با a و effect با e noun میشه، یعنی تاثیر میذاره، اثری داره و اینکه شما چقدر شاد باشید. Well, according to the survey, happiness declines the longer people stay with the same company or organization. declines یعنی کاهش پیدا کردن. reduce هست، کاهش پیدا میکنه. the longer people stay with the same company or organization هرچی بیشتر میمونن در شرکت happiness decline میکنه، کاهش پیدا میکنه. The most contented people were those who'd been with a company for less than 2 years. contented adjective هست means satisfied, pleased یعنی خوشحال، شاد. اونهایی که بیشتر شاد هستن، شادترین ها یا راضی ترین ها کسانی هستن که with a company for less than 2 years کمتر از 2 سال بودن. And the least contented were those who'd been in the same place of work for more than 10 years. So you can stay too long in the same place. So it seems. And lastly, according to the survey, apparently the happiest workers of all are those who are 55 years old or older, probably because they feel they're working at the peak of their abilities. probably احتمالاً because they feel به خاطر اینکه اون احساس رو دارن که they're working at the peak of their abilities یعنی در اوج تواناییشون دارن کارشون رو انجام میدن. این احساس بهشون داده میشه که دارن در اوج توانایی یا توانمندیشون از لحاظ مهارت دارن کار میکنن. But I guess they haven't spent more than 10 years in the same job. Exactly. So how long have you been here, Michael? 8 years. Maybe I should start thinking about looking for a new job. Now that you have listened to this part, were you right? میتونید چک کنید سوالات بالا رو از اول و بیایید سوالات رو پاسخ بدید با یه دید بهتر. حالا فایل listening رو هم که گوش کردید میتونید در مورد این قسمت صحبت بیشتری بکنید. سعی کنید حتما 7 سوال بالا و در مورد اون 10 فاکتور اولی که در بالا اومده اونا حتما بیایید صحبت بکنید و اینها رو عملیش بکنید، یعنی practically حتما speakingش رو انجام بدید. پاسخ رو اینجا قرار میدیم براتون. برای number 1 true, number 2 false, number 3 false, number 4 false, number 5 true, number 6 false و number 7 true هست. برای دوستانی که فایل صوتی گوش میکنن حتما پاسخ‌ها رو هم چک بفرمایید و میتونید این قسمت رو پاس کنید و بعد میریم قسمت D. در قسمت D, look at the photos and read the short article about innocent drinks. Does it look like a company you would like to work for? Why or why not? خب به تصاویری که در قسمت پایین اومده هم نگاه بکنید. یه آرتیکل کوچیکی در قسمت بعد داریم که به اسم innocent drinks هست. یه شرکتی هست در لندن هست مرکزش و ببینیم که آیا شما دوست دارید که در این شرکت کار بکنید یا نه. متن رو میخونیم بعد شما نظرتون رو اعلام کنید. خب عنوان این قسمت هست working where the grass is always greener. Working where the grass is always greener. جایی که همیشه the grass is greener. این رو از چی گرفتن؟ این رو از یک proverb گرفته شده. یک ضرب المثلی هست که میگه که the grass is always greener the other side of the fence or on the other side. یعنی که مرغ خونه همسایه قاز هست به همچین حالتی. اما واقعیتش این هست که اینجا همیشه سبز هست. بریم شرکت Innocent Drinks رو با هم بخونیم. In a Sunday Times survey, Innocent Drinks was found to be one of the companies with the happiest employees. در نظرسنجی Sunday Times, Innocent Drinks که اسم شرکت هست به این شکل هم نوشته شده، یعنی علامت تجاریش به همین صورت هست در واقع. Was found to be one of the companies. Was found to be اینجا به معنای تشخیص داده شد، اعلام شد، شناخته شد. یکی از کمپانی هایی تشخیص داده شد که happiest employees رو داشته، کارکنان شادترین بودن. This London-based company was set up by 3 college students in 1999 and started off making smoothies, a drink made with fruit juice and yogurt. London-based. based رو اینجا می‌بینید که پسوند هست به معنای مستقر. این شرکت مستقر در لندن هست و ستاپ شده، یعنی راه اندازی شده. 3 کالج استودنتس این رو در سال 1999 راه اندازی کردن و started off making smoothies. با این کار با درست کردن اسموذی
کارو شروع کردن که اسمودی رو هم توضیح میده. A drink made with fruit juice از آب میوه گرفته میشه این درینک و یوگورت که ماست از یوگورت رو دقت داشته باشید به این فرم هم می‌نویسیم بعد از GH هم میتونیم بذاریم یوگورت رو که در زبان ترکی ما هم که یوگورت گفته میشه. It now employs over 200 people and has added vegetable pots to its products. الان بیش از 200 نفر رو به کار گیری کرده و افزوده has added vegetable pots to its products. vegetable pots رو هم به محصولات خودش اضافه کرده. وقتی که سبزیجات و میوه‌های خاصی رو توی ظرف‌های کوچیکی مثل گلدون به صورت طبیعی پرورش میدن، یعنی کلا نشون میده که این طبیعی هست، با اون ظرف گلدون تحویل مشتری میدن. حالا میتونه مثلا خیار، گوجه، تربچه و غیره باشه، اونها vegetable pots هستن. The company calls itself innocent. innocent یعنی بیگناه، یعنی هیچ اصلا harmful نیست، ضرر نداره، دمیجی به جایی نمیزنه. به خاطر اینکه because it only uses pure fresh ingredients، به خاطر اینکه از ingredients یعنی محتویات، مواد تازه خالص استفاده میکنه. Part of its marketing strategy is to use delivery vans which are decorated to look like cows or grassy fields. بخشی از استراتژی مارکتینگشون یعنی بازاریابیشون این هست که از دلیوری ون های استفاده میکنن که در تصویر سمت چپ پایین میبینید. این دلیوری ون ها به شکل کاو دکوریت شدن، رنگ شدن، و یا گراسی فیلدز که در قسمت پایین تصویرشون میبینید به شکل زمین های سبز و چمنی هست. The company also prides itself on being a happy place to work and people-orientated with a relaxed working environment, which includes having a grass floor in the office. The company also prides itself to pride oneself on something. یادتون باشه به این شکل هست to pride yourself on، این هم حرف اضافهش هست و چون بعد از on ما باید یک حالت ing داشته باشیم میگیم to pride yourself on being. ها اگر نیاز بود بعد از حرف اضافه شما اینجا باید gerund داشته باشید، یعنی to be proud of، افتخار میکنه این شرکت همچنین به اینکه a happy place to work هست و people orientated یعنی که معمولا به جو یا محیط کاری میگیم که همه با همدیگه دوست هستن، با محبت رفتار میکنن. The coworkers are happy and they smile at each other. Everybody likes their job and they are treated well and fairly. خب این متن خونده شد، برمیگردیم به ادامه درس. خب قسمت دی رو هم ببینید که Would you like to work for this company, Innocent Drinks, or not? I myself would work for this company if I could. I'm not sure if I can go there or not. Okay, میریم قسمت بعد. Page 7 فایل صوتی داریم E16. Audio file 16. Now listen to the second part of the program where Becca Walton, who works for Innocent Drinks, is interviewed. Answer the questions. در این قسمت دوم همین پروگرام هست. بکا والتون که برای Innocent Drinks کار میکنه is interviewed، حالت پسیو مصاحبه میشه باهاش. Answer the questions. Number 1. In general, does she agree that there is a happy and relaxed working atmosphere at Innocent Drinks? به طور کلی in general آیا اون موافقه با این قضیه هست که یک جو شاد و راحتی در Innocent Drink وجود داره؟ Number 2. Does she mention any downsides؟ آیا نکته منفی رو هم اشاره میکنه؟ Downside به معنای نکته منفی هست، negative point هست. 1.6 The second survey we're looking at on today's program is a Sunday Times survey that was all about the best UK companies to work for. Apparently, one of the best small companies to work for is Innocent Drinks. Well, I have with me in the studio Becca Walton, who works for Innocent Drinks. Becca, tell us what made you apply for the job at Innocent. Well, I've always really liked them as a company. I've always followed their website and their weekly newsletter. I've always thought they would be people that I would like to work for. So it was just a matter of keeping an eye on their jobs page and waiting for a position that I thought I could do. Waiting for a position that I thought I could do. همیشه یه نگاهی به صفحه مشاغلشون داشتم و منتظر بودم که ببینم که جایگاهی که من میتونستم داشته باشم، حالا شغل کاری که به من مربوط باشه یا اسکیل من باشه، میتونم اونجا پیدا کنم یا نه. Now, in a recent survey about what makes people happy at work, Innocent was listed as one of the top companies to work for. You obviously think it is a happy company. Now, why do you think that? یعنی چرا شما اینطور فکر میکنی؟ Well, I can see how we would have scored very highly on that scale. حالا میتونم بگم که چطور تونستیم به این سطح بالای امتیاز برسیم.
I think there's a really big emphasis on a team environment at work. We're all mixed up, so nobody sits according to the group of people that they work with. We're all mixed up. Mixed up یعنی هممون ترکیبیم. هممون مخلوط شده ایم با هم دیگه. So nobody sits according to the group of people that they work with. یعنی اینطور نیستش که هر کی یک جای خاصی داشته باشه و با گروه خاصی بخواد کار بکنه. Which means that you get to make friends in different areas of the business. این کار باعث میشه که شما با قسمت‌های دیگه در پارت‌های دیگه در دیپارتمنت‌های قسمت‌های دیگه هم دوستانی رو پیدا بکنی. Which means that you get to make friends in different areas of the business. Everybody's aware of the projects that people are working on, the pressures that they're under, so it makes for a really good team environment. So everybody's aware of. Aware یادتون باشه با حرف اضافه of همه آگاه هستن of the projects that people are working on. وقتی که شما در همه قسمت‌های یک کمپانی کار بکنید دیگه متوجه میشید که شرکت چطور داره کار میکنه. The pressure that they are under. میتونید ببینید دوستان دیگه‌تون که در قسمت‌های مختلف کار میکنن فشاری رو که دارن تحمل میکنن اونجا شما برید اون رو تجربه بکنید. So it makes for a really good team environment. خب این همش باعث میشه که یک جو کاری گروهی خوبی رو به وجود بیاره. I think that's important. And how does that compare with other companies that you've worked for? How does that compare with? Compare with یعنی مقایسه کردن رو میخواد بپرسه. میگه نسبت به شرکت‌های دیگه که شما کار کردید you have worked for present perfect نسبت به اونها چطور بوده؟ Oh, I haven't really worked for any big companies before. Innocent is the biggest company that I've worked for. I know friends of mine complain about really stuffy work environments. I know friends of mine. یه ساختاری هست که قبلا کار کردیم. I know friends of mine دوستان از خودم رو میشناسم یا دوستانی میشناسمشون که complain about شکایت میکنن از stuffy work environment یعنی محیط‌های کاری خشک و کسل کننده هست. But the atmosphere at Innocent is really informal. Things are pretty relaxed, and a lot of my friends are surprised that we don't have to dress up to come to work. We don't have to dress up to come to work. We don't have to ضروری نیست. نیازی نیست. It is not necessary to dress up. اینجا به معنای لباس خاص یا یونیفرم پوشیدن برای سر کار اومدن هست. نیازی نیست ما لباس خاصی بپوشیم. Often people don't even wear shoes. And we have a grassy floor in our office. And it's just kind of a relaxed place to work. What would you change about the company if there was something that you could change? What would you change about the company if there was something that you could change؟ که نکته گرامرش رو بگم خدمتون ساختار شرطی نوع دوم هست. چه چیزی رو میتونستید تغییر بدید اگر میتونستید؟ پس ببینید that you could change اگر میتونستید تغییر بدید what would you change؟ قسمت بالا میبینید که what would you change هست و ساختار شرطی نوع دوم هست. Oh, I'm not really sure how to answer that question. I think that a thing that does come up when we survey people is the work-life balance. A thing that does come up یعنی ظاهر میشه مشخص میشه appears به وجود میاد. When we survey people is the work-life balance. وقتی که میریم نظرسنجی میکنیم از افراد میبینیم work-life balance هستش که مهمه. I think people are really passionate about their jobs and that فکر میکنم که مردم یا افرادی که اونجا هستن passionate about their jobs هستن. passionate یعنی احساساتی هستن، مشتاقن، enthusiast هستن، دوست دارن کارشون رو. And that's a good thing. این چیز خوبیه. That's a good thing. But it can lead to people working very long hours. اما خب این passionate بودن باعث میشه که it can lead to میتونه منتهی بشه، منتج بشه به کار کردن زیاد یعنی به ساعتهای زیاد بیان کار بکنن افراد. So you're overworked یعنی excessive work انجام میدید، بیش از حد کار میکنید به خاطر اینکه اونجا ریلکس هست. I wouldn't go that far. I wouldn't go that far یعنی تا اون حد حالا نمیخوام بگم. But it would be easy to be overworked, yes. But it would be میتونه به سادگی شما اونجا overworked میشید. You're obviously very happy with your work, but is there a high staff turnover rate? مشخصا شما از کارتون راضی هستید. You're very happy. خیلی هم از کارتون راضی هستید. اما is there a high staff turnover rate? Staff turnover rate یه میزانی هست نرخ گردش کارکنان هست یعنی ترک شغل میکنن. It refers to the number or percentage of workers who leave an organization and are replaced by new employees. یعنی کارکنانی که اونجا هستن شغلشون رو ول میکنن، رها میکنن و کارکنان جدیدی میان جاشون رو میگیرن. Staff turnover rate به این معنا هست. Do people generally stay for a long time? یعنی واقعا مردم یا افرادی که اونجا هستن برای مدت زیادی اونجا کار میکنن؟ I know that Daisy, my first manager, was the first female employed by the company.
She stayed for 10 years, which is a long time, so I think that shows she was pretty happy. Obviously, we have people on short-term contracts. We have people on short-term contracts. خب مشخصا ما کسانی داریم که on short-term contracts هستن، یعنی قراردادهای کوتاه مدت دارن. On short-terم contracts این رو به این صورت یاد بگیرید. But as a general rule, I would say that people are happy and people do tend to stay at innocent for a pretty long time. People do tend داره تاکید میکنه، بله تمایل دارن، واقعا تمایل دارن که در innocent برای pretty long time بمونن. Okay. In the other survey, the one about the 10 things that make people happy at work, the issue of a competitive salary was the last on the list. Okay. The issue, موضوع competitive salary was the last on the list. What's your view on that? Well, I've thought about that, and I hope it doesn't make me sound shallow. I hope it doesn't make me sound shallow. من در مورد این فکر کردم و امیدوارم که اینی که الان دارم میگم از من یه آدم ظاهربین و کوتاه‌بین نشون نده. I don't want to be or to sound shallow. Shallow به این معناست. A shallow person is the one who only cares about someone's looks and how money they have. یعنی ظاهربین بودن هست، از روی ظاهر بخواد نتیجه گیری بکنه. پس shallow به این معنا هست. Shallow person is the one who only cares about someone's looks and how much money they have. معمولا ظاهربین بودن و از روی ظاهر به نتیجه رسیدن shallow minded میشه. کوتاه فکر و کوتاه بین بودن هست. But I struggled. ادامه بدیم. But I struggled to think of 10 things that were more important than the money. I struggled یعنی تکاپو کردم، تلاش کردم to think of 10 things that were more important than money. تلاش کردم ببینم اون 10 چیزی که از پول ارزششون بیشتره رو ببینم. I mean, it's important to maintain a good work-life balance. To maintain means to keep. And to, I suppose, have fun at work and to enjoy the people you work with. But I think it's really important to feel like the financial compensation for what you do is adequate. I think it's really important to feel like the financial compensation, اون جبران مالی for the work or what you do is adequate. اون چیزی که شما دارید انجام میدید تا اندازه کافی باشه یا قابل قبول باشه. اون financial compensation جبران بشه، حداقل برای کاری که دارید انجام میدید پول درستی رو بگیرید. Okay, and finally, I should ask you, do you drink smoothies yourself? And if you do, are they always innocent? I really love smoothies. And if I didn't, it would be the wrong place for me to work. And naturally, they're always innocent smoothies. I think the working environment is reflected in the passion that we all have. And I think that's because we know we have a really good product. Thank you very much, Becca Walton. خب پاسخ‌ها رو برای این قسمت میذاریم. Does she agree that there is a happy and relaxed working atmosphere at Innocent Drinks? خب حتما پاسخ دارید به این سوالا. Yes, she does. Does she mention any downsides? Downsides رو هم که گفتیم به معنای جنبه منفی هست. Drawback هم میتونه سینونیمش باشه. D-R-A-W-B-A-C-K. One word. Drawback. People work long hours because they are passionate about their jobs. Does she mention any downsides؟ برای downsidesش این هست، جنبه منفیش اینه که مردم چون به خاطر اینکه passionate هستن، به خاطر جابشون و شغلشون دوست دارن may work long hours، ساعتهای زیادی ممکنه کار بکنن. Part F, listen again, pausing after each Becca's answers. Answer questions 1 to 6 with a partner. خب این کار رو میتونید تنها انجام بدید بعد از اینکه فایل صوتی رو دارید گوش میکنید، یعنی پلی کردید. بعد از هر پاسخ بکا باید یه پازی بکنید و سوالات 1 تا 6 رو حالا با دوستتون یا خودتون تنها انجام بدید و پاسخ بدید. سوالات رو میخونید و بعد پاسخ رو با هم کار میکنیم. What made Becca apply for a job at the company? To apply for a job یعنی درخواست دادن برای شغل. چی باعث شد که بکا برای این شرکت بیاد درخواست شغل بده؟ Number 2, what example does she give of how the company creates a team environment? چه مثالی میده از رو اینجا با of میگیم. Does she give of how the company creates a team environment؟ یک محیط کاری گروهی یا عمومی درست میکنه. What examples does she give of the relaxed atmosphere? What does she say about staff turnover؟ که گفتیم که جابجایی کارکنان هست، نرخ گردش کارکنان هست، یعنی خروجشون و ورود کارکنان جدید. Does she agree that a competitive salary is not an important factor in determining job satisfaction؟ برای اینکه مشخص بشه که رضایت شغلی وجود داره، آیا موافقه که competitive salary important factor نیست یا یک شاخص مهم نیست؟ و نمبر
6. What does Becca say about the company's product? نظرش در مورد پروداکت کمپانی چی هست؟ پاسخ‌ها رو میذاریم با هم. She had always liked them as a company and followed their website and weekly newsletter. بولتن‌های خبری هفتگیشون رو همیشه پیگیری می‌کرده، وبسایتشون رو چک می‌کرده و دوست داشته اون شرکت رو به عنوان یک شرکت خوبی که باید کار بکنه. و they mix people up یعنی با هم ترکیب می‌کنن from different departments so you make friends with people in different areas of the business. این در مورد صحبت کردیم. And are therefore aware of the projects others are working on and the pressure they are under. در مورد پروژه‌ای که دیگران دارن کار میکنن یا روش دارن کار میکنن or working on و جایی که تحت فشار کاری هستن رو اونها میان درک میکنن چون جابجایی دارن. Number 3. Employees don't have to dress up to go to work or people often don't wear shoes or there is a grassy floor in the office. They don't have to. گفتیم they don't have to یعنی necessary نیست. People tend to stay at the company for a long time. این قسمت رو پاسخ میده. و number 5. No, she thinks it's important to feel like you are adequately financially rewarded for what you do. نه اون اینطور فکر میکنه که مهمه که شما این احساس پیدا بکنید که به خاطر کاری که شما دارید انجام میدی از لحاظ مالی اون مشکلتون جبران بشه و تعادل برقرار بشه. Number 6. She loves smoothies که اون نوع دسرها هست and always drinks innocent smoothies. She thinks that she and her co-workers feel passionate about their work. اونها خیلی مشتاق کارشون هستن خودش و همکارش because they know they have a good product. به خاطر اینکه میدونن که محصول خوبی تولید میکنن. خب پاسخ‌ها رو هم کار کردیم. میریم قسمت بعد G. Now listen again with the audio script on page 123. Is there anything you found difficult to understand? خب این کار برای کسانی هستش که دسترسی به این تصویری که ما براشون گذاشتیم نداشتن. میتونید دوباره برید اون متن رو از روی صفحه 123 هم برید ببینید. آدیو اسکریپت رو آدیو اسکریپت همون متن نوشته فایل صوتی هست که ما با هم کار کردیم و فکر نمی‌کنم دیگه چیزی هم وجود داشته باشه که براتون مشکل باشه. Listening to English in the media. خب یه تیپی اینجا آورده گذاشته با هم میخونیم و یه توضیح میدیم. Try to listen to as much English as you can outside class in a format you can listen to repeatedly. For example, a website, a podcast, a video clip, or a DVD. A good way of getting the most out of it is خب کاری که میخوایم انجام بدیم این هست. تسک هایی هست که خودتون باید برید انجام بدید. میخواید listeningتون رو تقویت بکنید. listeningتون رو باید برید از طریق رسانه‌ها گوش کنید و تقویت بکنید. سعی کنید تا جایی که میتونید بیرون از کلاس با فرمت های مختلف فایل های صوتی رو داشته باشید و گوش کنید. حالا میتونه وبسایت باشه، پادکست باشه، ویدیو کلیپ ها باشه یا دیویدی باشه. در هر صورتی که میتونید تو گوشیاتون و یا غیره اینها رو repeatedly حتما دقت داشته باشید. یک فایل رو چندین بار گوش کنید، نه اینکه چندین پادکست رو داشته باشید و پشت هم گوش کنید و پادکست های جدید. نه، یک پادکست رو چندین بار باید گوش بکنید. هر بار چیزی جدیدی ازش کشف میکنید. و بشارم که در قسمت پایین داره میگه First listen and try to get used to the speaker or speakers and get a general idea of what they are talking about. حتی اگر مشکل هست حتما گوش کن. چندین بار گوش کنید. To get used to که عادت بکنید به speaker، به اون کسی که داره صحبت میکنه و یه ایده کلی از چیزی که دارن صحبت میکنن بگیرید. Then listen again, pausing and checking that you understand the main points. حالا وقتی که چند بار گوش کردید بیاید یه بار هم شروع کنید به گوش کردن و پاس کردن. پاس بکنید و چک بکنید و متوجه بشید که اون مین پوینت هر پاراگراف یا هر بخشی که گفته میشه رو شما میگیرید یا نه. Listen again with an audio script or English subtitles. اگر فایل صوتی هست آدیو اسکریپتش رو مثل این فایلی که اینجا داریم نگاه بکنید، یا اگر فیلم هست سابتایتلش رو حالا بعد از چندین بار گوش کردن حالا با سابتایتل نگاه بکنید if they're available to help you figure out what you didn't understand. یعنی به شما کمک کنه چه چیزی رو متوجه نشدید. Maybe because of the speaker's accent speed or use of vocabulary. ممکنه به خاطر لهجه یا سرعت و یا واژه‌هایی که اسپیکر صحبت کرده شما چیزایی متوجه نشده باشید. اما کار دیگه که بعد از این انجام بدید این هست، اضافه کنید حتما بعد از این بدون سابتایتل و یا بدون آدیو اسکریپت حتما به اون فایل گوش کنید. هر هفته دوباره این فایل رو مرور کنید و دوباره ببینید. یه فیلم سینمایی رو کلا یک بار نگاه نکنید و تمامش بکنید. یه فیلم رو چندین بار به چند قسمت تقسیم بکنید و اون رو ببینید. خب این قسمت هم به پایان رسید. میریم قسمت بعد. Part H. Do Becca's answers confirm that you would or wouldn't like to work for Innocent Drinks? Why or why not? خب این پاسخی هست که خودتون میدید. For myself, I think that it's a really good company to work for. Part 5. Vocabulary work. Match the two halves of the expressions used in the interview.
خب در اینترویو میدید که اکسپرشن های استفاده شده، اصطلاحاتی استفاده شده. اینجا اون اصطلاحات رو آورده، دو قسمت کرده، جدا کرده از هم دیگه. ما باید بیایم اونها رو با هم دیگه مچ کنیم. نمبر 1 short term contracts. short term دوره کوتاه مدت هست. long term دوره بلند مدت هست. contract قرارداد که جمعشن contracts هست، قراردادهای کوتاه مدت هست. نمبر 2 work life balance. استرس قسمت life میاد. work life balance که تعادل یا موازنه کار و زندگی هست. میتونید این رو به هم وصل بکنید. work life balance. و نمبر 3 work environment هست، محیط کاری environment. و نمبر 4 staff turnover که صحبتش کردیم. staff turnover یادتون باشه یه سره بنویسید که همون بحث نرخ گردش کارکنان هست. و competitive salary که همون بحث حقوق رقابتی هست که معمولا در یک شرکت ممکنه بیشتر بدن نسبت به شرکت های دیگه. حالا در بحث vocab این رو کار خواهیم کرد. اما برای این قسمت باید یه listening هم دارید. این listening رو میتونید گوش بکنید و چک کنید. listen and check with the partner. say what you think the expressions mean. در مورد صحبت کردیم که به چه معنایی هست. فایل صوتی رو گوش میکنیم. 1.7 1. Obviously, we have people on short-term contracts. 2. A thing that does come up when we survey people is the work-life balance. 3. I think the work environment is reflected in the passion that we all have. 4. I know that Daisy, my first manager, was the first female employed by the company. 5. You're obviously very happy with your work, but is there a high staff turnover rate? Do people generally stay for a long time? 6. Okay, in the other survey, the one about the 10 things that make people happy at work, the issue of a competitive salary was the last on the list. خب در قسمت پاسخ هم که answer key آورده شده اینجا. 1D short term contracts, work contracts that are for a short span of time. برای یک دوره کوتاه زمانی هست. usually just a few months. معمولا دوره‌های ماهانه کوتاه هست. و oppositeش long term contracts هست. A work life balance, the relative amount of time people spend at work and the time they spend on other aspects of their lives. For example, family and hobbies. خب میزان نسبی زمانی هست که مردم بر سر کارشون میذارن یا بر کارهای دیگه یا بر روی موضوعات دیگه زندگیشون مثل خانواده و تفریحاتی که دارن، سرگرمیایی دارن. People try to achieve a good work-life balance. معمولا مردم سعی میکنن که به یک بالانسی یا موازنه کاری و زندگی برسن. Part E work environment, the physical conditions existing where you work. اون شرایط فیزیکی محیطی هست که شما در اونجا کار میکنید. Existing یعنی وجود داره در اونجا. For example, behavior of coworkers and superiors, level of comfort و noise و غیره که رفتار همکاراتون هست و superiors که اونهایی که ارشدتر هستن، مافوقا و level of comfort که سطح آسودگی و راحتی کار، نویز و غیره که سراسر و غیره هست. C staff turnover has the rate at which employees leave a company and are replaced by other people. We talk about high or low staff turnover. خب نرخ یا میزان عددی هست که کارکنان یه شرکت رو ترک میکنن. اگر این عدد بیشتر باشه high staff turnover، اگر این عدد کمتر باشه low staff turnover هست. و 5 هم که با B مچ میشه. competitive salary, a salary that is good compared to those offered by similar companies. خب در مقایسه با حقوقی که شرکت های مشابه میدن، اگر حقوقتون بالاتر باشه اونجا یک competitive salary داره به شما پرداخت میشه. خب اینم از توضیحات رو حتما یاد بگیرید. یه دور اینا رو دوباره مچ کنید برای همه اینها اون توضیحاتی که الان در قسمت answer داده شد رو تمرین کنید. با این مقدمه میریم به سراغ قسمت vocabمون که page 158 هست. مثل همیشه اولین vocabمون شروع میکنیم. vocabulary bank work. Okay, page 158 work. vocabulary bank هستیم. number 1 adjectives describing a job. صفت‌هایی که یک شغل رو توصیف میکنن. صفت‌های خیلی خوبی هست. با هم اینجا کار میکنیم. match sentences 1 to 6 with A to F. جمله های 1 تا 6 در این طرف و definition هایی که در اینجا آورده describe میکنه این صفت هایی که در اینجا آورده شده. number 1 my job is very challenging. underline هم کرده. قسمت هایی که underline شده استرس رو باید رعایت بکنید و اونهایی که bold هستن اون صفت هایی هستن که میخوایم در موردشون صحبت بکنیم. my job is very challenging به معنای چالش برانگیز هست. شبیه این کلمه هست چالش و چالش رو خیلی راحت میتونید یاد بگیرید. چالش برانگیز و جالب هست. چه نوع شغلی هست؟ It tests my abilities in a way that keeps me interested.
چالنجینگ به این معنا هست شغلی که چالنجینگ باشه ابیلیتی شما رو، انرژی شما رو به یک شکل مثبتی میسنجه و شما رو interested نگه میداره و علاقه‌مند نگه میداره. چیا my job is very challenging به معنای سخت بودن نیست، مقداری ممکنه دشواری داشته باشه اما برای شما جالب خواهد بود. Number 2 I'm a cashier in a supermarket. cashier دقت داشته باشید به این شکل تلفظ میشه cashier in a supermarket. من صندوقدار هستم، مسئول صندوق هستم. someone whose job is to receive or pay out money in a shop. I really enjoy my job, but it can be a little monotonous or repetitive. Monotonous or repetitive. دقت داشته باشید monotonous استرس روی نه هست، تلفظش monotonous و repetitive. خب monotonous و repetitive تقریبا شبیه هم هستن. ما بریم اول definitionش رو ببینیم. I have to do exactly the same thing every day. با قسمت B پاسخمون هست دقیقا باید هر روز یک کار رو انجام بدم، یک کار مشابه رو هر روز باید انجام بدم. I have to do. خب monotonous و repetitive رو هم بیام صحبت بکنیم. monotonous و repetitive به معنای تکراری و خسته کننده هستن، یک نواخت تکراری. اما monotonous یک مقدار بیشتر حالت منفی داره و از کسل کننده بودن کار هم خبر میده. monotonous یک نواخته، repetitive تکراریه. ممکنه برای کسی یه چیزی repetitive خسته کننده و boring نباشه اما monotonous در اون معنای boring هم وجود داره. Number 3 I'm an elementary school teacher. Okay, یک معلم مدرسه ابتدایی هست. I think working with young children is very rewarding. فکر میکنم کار کردن با بچه ها خیلی rewarding هست. reward رو شنیدیم که جایزه هست اما صفتی ازش ساخته شده rewarding. پاسخمون C هست. It makes me happy because I think it's useful and important. It makes me happy منو شاد میکنه، راضی میکنه به خاطر اینکه فکر میکنم useful هست و important. rewarding به معنای پرارزش، ارزشمند هست. میتونیم بگیم satisfying. اوکی، اما نسبت به satisfying علاوه معنایی مثبت تره، یعنی کار سختیه ولی ارزشش رو داره. The work is hard but worth it. ارزشش رو داره. Number 4 I work in a small graphic design company. خب توی شرکت طراحی گرافیک کوچیکی کار میکنه. And I think my job is really motivating. Stress motivate که میدونید انگیزشی هست. Number 4 پاسخمون F هست. The kind of work I do and the people I work with make me want to work harder or do better. شغلی که من دارم motivating هست به این معنا هست که یا با کسانی که دارم کار میکنم باعث میشه که من بیشتر کار کنم یا اینکه بهتر کار بکنم. motivate انگیزه دادن هست. و قسمت 5 Being a surgeon is very demanding. surgeon کسی که جراحی میکنه، operation انجام میده برای بیماران. جراح بودن خیلی demanding هست. تلفظ demanding. خب demanding به معنای دشوار و پرمسئولیت. پاسخمون number 5 E هست. It's very high pressure, requires a lot of skill and you have to work long hours. خب پرشر خیلی زیادی داره، فشار خیلی زیادی هست تو این کار. requires need به معنای need هست. a lot of skill مهارت خیلی زیادی نیاز داره و باید ساعتهای طولانی کار بکنیم. So it's a demanding job. دشوار و پرمسئولیت. demanding و challenging تقریبا شبیه هم هستن اما challenging tests your ability and energies in a positive way اما demanding does the same thing but has a little negative connotation. تقریبا یک بار معنای منفی داره. یعنی اگر بخواید بگید my job is challenging or demanding دوتاش با هم نمیشه اما چون challenging به معنای مثبت و demanding یه مقدار معنای منفی داره، یعنی خیلی کار باید زیاد بکنید و کار سختی رو انجام بدید. Number 6 I work at an accounting firm. خب در یه شرکت accounting کار میکنه، حسابداری هست. My job is incredibly tedious. تلفظ دقت داشته باشید tedious. شغلم هم طور باور نکردنی tedious هست، یعنی خسته کننده و کسل کننده هست. یعنی adjective it continues for a long time and is not interesting. سینونیمش میتونه boring باشه. tedious کاری که خیلی زیاد طول بکشه. The work for example was tiring and tedious. کار خسته کننده و tedious بوده. خب پاسخ number 6 مون هم A هست. Everything takes a long time and it's boring. همه چیز خیلی طول میکشه و کسل کننده هست. For example a tedious speech یک سخنرانی طولانی و خسته کننده. پس چیزی که طولانی باشه و خسته کننده tedious هست. میریم قسمت 2 Nouns that are often confused. خب حالا با اسامی سر کار داریم. یه سری اسامی که شبیه هم هستن. Complete the noun column with the best word
from each group. Sometimes you need to use a word twice. خب پاسخ هم در اینجا قرار میدیم براتون. برای نمبر 1 career دقت داشته باشید career به عنوان شغل double E هست. career, position و profession. خب my sister has applied for the خب خواهر من اپلای کرده درخواست کرده for the position of head of human resources at a multinational company based in Seoul. خواهر من درخواست شغل داده به عنوان چی؟ برای جایگاه position جایگاه شغلی هست. منصبی که شما دارید جایگاه شغلی که دارید و position of head of human resources که مسئول منابع انسانی در یک شرکت چند ملیتی multinational company based in Seoul in South Korea در کره جنوبی قرار گرفته این شرکت. پس position. Number 2, nursing is a rewarding profession but one that is not usually very highly paid. Nursing یا همون پرستاری نرس پرستار هست و شغلش نرسینگ میشه. تیچر معلم هست، تیچینگ شغلش میشه. is a rewarding گفتیم که با ارزش هست. rewarding profession چی هست؟ profession به شغل میگیم که مدرک میخواد، تخصص میخواد. for example the medical profession you have to pass a lot of exams to get this profession but one that is not usually very highly paid. اما از نوع مشاغلی هستش که معمولا خیلی بهش پرداخته نمیشه، یعنی پول داده نمیشه. Number 3, it's difficult for a woman to have a successful career and bring up young children at the same time. career معمولا به یک حرفه گفته میشه، شغل‌های معمولی گفته میشه. میگه تخصص خیلی بالایی نمیخواد. For example, a career in journalism یک شغل یا حرفه در روزنامه نگاری. کاری که مدت طولانی انجام میدید career میشه. و برای قسمت بعد ما wage داریم، salary, bonus, perks. Okay, wage, salary, bonus و perks. Number 4, the salary informal, the money isn't fantastic. Salary informalش the money میخواید به صورت spoken بگید، میگید the money isn't fantastic. حقوقش خوب نیست. About $20,000 a year, but the work is rewarding. $20,000 سالانه میگم اما کار با ارزشی هست. The salary فرقش با شکل دیگه درآمد این هست که معمولا ماهانه هست، monthly هست or bi-monthly هست. bi-monthly رو به این شکل می‌نویسید BI و monthly یه سره. bi به معنای دو، یعنی هر 2 ماه به حسابتون واریز میشه. معمولا کارهای اداری به این صورت هست. اما برای کلمه بعد میریم I'm a waiter and I get paid every Friday. The hourly wage isn't very high but I can earn a lot from tips if I do my job well. من یک پیشخدمت هستم و هر جمعه دستمزدم رو دریافت میکنم. I get paid every Friday. The hourly wage به معنای دستمزد هست. دستمزد معمولا روزانه است، دیلی هست or weekly هست. صورت روزانه یا هفتگی هست. دیگه مثل سالری ماهانه نیست. خیلی بالا نیستش. But I can learn a lot from tips. اما میتونم از تیپ هایی که میگیرم، انعامایی که میگیرم اگر کارمو خوب انجام بدم، تیپ های خیلی زیادی بگیرم، درآمد بیشتری داشته باشم. Number 6, the company made a huge profit this year. Company made a huge profit. در کتاب قبلی گفتیم to make a profit یعنی که سود حاصل شدن برای شرکتی یا چیزی. درآمد زیادی داشت، سود عظیمی کرده در امسال. And so all the employees were given a bonus. بنابراین به همین دلیل همه کارکنان، employees گفتیم که کارکنان یک شرکت هستن، were given ساختار پسیو هست بهشون داده شد. a bonus که حالت انعام یا پاداش هست بهشون پاداشی داده شده. Number 7, one of the حالت فرمالش benefits. One of the perks of this job is that I get free health insurance. یکی از perk به معنای مزایا یا اضافه بر درآمد چیزی که میدن در این شغل of this job. حالت فرمالش benefits هست، دیگه نمیگیم perks حالت عامیانه داره. این شغل این هستش که من health insurance free میگیرم، یعنی بیمه سلامت رایگان دارم. اما کلمات staff, employer و employees. The company has a staff of nearly 600 employees. این شرکت has a staff یعنی کارکنان. دقت داشته باشید با A نوشته میشه staff، با U نیست، staff هست. خب staff of nearly یادتون باشه staff فعل مفرد میگیره. اینجا ببینید has a staff of or staff is friendly. به این شکل nearly 600 employees بیش از تقریبا 600 نفر کارکنان یا کارمند داره. employees هست که کارکنان به صورت مجزا employee شناخته میشن. و number 9
I wouldn't describe the factory owner as a very generous employer. Employ یعنی به کارگیری کردن. Employer که کارفرما هست. I wouldn't describe the factory owner. من مالک کارخانه رو خیلی generous نمیدونم. خیلی سخاوتمند توصیفش نمی کنم یا اون رو به این صورت نمی بینم. Number 10. It's a great hotel and the is very friendly and the staff is very friendly. در قسمت بالا هم که از کردم خدمتتون staff فعل مفرد میگیره و کارکنانش هم خیلی با محبت هستن، مهربان هستن. اما برای skills, training و qualifications ببینیم skills رو و training و qualifications تفاوتش. Number 11. All the managers were sent on a 3-week training course. خب چند نکته داره. همه مدیران were sent حالت پسیو داره، مجهول، فرستاده شدن on a 3-week training course به یک دوره 3 هفته‌ای فرستاده شدن. دوره آموزش. training به معنی آموزش هست. دورهایی که در طول خدمت می‌بینیم. 3 week صفتش هست، برای همین نمیگیم 3 weeks. کورس هم که دوره هست. Number 12. He left school without any qualifications at all. He failed all his tests. اون مدرسهش رو بدون هیچ qualification یعنی بدون هیچ تخصصی. اولا qualification به تخصصهایی که مدرک دارن یا آزمون رو باید براش پاس بکنن گفته میشه. اما در برابرش skill خب مهارت و توانایی هست. Qualifications you have to pass some tests to get your qualifications. He failed all his tests. در همه آزمونهاش هم رد شد. Number 13. There are certain skills you need to be a web designer. For example, you need to be able to use words effectively. خب مهارت‌های نیاز هست که می‌خواید شما اگر یه طراح سایت بشید یه سری مهارت‌هایی رو نیاز دارید، یه سری مهارت‌های خاص. Certain skills به این معنا هست. به عنوان مثال باید قادر به این باشید که to use words effectively بتونید از کلمات به صورت مناسبی استفاده بکنید. اوکی. میریم قسمت بعد collocations و یا حمایت ها. در قسمت 3 collocations داریم complete the phrases with the missing words. خب یه سری کلمات ناقص هست ما باید اینها رو کامل کنیم، اما قسمت هایی که بولد شدن رو دقت داشته باشید. ما collocation هامون در این قسمت هستن. طور که میدید collocation ها کلماتی هستن که با هم میان و به عنوان مثال I'm in charge of و باید به حرف اضافه هاشون هم خوب دقت داشته باشید. در اینجا to deal with, responsible for. خب I'm a manager. من یه مدیر هستم. I'm in charge of the sales. من مسئول فروش هستم. I'm in charge of the sales department. من مسئول بخش فروش هستم. In charge of. I have to deal with some very difficult clients. To deal with یعنی باید با اونها کنار بیام، باید با اونها سر کله بزنم. با خیلی clients که مشتریان هستن یا مراجعین سرسخت هستن که باید با اونها کنار بیام. I'm also responsible for publicity. من مسئول روابط عمومی هم هستم. Responsible for, to deal with, in charge of. دقت داشته باشید. I'm off work at the moment. الان سر کار نیستم. I'm off work. I'm on maternity leave. خب در maternity leave هست. از کلمه لاتین اومده از مادر mater. maternity leave همون مرخصی زایمان هست. اگر پدر باشه paternity هست، از pater میاد. خب میریم قسمت 2 رو هم با هم ببینیم. I'm part of a team. من بخشی از یک تیم هستم. I always work with other people. همیشه با دیگران کار میکنم. I have the opportunity to travel, which is something I appreciate. من این opportunity رو دارم، این فرصت رو دارم، این امکان برام وجود داره که سفر بکنم که از این کارم خوشم میاد. I have good opportunities for advancement in this job. یعنی I have good possibilities of future promotion. من این امکان برام وجود داره که در آینده ارتقای شغلی پیدا بکنم. I think I can go far. من فکر میکنم که میتونم جلوتر هم برم، یعنی ادامه بدم، برم به سمت بالاتر. I'm hoping to get promoted to senior manager next year. امیدوار هستم که to get promoted که ارتقا پیدا بکنم get a higher position to senior manager next year تا مدیر ارشد هم برسم سال آینده. این قسمت 3 رو ببینیم. I'm hoping to get a raise. امیدوارم که یک ریز بگیرم. ریز یعنی to be paid more than before. یک افزایش حقوقی بگیرم. I think my salary is very low. فکر میکنم حقوقم خیلی پایینه. salary گفتیم که monthly و یا bi-monthly هست. It's a temporary job. یک شغل موقت temporary. و I'm only on a short-term contract.
من یک قرارداد کوتاه مدت دارم. So I have no job security. بنابراین امنیت شغلی هم ندارم. برای قسمت 4 I was fired from my last job. من از شغل قبلیم اخراج شدم. I was fired. در گذشته هست. I was fired. Or I was given the axe اگر ایدیمش رو بخوایم بگیم. Or I was canned at my job. از شغلم اخراج شدم. My boss didn't like the way I worked. رئیسم اونطوری که من کار میکردم خوشش نمیومد. Now I'm self-employed. نه حالا برای خودم دارم کار میکنم. Self-employed هستم. I run my own business and I'm much happier. To run your own business یعنی که شرکت خودتون رو اداره بکنید. حرفه خودتون رو اداره بکنید. I run my own business. And I'm much happier. و خیلی خوشحال‌تر هستم. I only work part time. فقط هم part time کار میکنم. پار وقت کار میکنم. From 10 to 2 ساعت 10 تا ساعت 2 هست. And in the afternoon I am taking a continuing education course. و بعد از اون هم که دارم ادامه تحصیل میدم. دوره‌های اضافه رو دارم میرم. اما number 5 I was laid off. To be laid off یعنی که شرکت شما رو کنار بذاره. تعدیل نیرو بکنه. To be laid off. Because the company no longer has work available for you or for your co-workers. So you get laid off. از کار برکنار میشید. تعدیل نیرو میشه شما رو از کار بیرون میکنن به این شکل. البته نه به خاطر اینکه شما کارتون بد بوده مثل شماره 4. There were too many workers and the company was losing money. تعداد کارکنان زیاد بود و شرکت داشته پولش از دست میداده داشته ورشکست میشده. I have been out of work for 3 months now. I have been present perfect. Out of work بودم. الان 3 ماهه که بیرون از کارم یعنی سر کار نیستم. And my job prospects aren't great. job prospects هم که آینده شغلی من خیلی خوب نیست. aren't great. خیلی خوب نیستن. I've been doing some volunteer work at the local community center. I've been doing ساختار present perfect continuous هست. در یک قسمت community center در یک فرهنگسرای در داخل محل خودشون در local که محلی هست کارهای داوطلبانه داشتم انجام میدادم. یعنی این مدت رو It's unpaid. paid میخوره اینجا یک سره. It's unpaid یعنی پولی پرداخت نمیشه. But at least I'm getting some work experience. اما حداقل دارم کمی work experience به دست میارم. تجربه کاری رو به دست میارم. خب اینجا هم که اصطلاحات خوبی یاد گرفتیم. job prospect آینده شغلی بوده. To get fired اخراج شدن هست. To be laid off که وقتی که شرکت نیاز نداشته باشه نیرو تعدیل نیرو میکنه. و to be off work یعنی out of work بودن هست. To be off work یعنی به خاطر حالا بیماری یا هر دلایل شخصی temporarily از کارت بیرون باشی هست. و out of work you don't have a job or you lost it. I'm out of work. کاری ندارم. بیکار هستم الان. خب این قسمت 158 رو با هم انجام دادیم. با کلمه بانک برمیگردیم به درس اصلیمون. خب برای قسمت D with the partner explain the difference between تفاوت‌ها رو باید بگین. A demanding job چی هست؟ A challenging job چی هست؟ خب صحبت کردیم که چه نوع شغلی هست و این رو باید بتونید به انگلیسی بگید. ما به صورت فارسی سریع میگیم demanding job گفتیم جابایی هستن که دشوار هستن. طولانی مدت باید خیلی کار بکنید. challenging job گفتیم که چالش جا آور هستن و کاری هستن که جالب هستن و شما دوست دارید اون رو انجام بدید. wage گفتیم که دستمزد و سرای حقوق ماهانه هست. profession and career. profession گفتیم که مدرک نیاز داره. exam باید پس بکنید و career معمولا یک شغل معمولی هست. skills and qualifications. skill یه نوع مهارته اما qualifications باید آزمون‌های مختلفی رو شما پاس بکنید تا به یه پروفشنی برسید. being fired and being laid off. being fired گفتیم به عنوان مثال اگر شما بد کار بکنید you get fired اخراج میشید. being laid off که گفتیم وقتی که the company no longer needs you کمپانی شما نیاز نداره به خاطر اینکه حالا ممکنه به هر دلیلی باشه. getting a raise به معنای to be paid more than before یک افزایش حقوق باشه. و getting promoted to a higher position رفتن هست. شغل بالاتر رفتن. good job prospects که آینده شغلی خوب هست و good opportunities for advancement که برای ارتقائتون فرصت‌های مناسبی براتون وجود داشته باشه است. being out of work و being off work رو هم که توضیح دادیم. out of work یعنی شغلی رو ندید به خاطر اینکه اون رو از دست دادید و being off work حالا به دلایل شخصی یا ممکنه بیمار باشید. فعلا به صورت temporarily you're not at your work for example. خب میریم به قسمت 6 pronunciation.
word stress and rhythm. مثل همیشه word stress و rhythm رو میبینیم. Underline the stress syllable in the bold words. I managed to get a challenging and motivating job. بیایید پاسخ‌ها رو قرار بدیم و روی پاسخ‌ها کار بکنیم. این کار رو حتما میدونید که به چه صورتی هست. I managed to get a challenging قسمت اول. Challenging gets the stress and motivating job. I don't have any qualifications or experience. ببینید قسمت هایی که underline شده استرس رو بیشتر کنید. و number 3 there is no job security. Security قسمت Q استرس میگیره. And I could be laid off. امنیت شغلی وجود نداشت و من ممکن بود تعدیل نیرو بشم و از کار برکنار بشم. I've had a very rewarding ببینید قسمت و career قسمت دوم rear in publishing در انتشارات شغل خوبی داشتم. The job has a competitive salary and excellent benefits. دقت داشته باشید استرس رو. It's a stimulating work environment. Stimulating هم مثل motivating هست. انگیزشی هست. With good opportunities for advancement. دقت داشته باشید این رو. The employees don't enjoy the work since it's very monotonous. Employ قسمت law و این قسمت رو استرس بذارید و صدای او رو آ بخونید. monotonous یعنی کسل کننده و خسته کننده و repetitive هست. After she retired وقتی بازنشسته شد بعد از بازنشستگی she did volunteer work قسمت tier work at her local hospital در بیمارستان محلیشون کار volunteer یا داوطلبانه انجام داد. خب یا listen and check هم داریم که به این فایل صوتی گوش میکنید. همین مکالمه هست پخش میشه و چک کنید حتما. 1.8 1. I managed to get a challenging and motivating job. 2. I don't have any qualifications or experience. 3. There's no job security, and I could be laid off. 4. I've had a very rewarding career in publishing. 5. The job has a competitive salary and excellent benefits. 6. It's a stimulating work environment with good opportunities for advancement. 7. The employees don't enjoy the work since it's very monotonous. 8. After she retired, she did volunteer work at her local hospital. با قسمت C, listen again and focus on the rhythm of the sentences. Which words are not stressed in the sentences? Practice saying the sentences with good stress and rhythm. دقت داشته باشید ببینید که چه کلمه‌هایی استرس گرفتن، چه کلمه‌هایی استرس نگرفتن. سعی کنید هر کدوم از این جمله‌ها رو پاس کنید و عین گوینده تکرار کنید تا ریتم جمله رو هم به دست بیارید. خب به این ترتیب قسمت 6 هم پایان میرسه. برای قسمت 7 speaking آماده میشیم. Part 7. Speaking. Think about 2 jobs you could talk about. Use the questions below to help you. Add any other information that you think is relevant. Use the words and phrases in vocabulary bank work page 158 to help you. خب این قسمت سوالی آورده که مشابه با پارت 2 در آزمون سپیکینگ آیلتس هست. شما باید یه موضوعی رو describe بکنید، توصیف بکنید، در موردش بتونید صحبت بکنید و در اون پارت مثلا در بحث آیلتس شما در قسمت دوم سوالی به شما داده میشه، یعنی یک کیو کاردی بهتون داده میشه. تو این کیو کارد موضوع اصلی به شما داده میشه و در قسمت زیر اون موضوع اصلی مثل همین نمونه سوالات شما باید به این سوالات پاسخ بدید که به کل اون موضوع پرداخته باشید. نمونهش رو اینجا ما با هم داریم. دو شغل رو باید در موردش صحبت بکنیم. خب a job you would love to do، شغلی که شما دوست دارید انجام بدید، و a job you would hate to do. در مورد این دو موضوع می‌خوایم صحبت کنیم. در این درس ما کلی اطلاعات در مورد جاب گرفتیم، صفت‌های مختلف رو یاد گرفتیم و به فایل صوتی گوش کردیم. پس بنابراین شما باید قادر به انجام این کار باشید. اما برای کمک نمونه‌ای رو که خودمون اینجا آماده کردیم برای شما میگیم، اما شما میتونید شغل‌هایی که دوست دارید رو با صفت‌های مناسب خودتون به کار ببرید. First, a job you would love to do. Okay, for me, teaching is my favorite or dream job. What do you think the advantages of the job would be? در کیو کاردی که به شما داده میشه در پارت 2 آیلتس شما اونجا 1 دقیقه وقت دارید و میتونید به این 3-4 سوالی که اونجا هست در اون 1 دقیقه نوت برداری بکنید و روی تکه کاغذی که به شما داده میشه بتونید بنویسید پاسخ‌ها رو و یا حداقل اون نوت‌هایی که می‌خواید رو یادداشت بکنید و بعد از اون 1 دقیقه شما 1 تا 2 دقیقه فرصت دارید که از روی اون نوت استفاده بکنید و پاسخ رو بدید. شما میتونید اینجا هم این کار رو انجام بدید.
به زمان به خودتون بدید. حالا اینجا 2-3 دقیقه بیشتر به خودتون فرصت بدید. نوت برداریتون رو بکنید و بیاید صحبت بکنید. What do you think the advantages of the job would be? Advantages یعنی مزایای این شغل چه چیزی خواهد بود؟ For example, teaching for me. It has a lot of advantages. It's a challenging. صحبت کردیم در موردش challenging چی هست. Motivating and rewarding job, all of which lead to a feeling of pleasure when you think you did a good job. What makes you think you might be good at it? چی باعث میشه فکر کنید شما در این کار مناسب هستید یا برای این کار مناسبید؟ I think I'm a kind of person who likes to be with students and teach them new things. Moreover, it's been a family job. Both my parents were teachers, so I live all my life with this kind of profession. Do you know anyone who does it? Okay, yeah, I know a lot of people. As I said, my parents and my coworkers are all teachers. Can you think of any drawbacks? خب بعد drawbacksش هم نکات منفیش هم میخوایم بگیم. In my opinion, the only drawback is the salary you get, which somehow doesn't compensate for what you do at school. Compensate رو هم که کار کردیم در متن. کلمه drawback رو هم که میدونید disadvantage هست در برابر advantage. و برای این شغل دوم a job you would hate to do، یه شغلی که متنفری اون رو انجام بدید. نمونه که میاریم مثال هست. ما برای تمام مشاغل احترام قائل هستیم، اما برای اینکه بتونیم این رو پاسخ بدیم taxi driver رو استفاده کردیم. در موردش صحبت میکنیم. I don't like being a taxi driver. What do you think the downsides of the job would be? Downsides همیشه drawback هست. Talking about the downsides of this job, I think it's a monotonous, repetitive job. monotonous رو کار کردیم یادتون میاد گفتیم که مثل repetitive هست، تکراریه، اما boring هم میتونه باشه توی معنای monotonous. Because you have to drive the same route every day in traffic and sometimes your car breaks down and you get exhausted waiting for a mechanic or a towing car to come and help you. Do you know anyone who does it? کسی رو میشناسید که این کار رو انجام میده؟ یعنی for example he's a taxi driver or she is a taxi driver. I don't actually know certain people, but I can see a lot of taxi drivers who are always complaining about the traffic, taxi fare, passengers and stuff like this. Have you ever done anything similar? کاری شبیه به این تا حالا انجام دادید؟ No, I haven't. Although I sometimes give some people a ride when I think they can't find any taxis in some parts of the town or when it is hot or cold outside. Can you think of any positive aspects of the job? Positive aspects, جنبه های مثبت شغل میتونیم بگیم. Certainly yes. Living in a city without these taxis and public transportation system would be a nightmare. After all, you can't use your cars to go everywhere in town. خب نمونه هایی رو برای شغل بیان کردیم، گفتیم و مثال هایی از صفت هایی که یاد گرفتیم در قسمت وکب اونها رو استفاده کردیم. شما هم این کار رو انجام بدید، شغل های خودتون رو بیایید در موردش تعریف بکنید. و اما پارت B 1-9. Listen to two people doing the task. دو نفر همین کاری که ما الان انجام دادیم میخوان انجام بدن. What pros and cons do they mention? اونها هم advantage و disadvantagesشون چی هست؟ مزایا و معایب چه چیزهایی رو اشاره میکنن؟ What two noises do they use to give themselves time to think? خب یا نویز های تولید میکنن، صداهای مثل و این رو بهشون میگیم که برای وقت گیری هست، یعنی زمان میخرن، فکر میکنن توی اون مدتی که دارن این صداها ایجاد میشه، نویز ایجاد میشه، زمان میگیرن. گپ فیلر هستن اینها. خب با هم به فایل صوتی گوش میکنیم. اول 1.9 Speaker 1 Ever since I was a child, I wanted to be an archaeologist. Ever since یعنی از زمانی که. خواستید هر وقت بگید از زمانی که، حالا من فرضاً بچه بودم. Ever since I was a child یعنی از زمانی که من بچه بودم. I love history. I love reading historical books. I love going to museums and looking at artifacts and reading where they came from and, you know, when they date back to. And it's just something that I've always wanted to do. The idea of traveling around the world, going to visit, you know, visiting faraway places and doing excavating and stuff has always fascinated me. Excavate هم که از verb آورده. Excavate یعنی حفاری که archaeologists میکنن، باستانشناسان میکنن برای اینکه بتونن وسایلی که زیر زمین دفن شده، حالا استخوان‌ها، bones یا هر چیز دیگه‌ای رو بخوان کشف بکنن. Excavate هست. In fact, a friend of my father-in-law's is an archaeologist, and the tales she tells are absolutely amazing. I think she's in, well, she's somewhere very exotic right now, and I'm always very jealous when I talk to her. Speaker 2 The thing I'd hate to do is to be a hairstylist. I can think of absolutely nothing worse than having to stand up all day touching people's hair.
and dealing with complaints, and I think that would be my idea of a nightmare. I do know 2 people who are hairstylists, and both of them have had horror stories where they've completely destroyed somebody's hair. A friend of mine left a perm in someone's hair too long once, and all the hair burned off and it turned orange. What can you do? I mean, that's a complete disaster. And the other person just completely messed up a haircut, and the woman threw a fit in the salon and started crying. So I just think it would be terrifying. برای تکمیل قسمت فایل صوتیمون بگیم که speaker 2 به یک کلمه و یک اصطلاح اشاره کرده. perm رو گفته بوده که perm به این شکل نوشته میشه PERM که هم میتونه عنوان verb باشه هم به عنوان noun باشه. این perm همون حالت دادن مو هست، یعنی موی صاف رو شما تبدیل بکنی به curly بکنی، یعنی فرش بکنید هست. این perm هم از permanent اومده، یعنی دائم شدن هست. for example to have a very curly perm، یعنی یک موی فر دائم درست کردن هست. هم عنوان verb هست هم عنوان noun هست که میگه پرم رو زیاد اون تو قرار بوده چون از مواد شیمیایی استفاده میکنن و وقتی که زیاد میمونه داخل مو رو میتونه بسوزونه و رنگش رو تغییر بده. و یه اصطلاحی هم استفاده کرد برای خاطره دومش که گفته شد throw a fit. she threw a fit. فعل throw که گذشتش through میشه THREW fit جدا و fit FIT هست. میتونیم بگیم to throw a fit و یا to have a fit به معنای be very shocked or angry هست که جهت آشنایی بیشتر میتونید اینا رو سعی کنید بنویسید، یادداشت کنید و اینا رو استفاده بکنید چون اصطلاحات خیلی خوبی هستن. خب پاسخ‌ها رو هم در این قسمت ببینیم. پاسخی قرار داده انسکی archaeologist پروزش رو آورده و قسمت‌های مثبت یک شغل باستانشناس رو گفته traveling around the world visiting exotic places که دیدن یا بازدید از مکان‌های عجیب و غریب و جدید هست. hairstylist رو کانزش رو آورده گفته و گفته having to stand up all day and touch people's hair چیزایی هستش که از مایه بشه دوست نداره. dealing with complaints اینکه بخواد شکایت دیگران رو بهشون رسیدگی کنه اینها براش سخت بوده. و the two noises are and گفتیم چیزهایی هستن که استفاده میشن برای گپ فیلر هستن، پر میکنن و توی این زمان که وقتی شما این صدا رو ایجاد میکنید دارید فکر میکنید و به صورت موازی دارید جمله‌های بعدیتون رو آماده میکنید. خب میریم با هم قسمت CDE. در قسمت CDE هم که باید نگاه بکنید چیزایی که خواسته شده معمولا همه رو ما انجام دادیم. میتونید با دوستاتون این کار رو تکرار بکنید، با هم دیگه به رقابت بذارید و با هم بیشتر در مورد صفت‌هایی که یاد گرفتید صحبت بکنید، در مورد شغل‌ها صحبت کنید. خب میریم با هم قسمت writing. Page 104 writing a job application. خب میخواید درخواست شغل داشته باشید. چطور writing داشته باشیم؟ یه writing خیلی خوب و advanced برای job application. Analyze an email in response to a job advertisement and write a cover letter. خب میخوایم بریم یه ایمیلی رو بخونیم که یه کسی نوشته برای یک job advertisement که داده بودن و درخواست شغل میده، اپلای میکنه. ببینیم که چطور نوشته، ایراداتش رو بگیریم و از روی اون ایمیل خودمون هم یاد بگیریم که چطور یک جاب اپلیکیشن خوبی رو بتونیم طراحی کنیم و بنویسیم. بریم به page 104 writing a job application. key success factors. خب فاکتورهای موفقیت آمیز برای ما این هست. چطور باید بنویسیم، چی بنویسیم، اینها هست. Conveying a positive image of yourself without appearing arrogant. Convey یعنی رسوندن، بیان کردن. یک تصویر مثبتی از خودتون برسونید یا بیان کنید بدون اینکه arrogant به نظر برسید، یعنی متکبر، مغرور یا گستاخ. یعنی خیلی قد پوزیتیو نکنید که arrogant بشه، از خودتون دارید تعریف میکنید. Using appropriate professional sounding language. از زبانی استفاده بکنید که مناسب باشه و حرفه‌ای به این شکل باشه. Avoiding basic mistakes which will make you look careless. از اشتباهاتی که واقعا بیسیک هستن avoid بکنید، اجتناب بکنید که نشون میده شما careless هستید اگر این کار رو انجام بدید. مثلا بی‌دقتی هستید وقتی که جاب اپلیکیشن پر میکنید، انقدر بی‌دقت باشید باید دید که کارتون رو چطور انجام بدید. پس این سه مورد رو باید همینطور در نظر داشته باشیم. یه positive image of yourself بدیم، appropriate or professional sounding language استفاده بکنیم، از mistake ها هم avoid بکنیم. بریم قسمت پایین با هم ببینیم. Analyzing a model text. A. You see the following advertisement on a World Music Festival website. Would you be interested in applying for the job? خب advertisement میبینیم on a World Musical Festival website و ببینیم که این advertisement حرف اضافهش که اینجا باید بیاد on هست، دقت داشته باشید. for یا about نمیگیم. Would you be interested in applying یا علاقه‌مند هستید که برای این کار apply بکنید for the job. Why or why not؟ بریم متن رو ببینیم.
Festival staff required to work at the World Music Festival, a World Music Festival event in California from July 12th to 14th. خب یک staff نیاز دارن، کارکنان فستیوال نیاز دارن. required استفاده میکنه، need نمیگه. to work at the World Music Festival, a World Music Festival event یک رویداد هست، یک رخداد جشنواره World Music Festival هست، یعنی جشنواره جهانی موسیقی هست در کالیفرنیا از 12 to 14th July. Responsibilities مسئولیت هایی که میخواد to ensure the safety and comfort of the public and to assist in the running of a successful festival. یعنی اطمینان حاصل بکنیم، کسی باشه که بتونه امنیت و راحتی و آرامش پابلیک رو، یعنی افرادی که اونجا میان شرکت میکنن رو بیاد اونجا تضمین بکنه. and to assist یعنی help، یک کلمه خیلی رسمی تر هست. in the running of a successful festival در اجرای یک فستیوال، یک جشنواره موفق رو بتونه کمک بکنه. to reduce any crowd related problems including maintaining a state of calm to minimize any injury. بتونه مشکلاتی که مربوط به جمعیت میشه وقتی که تعداد افراد زیاد میشه این رو بیاد کاهش بده. شامل maintaining a state of calm، بتونه یک وضعیت آرامش بخشی رو اونجا نگه داشته باشه. maintain یعنی keep، از keep حالت فرمال تر هست maintain. و to minimize any injury و هر گونه صدمه ای رو بتونه کاهش بده. to prevent unauthorized access to the site by members of the public. اگر کسی از پابلیک و یا جمعیت خواسته وارد اون سایت بشه، یعنی قسمتی که در فستیوال برگزار میشه، و unauthorized باشه یعنی بدون مجوز باشه، prevent بکنه، بتونه جلوگیری بکنه. Requirements نیازمندی هاش هست. You must be aged 18 or over on the date of festival and be eligible to work in the US. باید aged 18 باشید، یعنی 18 سالتون باشه. دقت داشته باشید این aged رو aged بخونید، aged نخونیم. اگر aged خوندیم یعنی کهنسال. The aged and the poor یعنی کهنسالان و فقرا. پس aged 18 aged 20 or over یا بیشتر باشه در تاریخ فستیوال، اون روزی که فستیوال برگزار میشه. on the date of حرف اضافهش. and be eligible یعنی چی؟ یعنی که واجد شرایط باشه، qualified باشه. eligible تلفظش هست در ایالات متحده، بتونه کار بکنه، اجازه کار داشته باشه. You must be physically fit، لازم جسمی باید fit باشی. and healthy سالم باشی. and able to work under pressure و قادر به کار زیر فشار باشید. You should have a high level of English. دقت داشته باشید به این صورت میگیم to have a high level of English، سطح زبان انگلیسی بالایی داشته باشید. and some experience dealing with the public و کمی هم تجربه در ارتباط با برخورد با مردم داشته باشید. how to apply رو هم که میگه email your cover letter and resume to Jane Richards. آدرس رو در پایین میگه. cover letterتون رو و رزومتون رو به جین ریچاردز بفرستید. cover letter همون ایمیلی هست که شما میفرستید یا نامه‌ای هست که شما میفرستید، در مورد خودتون صحبت میکنید، و رزومه هم که نشون میده که کجاها کار کردید و چه سوابقی دارید. Part B. Read the first draft of an email written in response to the advertisement. What information does Kurt give in the 3 main paragraphs? خب یه first drafتی هست که قبلا گفتیم چک نویس هست، پیشنویسی از یک ایمیلی هست که نوشته شده در پاسخ به این ادورتایزمنتی که در قسمت قبل اومده. ببینید که آقای کرت چه اطلاعاتی رو در 3 پاراگراف اصلیش میاد میده. خب آدرس ها رو که میبینید از کرت فیشر هست، سابجکتش هم اپلیکیشن. میریم قسمت پایین میخونیم. اما کاری که ما انجام میدیم این هست که قسمت B و C رو با هم انجام میدیم، یعنی ایراداتی که وجود داره در این متن چون با ایراد هست، همونطور که میبینید در این قسمت ایراداتش رو هم برطرف میکنیم و میگیم که چه چیزهایی اضافه هست و چه چیزهایی باید برطرف بشه. میریم با هم متن رو بخونیم. Dear Miss Richards. خب Miss نباید بگیم، Miss یعنی دوشیزه، ما نمیدونیم که فردی که گیرنده نام ما هست میس هست، میسز هست یا میز هست، بنابراین الان هم ترجیح داده میشه که از میز استفاده بشه. خانم ریچاردز هست. Dear Ms. Richards به این شکل گفته میشه. اگر تایتلی هم داشتید فرضاً دکتر میدونید، اگر هست میگید Dear Dr. Richards و یا Dear Dr. حبیبی. اگر هم نمیدونید کلا مینویسید Dear Sir or Dear Madam. این Dear و Sir و Madam رو با حرفای اول کپیتال هم مینویسید حتما. اول هم با My name is Kurt Fisher شروع میکنه که این اشتباه هست، چون ما در نامه مثلا در انگلیسی ما در قسمت پایین اسممون رو می‌نویسیم و نیازی نیست که اسممون رو بیایم در نام معرفی بکنیم. و به این شکل خوب شروع میکنه، میگه I'm writing to apply for a staff position advertised in the World Music Festival website، که اینجا in the worldش فقط اشتباه هست و اما این قسمت خوبه. I'm writing to apply. به این شکل شما هم میتونید apply بکنید. اگر برای گرانتی، برای بورس و یا جایی میخواید بنویسید به همین شکل شروع کنید و به همین شکل میتونید بنویسید. I'm writing to apply for a staff position advertised
on the World Music Festival website باید میگفت. اینجا حرف اضافه on با این باید عوض بشه. I'm a final year student at the University of Campinus and I am pursuing a degree. به دنبال مدرکی هستم، مدرک in physical education. Physical education هم که میدونی تربیت بدنی هست. I have a high level of spoken English. سطح بالای زبان انگلیسی دارم و C1 on the CEFR هست. C1 خب میدونید همین کتابی که الان دارید میخونید سطح ادوانسش هست. CEFR هم که یک واحدی هست از عبارت Common European Framework of Reference for Languages هست. تقسیم بندی داره A2, A1 و C1 و C2. C1 که الان شما هستید و C2 دیگه یک کمی بالاتر هست، پروفشنال هستش، بالاتر از اینه. ولی الان شما این کتاب رو که تمام می‌کنید در سطح ادوانس قرار میگیرید. یه چیزی در حد 8 تا 9 میتونه برای IELTS باشه. As I lived in the United States during 6 months. duringش اشتباه است، نباید بگه during 6 months، باید بگه برای 6 ماه. for 6 months به مدت. for ما با length of time میاریم. As part of a exchange program between better word for an exchange program between my school and a high school in Utah. یه های سکول نیاز نبود که با H بزرگ بنویسه، باید با H کوچیک بنویسه. I made many American friends during this period but we lost touch when I came home. جمله رو خوب نوشته اما اینجا irrelevant هست. نیازی نبود اصلا همچین جمله‌ای نوشته بشه. اصلا نیازی نداره اون کسی که این ادورتایزمنت رو فرستاده یا اون خانم ریچاردز بدونه که دوستانی در اونجا داره و یا ارتباطش رو از دست داده با اونها. As you will see from my resume, I have some relevant اینجا علاوه writing اشتباه هست، سپلینگش. relevant بعد از V شما E نباید بذارید، باید A بذارید. relevant و ادامه میده experience because I have worked for the last 3 summers helping to organize a tennis tournament in my town. Okay, Euro Preto. I was in charge of selling tickets. in charge of رو کار کردیم. in charge of مسئول بودن هست، حرف اضافه شدتون نره. selling tickets at the entrance gate در قسمت ورودی. so I am used to handling نباید باشه handling money and on occasion. خب handling رو اول بگیم ساختار I am used to رو که در کتاب قبلی کار کردیم I am used to باید حالت اینجی داشته باشیم، درست هست. اما handling رو یعنی دادن هست، اما handling رو باید بیان یعنی کار کردن با پول رو باهاش واردم. on occasion باید double C باشه. having to refuse people entry بعضی وقتا بتونم از ورود افراد هم جلوگیری بکنم از اون gate. the tournament organizer would be happy to provide a reference. اون ارگانایزرهایی که اون تورنمنت رو برگزار کرده بودن میتونن برای شما یه رفرنس، یه توصیه‌نامه برای من بدن. he is in fact distantly related to my mother. اما اینجا نباید دیگه این رو می آورد میداد. این irrelevant information هست، اصلا نیازی نبود که اطلاعات رو بده، بنابراین باید این قسمت حذف بشه. I am very enthusiastic on world music and would welcome the chance to be part of this event. خیلی خوب میاد اینجا میگه مشتاق بودنش رو داره نشون میده. very enthusiastic on world music و میگه would welcome the chance to be part of this event. داره یک اصطلاح رسمی رو استفاده میکنه. I would welcome the chance یعنی از این شانس استقبال میکنم. I believe I would be suitable for the job advertised as apart from my experience جدا از تجربه که دارم. از رو هم آورده اینجا به جای because خیلی قشنگ هست، میتونه رسمی تر کنه. ما به جای because بگیم as or because I am a very cheerful and outgoing person. آدمی هستم که آدم شادی هستم، outgoing هم ارتباطم خوبه and get along well with people ارتباطم با مردم خوبه. Friends describe me as being calm and patient. اوکی، خوب میگه، داره توصیف میکنه دیگران منو به این شکل میشناسن، آروم هستم و patient خونسرد. اما در نوشتن patient اشتباه کرده، سی نباید میذاشته، بعد تی میذاشته، نشون میده که خیلی careless هست. البته که first draftشه. And I think I would be able to cope if I had to deal with angry or difficult members of the public. اینم خوب میگه I would definitely know how to look after myself if I got into a fight. خب میگه قطعا میدونم که چطور از خودم دفاع بکنم وقتی که وارد دعوا بشم. این اصلا کار خوبی نکرده، irrelevant هست، نباید این اطلاعات رو میآورده میداده. جملهش از حالت سنگینی خارج میکنه. I attach a resume and if you require any further information. خب یک رزومه رو اتچ میکنم، ضمیمه میکنم and if you require که خیلی خوب میگه به جای بگه if you need گفته require. یادمون باشه که need استفاده نکنیم وقتی که رسمی صحبت میکنیم. Any further information اطلاعات بیشتری اگر خواستید I would be happy to provide it. از حالتهای شرطی که استفاده میکنیم خیلی رسمی ترش میکنیم. I would be happy to provide it. I would also be grateful if you could send me an information regarding accommodation during the festival. این جمله آخر رو هم خیلی خوب میگه. I would also be grateful
خیلی سپاسگزار خواهم شد. grateful رو دقت داشته باشید و حتما به این شکل بنویسید. great ننویسید، یعنی G-R-E-A-T ننویسید. grateful به این شکل نوشته میشه G-R-A-T-E-F-O-L F-U-L. If you could send me an information خوب نیست چون information گفتیم قابل شمارش نیست. some information regarding accommodations. در امریکن باید میگیم accommodations during the festival که مربوط به مسکن در طول زمان فستیوال هست و به این شکل تمام میکنه. میگه I look forward to hearing from you که این رو مسلماً یاد گرفتید تا الان، چندین بار این رو کار کردیم. منتظر پاسخ شما خواهم بود بی‌صبرانه. yours sincerely و این رو هم به خوبی تمام میکنه یا میتونسته بگه sincerely و در پایین کرت فیشر رو میاد مینویسه، اسمش رو میاد معرفی میکنه. برای این نیاز نیست در بالا بگه که my name is Kurt Fisher. اگر هم نامه‌ای مینویسیم شکل letter باشه اسمتون رو باید زیر امضا حتما پرینت بکنید، یعنی اینجا امضا بزنید و بعد زیرش اسمتون پرینت شده باشه. خب برمیگردیم قسمت بالا، سوالی که اومده بود رو با هم پاسخ بدیم. What information does Kurt give in the three main paragraphs؟ خب Paragraph 1 information about qualification skills. خب تخصص‌ها و مهارت‌هاش his studies and his level of English. چه سطح سوادش چی هست و level of English که skillsش میشه سطح زبانش high level of spoken English هست و information about his work experience. در پاراگراف دومش experienceش رو میده در مورد کارش. why he thinks he would be suitable for the job. اینجا باید توضیح بده چرا suitable برای این job هست در پاراگراف بعدی و در انتها هم که باید بتونه خوب conclusionش کنه و در انتها هم باید خوب جمع‌بندی کنه و که مشخصه I look forward to hearing from you و yours sincerely اینا حالت کلیشه‌ای هست باید قرار بده. Improving your first draft. خب یا first draft می‌نویسید پیش‌نویس رو، می‌خوایم این رو بهبودش ببخشیم، درستش کنیم. Check your piece of writing for correct paragraphing, mistakes, irrelevant information, wordy sentences and language which is in an inappropriate register. چیزهایی که باید چک بکنید برای درافتتون این هست. پاراگرافینگتون باید درست باشه، یعنی جای پاراگرافتون مشخص باشه، mistakes نداشته باشه، irrelevant information اطلاعاتی که نامربوط اصلا نیازی نیست وجود داشته باشه، مثل مسائل شخصیتون. wordy sentences جمله‌هایی که در اون کلمه زیاد باشه، خیلی طولانی باشه. and language which is و زبانی که in an inappropriate register که باید سبک و سیاق نامناسبی داشته باشه، یعنی فرضاً کوچه بازاری باشه شما نمیتونید بنویسید، informal نمیتونید بنویسید، contraction رو نباید داخلش بیارید و باید حالت رسمی بنویسید و بدونید برای کجا دارید می‌نویسید. و قسمت سی هم که read the draft again and try to improve it بوده. cross out three sentences not including the example which are irrelevant or inappropriate. پاسخ رو اینجا قرار میدیم irrelevant و inappropriate هست. I made many American friends during this period. irrelevant هست. He is in fact distantly related. یکی از فامیلای دور مادر منه که اصلا نیازی نیست اینجا وجود داشته باشه. I would definitely know how to look after myself که گفتیم اینم inappropriate هستش. Too informal. خیلی غیر رسمیه. Try to find and correct 12 mistakes in spelling including capital letters, grammar and vocabulary. من پاسخش رو قرار میدیم براتون. به این شکل میتونید پاز بکنید و پاسخ‌ها رو میتونید در اینجا ببینید. اگر چیزی در بالا اشاره نشده و یا فراموش کردیم که بگیم میتونید اینجا چک بکنید و اصلاحش بکنید. و در انتها Part D. Do you think the festival organizers would have given him an interview if he had sent his first draft? اگر first draftش رو فرستاده بود یا بهش اجازه اینترویو میدادن، مصاحبه رو بهش میدادن؟ I don't think so. خب میریم قسمت بعد page 105. در قسمت useful language اینجا یاد میگیریم که چطور بعضی از اصطلاحاتی که وجود داره رو بیایم حالت رسمی ترش بکنیم. Look at 1 to 10 below without looking back at the draft. Can you remember how Kurt expressed these ideas in a less informal way? Use the bold words to help you. Then look at the text again to check your answers. خب پاسخ‌ها رو می‌ذاریم و با هم به ترتیب کار رو انجام میدیم. Number 1. This letter is to ask you to give me a festival staff job. apply میاد استفاده میکنه و میگه I am writing to apply for a staff position. خب این خیلی خوب به صورت رسمی آورده. میتونسته غیر رسمی به این شکل بنویسه و خیلی اینفورمال میشده. و یا I am a senior at college and I am doing PE. به این صورت از contraction PE که همون physical education هست استفاده کنه. تربیت بدنی رو به این صورت بنویسه. اما ما میایم به جای اینکه بگیم senior بگیم میگیم final year و I'm doing PE رو از pursue استفاده میکنیم. میگیم I am a final year student. دانشجوی سال آخر هستم at the University of Campinas and I am pursuing a degree و به دنبال
مدرک در physical education هستم. pursuing. I can speak English very well. خیلی ساده و اینفورمال هست، اما میتونیم بگیم I have a high level of spoken English. I have a high level of spoken English. Number 4, I've done this kind of job before. این کار قبلا انجام دادم. relevant میخوایم استفاده بکنیم، میگیم I have some relevant experience. مقداری تجربه در این ارتباط دارم، در ارتباط با این کار دارم. Number 5, my job was to sell tickets. خیلی غیر رسمی. شغل من این بود که بلیط بفروشم، اما رسمی میگیم I was in charge of selling tickets. I was in charge of selling بعد از of selling tickets. Number 6, I'd love to work at the festival. عاشق اینم که در فستیوال کار کنم، اما به حالت رسمی تر میگیم I would welcome the chance to be part of this event. استقبال میکنم از این شانس که بخشی از این رویداد و یا موضوع باشم. Number 7, I think I'll be good at this job. فکر میکنم به درد این شغل بخورم. از suitable استفاده میکنیم و میگیم I believe I would be suitable for the job advertised. و number 8, if you need to know anything else, I'll tell you. اگر چیزی دیگه هم لازم دارید بهتون میگم. Require و provide رو داریم استفاده میکنیم. If you require any further information, I would be happy to provide it. به این صورت By number 9, let me have some information about accommodations. Grateful. از grateful استفاده میکنیم. سپاسگزارم میگیم، نمیگیم let me have some information about accommodations. I would be grateful if you could send me some information about accommodations. و number 10, hope to hear from you soon. که خیلی غیر رسمی هست و برای دوستان استفاده میشه و از forward استفاده میکنیم. I look forward to hearing from you. خب در قسمت بعد planning what to write. اینکه چطور بنویسیم. brainstorm the content. خب اینو میتونید در کلاس انجام بدید، brainstorm بکنید. Number 8, read the job advertisement below and underline the information you will need to respond to. Then make notes about what personal information you think you need to include. خب قسمت بعد یه ادورتایزمنتی هست در صفحه بعد، اون رو یه مطالعه بکنید و ببینید که چه چیزهایی نیاز دارید. What personal information، چه اطلاعات شخصی you think you need to include که باید بیایید وارد بکنید در فرمتون یا نامتون. Any relevant experience or qualifications you have. اگر تجربه‌ای در این ارتباط دارید یا تخصصی در این ارتباط دارید. What aspects of your personality you think would make you suitable for the job and how you could illustrate them. چه جنبه‌های از پرسونالیتیتون فکر می‌کنید که نشون میده suitable هستید برای این جاب، مناسب هستید و چطور میتونید you could illustrate them، اونها رو به نمایش بذارید با چه جمله‌هایی. خب متن رو با سلام میتونید بخونید، مشکل خاصی ندارید. اما در قسمت tips for writing a cover letter or email to apply for a job یک صحبتی بکنیم. a job or grant هم که همون بورس هست، کمک هزینه تحصیلی هست اگر به شما داده میشه، میخواید برای اون یک cover letter یا ایمیلی بنویسید، چه کاری باید بکنید؟ make sure you use appropriate sentences to open the letter. برای مقدمتون introductionتون از appropriate sentences استفاده بکنید. Organize the main body of the letter into clear paragraphs. پاراگرافاتون مشخص باشه. به چه قسمت هایی تقسیم میکنید؟ همینهایی که در صفحه قبل صحبتشو کردیم. Make sure you use a suitable style. از یک استایل درستی استفاده بکنید. Don't use contractions or very informal expressions. یکی اینکه از contraction استفاده نکنید و اصطلاحات خیلی اینفورمال استفاده نشه. Use formal vocabulary where appropriate. جایی که براتون امکان داره از vocabulary فرمال استفاده کنید، مثل require به جای need و as به جای because. The use of a conditional can often make a request sound more polite. استفاده از conditional میتونه اغلب فرم نامتون رو مؤدبانه تر بکنه. مثلا میگید I would be grateful if I would welcome the chance to. When you say why you think you are suitable for the job, don't oversell yourself. Be factual and positive but not arrogant. خیلی از خودتون تعریف نکنید. oversell نکنید خودتون رو اگر برای یک جای فکر میکنید مناسب هستید. Be factual and positive. راستگو باشید و مثبت باشید. But not arrogant. اما حالت تکبر وجود نداشته باشه در متنتون. Make sure you use the appropriate phrases to close the letter. که میدونید به چه صورتی باید یک جمله رو به پایان برسونید. و اما یک تاسک رایتینگ دارید. You have decided to apply for the job advertised above. Write a cover letter or email. It should be approximately 250 words. حداقل باید 250 کلمه رو شما بنویسید. Draft your letter. به این صورت write an introductory sentence to explain why you are writing. خب مثل نامه‌ای که در سمت چپ با هم دیدیم I am writing to apply for this job. به این صورت introductionتون رو خوب شروع میکنید. paragraph 1 تون رو give relevant personal information. اطلاعات شخصی مناسبتون در ارتباط با موضوع بدید.
Paragraph 2 تون رو talk about relevant experience and qualifications you have. تجربه هایی که در ارتباط با این شغل دارید و تخصص هایی که دارید رو میاد میگید. Paragraph 3 explain why you think you would be suitable for the job. توضیح میدید چطور. For example از لحاظ physically، از لحاظ skillتون و یا هر چیزی. Write a closing sentence که مشخص جملتون رو به چه صورتی هم تمام میکنید مثل جمله های دیگه به همین صورت. Edit the letter, cutting any irrelevant information and making sure it is the right length. خب برای ادیت کردنتون میاد چیکار میکنید؟ نامه رو میاد اطلاعات اضافه رو حذف میکنید و ببینید که طول نامتون یعنی حجم مطلبی که آوردید مناسب باشه، چند صفحه نباشه، توی یک صفحه کوچیک و مرتب. Check the letter for mistakes in grammar. برای گرامرش چک کنید، سپلینگشون از لحاظ دیکته، از لحاظ نگارشش، پانکچویشنش رو حتما چک بکنید و رجیستر هم که میدونید که سبک و سیاقش برای چه جایی شما این نامه رو نوشید، برای دانشگاه نوشید، برای شرکت عادی نوشید، برای کجا، این رو حتما رعایت بکنید. حتما این کار رو انجام بدید. به عنوان نمونه هم که شده این کار رو انجام بدید، براتون این کار عادی خواهد شد، چون ممکنه که شما قرار باشه در آزمون ها یک نامه رو بخواید بنویسید به همین سبک و فرم و یا اینکه برای آیندهتون نیاز دارید درخواست شغلی و یا غیره بخواید بدید. به این ترتیب یونیت 1A پارت 2 که خیلی هم طولانی شد به پایان میرسه. زنده باشید. به نام خدا، فرامرزی هستم. با دروس امریکن انگلیش فایل سطح 5 هستیم. یونیت 1 پارت B رو شروع میکنیم. در این درس، البته درس 1B پارت 1 و 2، موضوع have رو خواهیم داشت. گرامرمون به چه صورت‌های استفاده میشه، فعل اصلی، فعل کمکی و غیره. در vocab هم پرسونالیتی رو کار میکنیم و بعد فامیلی رو داریم. در این زمینه پرسونالیتی های شخصی رو کار کردیم. بعد در مورد قسمت فامیلی که قسمت دوم هست کار خواهیم کرد، ریویو خواهیم داشت و بعضی از این صفت های شخصی. و برای پرونانسیشن هم که ریتم اند انتونیشن هست، ریتم و تون و لحن صدا در جمله ها که حتما استفاده خواهید برد. اما در قسمت کد I've learned that you can tell a lot about a person by the way he or she handles these three things: a rainy day, lost luggage, and tangled Christmas tree lights. Maya Angelou, American author. من این رو یاد گرفتم که اگر بخواید در مورد شخصیت افراد صحبت بکنید، باید ببینید که توی این موارد زیر چطور با این موضوعات کنار میاد، این موضوعات رو چطور هندلشون میکنه. در یک روز بارونی، زمانی که کیف اساسیش رو گم میکنه، فرضاً در فرودگاه، و Tangled Christmas Tree Lights هم که وقتی که میخوان ornaments و یا اون چیزهای تزیینی روی درخت کریسمس رو بذارن، سیم ها تو هم میره و گیر میکنه، اون وقت tangled میشه که در کتاب قبلی tangled رو کار کردیم. اون وقت باید دید که چه شخصیتی داره. مایا آنجلو هم که متولد 1928 هست، نویسنده آمریکاییه و شهرتش به نگارش زندگی نامه خودش هست. بریم موضوع درسمون Who am I؟ من کی هستم و شروع کنیم. Part A. Look at the adjectives that describe personality below. With a partner, say if you consider them to be positive or negative qualities and why. Would you use any of them to describe yourself? خب صفتایی که در زیر اومده رو می‌بینیم با هم صحبت می‌کنیم، بعد ببینیم که مثبت، منفی هست و یا غیره. با دوستتون هم می‌تونید این موضوع رو به صحبت بذارید، در موردشون توضیحات بیشتری بدید و می‌تونید در مورد خودتون صحبت کنید یا در مورد دوستانتون از این صفت‌ها استفاده بکنید. صفت اول cautious هست. دقت داشته باشید تلفظش رو. cautious, not taking any risks, can be positive or negative according to the situation. cautious محتاط هست. حالا بسته به موقعیتی که هست، تا اگر فرد take any risk بکنه یا نه، اون وضعیت ما میتونیم بگیم این cautious positive or negative هست. کلمه بعدیمون conscientious هست. دقت داشته باشید conscientious، استرس روی n، conscientious و به معنای taking care to do things carefully and correctly هست. Usually positive if not taken to extremes, though can imply a lack of imagination. Conscientious دقت داشته باشید از وجدان میاد. خود conscience رو اینجا نیاورده چون جزء صفت نیست. conscience رو به این صورت می‌نویسیم C-O-N-S-C-I-E-N-C-E. conscience وجدان هست. conscientious یعنی کسی که با وجدانه. البته اگر به اندازه معقولش انجام بشه فرد با وجدان هست، وگرنه خب از حدی که بگذره صفت خوب نمیشه. مثال برای conscientious میتونیم بگیم a wise and conscientious man. مرد خردمند و با وجدان. conscientious. صفت بعدی ما curious. دقت داشته باشید Q
استرس روی که curious having a strong desire to know about things and people interested in things. خب وقتی شما دیزایر زیادی داشته باشید، میل زیادی داشته باشید، strong desire، ببینید اینم کالوکیشن هست، در این درس در مورد کالوکیشن هم صحبت خواهیم کرد. strong desire نمیگیم big desire. to know یعنی تمایل شدید داشته باشین در مورد چیزها و مردمی که اطرافتون هستن. شما curious هستید، کنجکاو هستید، curiosity دارید، کنجکاوی دارید. معمولا positive usually positive. compare with nosy رو بعد دوستان که به فایل صوتی گوش میکنن NOSY هست، ای نداره، انتها یادتون باشه. nosy یعنی کسی که فضوله. being too interested in other people's affairs، خیلی دیگه به امورات مردم میخواد علاقه‌مند نشون میده و ببینه چی کار دارن میکنن. پس curious رو یاد گرفتیم، در واقعش nosy رو هم یاد بگیرید که negative meaning هست. easygoing, relaxed and happy to accept things without getting angry or worried. Usually positive. easygoing آدمی که راحت میگیره، آدمی که سختگیر نیست. این رو قبلا کار کردیم. independent از dependent اومده با یه پیشوند این منفی شده، البته معناش منفی نیست، از لحاظ گرامری داریم میگیم. dependent وابسته هست، independent یعنی غیر وابسته، اما لازم معنای مثبته، به معنی confident without needing help from other people. usually positive هست، معمولا مستقل بودن هست. for example a young independent for example student، یک دانش آموز جوان غیر وابسته مستقل. میرسیم به صفت logical thinking and acting in a sensible and rational way. usually positive. logical هم به آدم میگیم که منطقی باشه، از لاجیک میاد، منطق میاد و طوری رفتار میکنه و فکر میکنه که sensible هم به همین شکل فهمیده هست، rational منطقی هست، معمولا positive هست. loyal remaining faithful to somebody or to a company or cause and supporting them or it. usually positive هست. loyal یعنی وفادار. for example a loyal dog, a loyal soldier. وقتی که شما faithful میمونید به کسی، وقتی به کسی وفادار میمونید، به شرکتی و یا or cause هم به معنای حالا دلیل، هدف، که اینجا ضمیر it رو برای cause میاره، و support میکنید، حمایت میکنید از اون، شما لویال باقی میمونید. usually positive هست. mature در تلفظ این حتما دقت داشته باشید. mature به این حالت behaving like an adult in a sensible way. positive. mature یعنی رفتار بزرگسالانه داشته باشید، عاقلانه رفتار بکنید، مثل یک بزرگسال رفتار بکنید و sensible باشه. sensible یادتون نره، sensitive نه. positive هم که هست. quiet خب میدونید tending not to talk very much، کسی که تمایل به حرف زدن زیاد نداشته باشه quiet هست. often considered negative quality، معمولا هم یا اغلب هم considered محسوب میشه، یک صفت یا کیفیتی منفی محسوب میشه. rebellious در درس گذشته کار کردیم، Paulo rebellious بوده. unwilling to obey rules or accept normal standards of behavior, clothing, etc. وقتی کسی علاقه نداشته باشه obey rules بکنه، از دستورات قوانین اطاعت بکنه، to obey، و یا رفتارهای استاندارد طبیعی یا معمول رو قبول بکنه، حالا و یا مثلا پوشاک، طرز لباس پوشیدن و غیره رو rebellious هست، سرکش هست. ما ادامه میدیم. usually negative معمولا negative but can be positive، اما میتونه وقتی مثبت هم باشه. for example some people think teenagers should be a little rebellious. بعضیا فکر میکنن که teenagers نوجوانا باید حداقل یک مقداری rebellious باشن، یعنی خیلی دیگه dependent نباشن، حداقل از خودشون ایده داشته باشن. self-sufficient استرس روی فراموش نکنید. not needing other people's help or company positive هست. self-sufficient خودکفا بودن هست. sensitive روی sensitive دقت داشته باشید. aware of and able to understand other people's feelings or easily offended or hurt. خب یکی اینکه از احساسات دیگران مطلع باشه، درکشون بکنه، قادر به این کار باشه، و یا اینکه easily offended or hurt. هر دوتاش میتونه باشه، یعنی که هم میتونه دیگران رو درک بکنه یا اینکه از طرفی هم زود رنجیده خاطر میشه، زود ناراحت میشه. sensitive هست، حساس هست. یادتون باشه با sensible که در بالا گفتیم یعنی حالت فهمیده هست اشتباه نکنیم. The first meaning is positive but the second is negative. وقتی که زود کسی رنجیده میشه این صفت منفی میشه و کسی که از درد دیگران آگاه هست و اونها رو درک میکنه sensitive هست، positive هست. خب اینا که در لیست بوده رو انجام دادیم، میتونید در موردشون صحبت بکنید و میریم به قسمت B. With a partner read the questionnaire on page 9 and circle the answer that best describes you. Try to guess the meaning of an unfamiliar words or expressions. اوکی، در صفحه بعد ما یک کوئسشنری اومده، میریم اون متن رو میخونیم و کلمات جدید، اکسپرشن های جدید رو هم با هم کار میکنیم. شما خودتون هم میتونید از قبل بخونید، اون کار رو انجام بدید، اما با هم میریم
به صفحه 9 کار رو انجام بدیم. سایت مجموعه زبان ایرانی. خب این صفحه به 4 قسمت تقسیم شده. قسمت اول planner or spontaneous. Planner is someone who makes plans. Spontaneous یعنی involuntary, automatical. کسی که خود به خود واکنش نشون میده. کسی که هر مسئله براش پیش بیاد نیاز نیست که از قبل برنامه داشته باشه. فعل بداهه کاری رو انجام میده. از پیش تعیین نشده آماده هست. خب are you planner or a spontaneous person? Number 1, are you a perfectionist who hates leaving things unfinished? آیا شما کسی هستید که perfectionistید، یعنی کمالگرایید؟ از perfection میاد who hates leaving things unfinished که متنفر از این هستش که کارها رو ناتمام رها کنه. Be someone who hates being under pressure and tends to over prepare. کسی هستید که بعدش میاد که زیر فشار کاری باشه و تمایل به over prepare شدن دارید، یعنی بیش از حد آماده شدن dارید. و a little disorganized and forgetful. کمی disorganized هستید و forgetful نامنظم و فراموشکار. Someone who puts things off until the last minute. To put things off means to postpone، یعنی بذارید معوقش کنید، بذارید به زمان دیرتر تا لحظه آخر. Until the last minute. Number 2, imagine you have bought a piece of furniture that requires assembly. For example, a wardrobe or a cabinet. Which of these are you more likely to do? Okay. تصور کنید که شما یک مبلمانی خریدید و قرار هستش که یعنی از وسایل مبلمان، حالا میتونه وردروب باشه، کابینت باشه، کمد لباس یا کابینت، قرار هستش که شما اسمبلیش بکنید. requires needs. گفتیم require به جای کلمه need حالت رسمی تر داره. assembly یعنی جمع بندیش بکنید، خودتون ببندینش. کدومی که از اینها رو احتمالاً شما انجام میدید؟ You are more likely or more likely to do. 1. Check that you have all the items and the tools you need before you start. خب مشخص ببینید همه چیزها رو دارید یا ابزارها رو قبل از شروع چک میکنید که دارید. Carefully read the instructions and follow them to the letter. به چه معنی هست این expression follow them to the letter؟ یعنی کاملا و با دقت instruction یا اون دستورالعملی که کاغذی که باش اومده رو میخونید. and follow them to the letter یعنی paying exact attention to the details of something. مو به مو اجرا کردن. follow something to the letter. این رو همینجا حتما یاد بگیرید. follow it to the letter، مو به مو و با دقت انجام دادن. paying exact attention to the details of something. quickly read through the instructions to get the basic idea of what you have to do. خب به سرعت میخونید و یه بیسیک ایدیایی میگیرید ببینید که چه کاری قرار انجام بده. یا اینکه start assembling it right away. به محضی که میگیرید assembling رو شروع میکنید و check the instructions only if you get stuck. You get stuck وقتی گیر میکنید. For example, you get stuck in traffic. Get stuck تو هر زمینه میتونیم استفاده کنیم. وقتی گیر کردید اون وقت میرید instruction رو چک میکنیم. بریم قسمت 3. Before you go on vacation, which of these do you do? A. Plan every detail of your vacation. تمام جزئیات vacation رو plan میکنید. Put together a rough itinerary, but make sure you leave yourself plenty of free time. Put together a rough itinerary. Itinerary به معنای مسیر کار هست، مسیر سفرتون هست، برنامه سفرتون هست، اما نکتهش این هست که با rough اومده. rough itinerary اینجا collocation هست، یعنی همایند هست، با هم میان. در درس هم میگیم در قسمت exampleش که نمیگیم approximate itinerary. معمولا وقتی میخوایم بگیم یک برنامه سفر کلی، حالا همینطوری تقریبی میخوایم بگیم، از کلمه rough استفاده میکنیم با itinerary. itinerary هم که a plan or list of places you will visit on a journey هست. Get an idea of what kinds of things you can do, but not make a decision until you get there. Make a decision یادتون باشه حتما بگیم. یه ایده از این که کاری که قرار انجام بدید تو ذهنتون دارید، اما تا لحظه که اونجا میرسید تصمیمی نمیگیرید. Make a decision نمیکنید. یادتون باشه ساختار make a decision. Book the vacation at the last minute and plan hardly anything in advance. شما ممکنه این کار بکنید. Book the vacation. Book گفتیم به عنوان فعل هست، رزرو کردن. رزرو کردن vacation در لحظه آخر و هیچ کاری هم تقریبا in advance انجام ندید. یعنی advance گفتیم از پیش تعیین شده، از پیش کاری رو انجام دادن. شما هیچ کاری رو انجام ندید. میریم قسمت بعد facts or ideas. خب ببینید که شما با حقایق علمی یا واقعیت ها سر کار دارید یا ایده میدید. در این قسمت بعد بریم قسمت 4 communication. What can you see? page 118. بریم یک تصویر رو ببینیم، با هم باید برگردیم ادامه درس. Look at the picture below. Write down on a piece of paper what you see. Allow yourself about 30 seconds for this. 30 ثانیه به خودتون وقت بدید و بگید که چه چیزهایی در این تصویر میبینید. ایدهتون چی هست و یا اینکه در واقع چه چیزهایی رو اینجا شما میبینید. و بعد از اینکه این کار رو انجام دادید برگردیم بریم به صفحه 8 برای ادامه کارمون. Question number 4.
Which option best describes what you wrote down? کدوم یک از گزینه‌هایی که در پایین اومده بهتر میتونه اون چیزایی که شما یادداشت کردید رو توصیف بکنه. For example, it's basically a list of what appears in the picture. اساساً لیستی از یا فهرستی از چیزهایی هست که در تصویر به نمایش در اومده یا مشخصه. It tells the story of what's happening in the picture. داستان این رو میگه که یا موضوع این که چه چیزی داره در تصویر اتفاق میفته رو میاد میگه. It tries to explain what the picture means. اون چیزی که شما نوشتید توصیف و یا توضیحی هست بر معنای این تصویر. It's a lot of ideas that picture made you think of. ایده های زیادی هست که این تصویر شما رو وادار به نوشتن این لیست میکنه. کدوم یکی از اینها هست؟ Number 5. You need to give a friend directions to your house. Do you? خب میخواید directions to your house بدید به فرندتون، یعنی آدرس بدید به دوستتون. کدومی که از این کار میکنید؟ Do you write down a list of detailed directions? یک آدرس دقیق با جزئیات کامل یا لیست کامل بهش میدید. Do you send a link to a website that provides directions? یا لینکی میدید، به عنوان مثال یکی از نرم افزارها لینکی رو میفرستید که خودش رو بتونه پیدا بکنه. Do you give rough directions? آیا یک مسیر کلی بهش میدید؟ rough directions، اینو هم دقت داشته باشید. یه مسیر کلی تقریبی بهش میدید، آدرس تقریبی. Do you draw a simple map showing only the basic directions؟ یک نقشه ساده میکشید و فقط basic directions رو، یا اینکه یک آدرس ساده بهش میدید. Number 6. When you go shopping at the supermarket, do you always go down the same aisles in the same order? وقتی شاپینگ میرید برای سوپرمارکت، آیا همش یک مسیری رو در داخل سوپرمارکت در راهروها انتخاب میکنید و به یک شکل، یعنی از ورودی شروع میکنید میرید یا از سمت راست میرید یا از سمت چپ میرید، همیشه یک کاری رو انجام میدید؟ Do you carefully check prices and compare products? و قیمت ها رو دقت میکنید و محصولات رو هم مقایسه میکنید. Do you buy whatever catches your eye? Catches your eye یعنی نظرتون رو جلب میکنه. هر چی که نظرتون رو جلب میکنه یا به چشمتون میاد اون رو میخرید. To catch your eye این رو هم باید با هم دیگه یاد بگیرید. You go around a different way each time according to what you want to buy. هر بار که میرید یک مسیر متفاوتی رو میرید به خاطر این یا طبق اون چیزی که قرار هست بخرید. خب اینا رو حتما شکل‌هاش رو هم بزنید که در انتها باید مقایسه بکنید و شخصیتتون رو، البته کاری که سایکولوژیست این رو انجام دادن و به شما خواهند گفت که از چه نوع شخصیتی هستید. Heads or hearts. Heads or hearts یعنی فکری هستید یا احساسی هستید. Heads or hearts مثل heads or tails هست، شیر و خط. Heads or tails که به معنی شیر و خط هست، اما اینجا میخواد بگه شما heads or hearts هستید. از فکرتون استفاده میکنید یا از قلبتون، دلتون. Number 7. If an argument starts when you are with friends, do you? وقتی بحثی argument شروع میشه و با دوستاتون هستید, do you face it head on and say what you think? یا مستقیما هر چیزی که فکر میکنید رو وارد میشید و میگید. Do you think head on یعنی directly, face to face. Do you try to find a solution yourself? سعی میکنید که یه سولوشنی پیدا بکنید، راه حل گفتیم سولوشن رو. Do you try to keep everyone happy? سعی میکنید همه رو شاد نگه دارید. Do you do anything to avoid hurting people's feelings? آیا کاری انجام میدید که باعث جلوگیری از صدمه زدن به احساس دیگران بشه؟ Do you do anything to avoid؟ گفتیم بعد از avoid اگر ساختار فعلی خاصی داشته باشیم باید حالت ing داشته باشیم. avoid hurting. بریم قسمت 8. Imagine you had the choice between two apartments to rent. Okay, you have to choose between them. You want to buy an apartment and you have two apartments in your mind. Would you write down what your ideal apartment would be like and then see which one was the most similar? Okay, می‌نویسید تمام آن چیزی که قرار برای یک ideal آپارتمان ایدئال شما باشه قبل از اینکه بخواید انتخاب بکنید و بعد ببینید که کدومی که شبیه تر هست به اون آپارتمان ایدئال شماست. Would you make a list of pros and cons of each one? آیا لیستی از مثبت و منفی بودن هر کدوم از اینها میایید می‌نویسید؟ pros and cons رو هم صحبت کردیم. مثبت و منفیه، positive or negative. Just go with your gut feeling. With your gut feeling یعنی inner sense، یعنی حس قلبیتون، حس درونیتون. فقط هر چی که قلبتون گفت، هر چی دلتون گفت اون رو میگیرید و میرید. Gut feeling. Do you consider or would you consider carefully how each apartment would affect other members of your family? یا اینکه در نظر میگیرید با دقت که هر کدوم از این آپارتمان ها چطور یا چقدر اعضای دیگه خانواده‌تون رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. affect به عنوان وربیاتون باشه با A. بریم قسمت 9. Imagine a friend of yours started going out with someone new and they asked you for your opinion. If you really didn't like the person, would you? تصور کنید که یکی از دوستان شما
a friend of yours. شروع کرده با یکی دیگه ارتباط پیدا کرده و با اون هست و اون فرد جدیدم از شما نظرتون رو میخواد. اگر شما از اون آدم خوشتون نمیومد چه کار میکردید؟ Would you tell them exactly what you thought? دقیقاً اون چی که فکر میکردید رو میگفتید. Would you be honest but as tactful as possible? صادق بودید but as tactful as possible. یه صفتی رو آورده بین ساختار as، اما تا حد امکان tactful بودید. tact یعنی ریسورس داشتن، یعنی تدبیر داشتن، یعنی درایت و ملاحظه داشتن. tactful هم یعنی با نزاکت و مبادی و آداب بودن، یا اینکه به اندازه کافی صداقت داشتید اما به اندازه کافی مبادی آداب بودید. و یا try to avoid answering the question directly، اما یا اینکه مستقیما اصلا جواب فرد رو هم نمیدید. و to tell a white lie، یا اینکه یک دروغ مصلحت آمیز میگفتید. tell a white lie. White lie is a kind of lie that you tell to or in order to protect yourself or other people's feeling. خب white lie به این شکل هست، رو هم به همین صورت یاد بگیم tell a white lie. دروغ مصلحت آمیز گفتن هست. اما extrovert or introvert. intra. extrovert و introvert به معنای برونگرا و درونگرا به ترتیب هستند. You're out with a group of friends. Do you؟ با یک گروه دوستان بیرونید، شما say hardly anything. هیچ چیزی نمیگید. You say hardly anything به این معنا هست هیچ چیزی نمیگید. Do you say a little less than most people؟ کمی کمتر از بقیه آدم ها حرف میزنید. و do you talk a lot؟ زیادتر. Do you do nearly all the talking؟ آیا تمام حرف زدن ها با شماست و شما جای همه حرف میزنید. When you meet a new group of people, do you؟ وقتی آدم های جدیدی رو میبینید do you try to stay with people you already know؟ یا سعی میکنید که با آدم هایی که از قبل میشناختید بمونید. Do you have to think hard about how to keep the conversation going؟ آیا باید خیلی فکر بکنید تا بتونید مکالمه رو ادامه بدید؟ و یا do you try to get to know as many people as possible؟ و اینکه سعی میکنید که تا جایی که میتونید آدمای جدیدی رو بشناسید. و یا do you just try to enjoy yourself؟ سعی میکنید که به خودتون خوش بگذرونید. و بریم که سوال آخر رو هم داشته باشیم. If the phone rings while you are in the middle of something, do you؟ خب با این گروه هستید و تلفنتون هم زنگ میزنه و دارید یه کاری انجام میدید، غذای میخورید یا دارید صحبت میکنید. Do you ignore it and continue with what you're doing؟ Ignore یعنی تشویشی کردن و ازش گذشتن. به زنگ گوش نمی‌کنید و یا توجهی نمی‌کنید و کاری که داشتید انجام میدید رو ادامه میدید. Do you answer it quickly but say you'll call back؟ سریع جواب میدید اما میگید که دوباره زنگ خواهید زد به اون فرد. Do you have a conversation but make sure you keep it short؟ یک مکالمه کوتاه می‌کنید، سعی می‌کنید که این رو کوتاه نگه دارید. You keep it short این هم به همین صورت از collocation هست. و welcome the interruption and enjoy a nice long chat. از این interruption، از این وقفه‌ای که وجود اومده استقبال میکنید. welcome رو گفتیم به حالت رسمی. و enjoy a nice long chat و از یک صحبت طولانی پشت تلفن لذت خواهید برد. خب حتما این قسمت ها رو انجام بدید. عرض کردم قسمت توسط سایکولوژیست انجام شده، سوالات مطرح شده. ادامه درس میریم میبینیم که شما خودتون باید ببینید، مقایسه کنید ببینید چه نوع شخصیت هایی هستید. Part C Communication. Who am I? Page 118. Find out what personality type you and your partner have and read the descriptions. How accurate do you think the description of your personality is? خب قراره که بریم به صفحه 118 ببینیم که تایپ پرسونالیتیمون چی هست یا تایپ پرسونالیتی دوستتون چی هست و دسکریپشناش رو هم یک مطالعه میکنیم و ببینید که چقدر دقیق هست این دسکریپشن هایی که پرسونالیتی داده شده. accurate دقت داشته باشید تلفظش accurate. خب میریم به page 118. در قسمت Communication 1B Who am I نتیجه اون سرکل هایی که گذاشتید رو اینجا میتونید ببینید که چه نوع پرسونالیتی تایپ هستید شما. اگر در قسمت 1 بیشتر A و B رو زدید planner هستید. اگر C و D رو زدید spontaneous هستید. اگر در قسمت 2 more A and B بودید facts هستید. more C and D هستید ideas. در قسمت 3 more A and B بودید head هستید و more C and D اگر بودید heart بودید یعنی تابع قلبتون هستید. و number 4 more A and B اگر بودید introvert هستید، درونگرا هستید و more C and D اگر بودید که extrovert هستید. خب میتونید اینها رو برای دوستتون هم مقایسه بکنید و اما میریم قسمت پایین صفات‌های دیگه هم هست که به صورت خلاصه نگاهی بهشون میندازیم و برمیگردیم به درس. صفت اول ما big thinker هست که میتونه spontaneous, ideas, heart و extrovert درش وجود داشته باشه. کسی که big thinker هست they see possibilities. They are ready to take big risks because they see the chance to make big gains.
حتما شما هم big thinker هستید. think big به این صورت فعلش هم داریم. think big بزرگ فکر کن. spontaneous باید باشی. ideas باید باشی. از heart و extrovert هم باید داشته باشید. اینکه چطور خودشون رو میبینن how they see themselves، اونایی که big thinker هستن و در گزینه بعدشون همه به همین صورت تکرار میشه what they are like، چطور خودشون رو میبینن یعنی خودشون رو چطور میبینن و اینکه ظاهرشون چه شکلی هست در قسمت دوم گفته میشه. how they see themselves they're talkative, curious, logical, self-sufficient. خب اینا رو معناشون رو قبلا کار کردیم. what they are like they are ingenious به معنای زیرک هست. intelligent هست. bored by routine can be rude, rebellious, critical of others. آنچه که ما میبینیم یا به عنوان شخصی که از بیرون نگاه میکنه به اون افراد اینجینیس میبینه ازشون و میبینه که بورد بای روتین میشه، کار روزمره اینا رو خسته میکنه و بعضی وقتا میتونه گستاخ باشه، بعضی وقتا میتونه که سرکش و متمرد بشه و یا که critical of others باشه که دیگران اگر ازشون نقد بکنن ناراحت میشه. صفت بعدیمون counselor هست که میتونه مشاور باشه. planner ideas heart و introvert رو باید داشته باشه. how they see themselves as gentle, peaceful, cautious people. خودشون رو به این شکل میبینن که ظریف، مهربان یا لطیف هستن. مدرس هستن به عنوان صفت اگر بخوام بگیم و اینکه پیسفول هستن، صلحجو هستن و کوشش آدمایی که محتاط هستن. دیگران رو چطور میبینن؟ what are they like what they are like relaxed and creative, deeply private, can be difficult to get to know. شناختنشون هم سخته. اما go-getter کسانی هستن که فعال و زرنگ هستن، مشخصه. go-getter هستن، میرن و اونو به دست میارن. spontaneous هستن و facts head و extrovert در اون دیده میشه. how they see themselves inventive که از invent اومده. enthusiastic مشتاق بودن. determined مصمم هستن. alert هوشیار هستن. what they are like چطور هستن، چطور دیده میشن. resourceful هستن، مثل tactful گفتیم، صحبتشو کردیم، گفتیم که آدم هستن که تدبیر دارن. tough minded هستن. may become frustrated by routines and constraints. ممکنه که با روتین و constraints یعنی محدودیت هایی که براشون میذارین اونها frustrated بشن، یعنی مستاصل و خسته بشن. idealist این رو هم داریم، در فارسی هم داریم میگیم ایدئالیست هستن. spontaneous ideas heart و introvert. how they see themselves bright, forgiving, curious. آدمای زرنگی هستن. forgiving هستن، بخشنده یعنی میبخشن اشتباه دیگران رو. curious هستن که گفتیم معنی کنجکاو و what they are like generally easygoing. معمولا easygoing هستن، سخت نمیگیرن. flexible آدمای منعطفی هستن، انعطاف پذیری دارن. can be stubborn اینجا میتونه سختیشون رو نشون بده، کله شق بودن رو بگه. may refuse to compromise ممکنه که برای سازش و مصالحه refuse بکنن، امتناع بکنن، قبول نکنن. innovator از innovate میاد، innovation میاد، میتونه کسی باشه که بدعت‌گذار باشه. spontaneous ideas heart و extrovert هست، مشخصه. how they see themselves imaginative آدمایی هستن که تصورات خوبی دارن. sociable هستن، آدمای اجتماعی هستن. sympathetic هم هستن، آدمایی که دلسوز، موافق و همدرد دیگران میتونن باشن. اما چیزی که ما میبینیم energetic میبینیم، sensitive میبینیم، creative، sometimes illogical بعضی وقتها، logical illogical منطقی، illogical منفیش میشه غیر منطقی میبینیم. rebellious میبینیم و unfocused که تمرکز ندارن. اما کسی که لیدر میتونه باشه باید planner باشه. ideas head و extrovert داشته باشه. how they see themselves bright, independent, logical. what they are like organized منظم هستن. good at solving large scale problems مشکلاتی که در مقیاس بزرگ هست رو خیلی راحت حل میکنن. can be critical and aggressive گاهی وقتا میتونن آدمای منتقدی باشن و aggressive هم میتونن باشن، پرخاشگر میتونن باشن. اما mastermind از master بودن در mind میاد. خب کسی که دارای نبوغ کاری هست. masterpiece یعنی شاهکار. master بیشتر معنای برتری رو نشون میده. و planner ideas head و introvert هست. اما how they see themselves logical, thorough دقیق. bright هم که intelligent هست. what they are like efficient دقیق هستن. independent صحبت کردیم، مستقل هستن. rarely change their minds به ندرت فکرشون تغییر میدن. critical of those who don't understand them اونهایی رو که درکشون نمیکنن رو ازشون انتقاد میکنن، خوششون نمیاد. و اما mentor به معنای مربی، مرشد و از این قبیل میتونه باشه. planner ideas heart و extrovert. how they see themselves intelligent, outgoing و sensitive. what they are like
articulate به معنای کسی که خوب و شمرده میتونه صحبت بکنه، especially difficult subjects رو به صورت راحت و روان صحبت میکنه در موردشون. warm هست، آدمای گرمی هستن. lively هرزنده. extremely sensitive to people's needs خیلی حساس هستن به نیازهای دیگران. may become overbearing گاهی وقتا ممکنه که سلطه‌گرایانه یا از خود راضی هم باشن. و اما nurturer به معنای کسی که حامی هست. planner facts heart introvert که مشخصه هاشون رو داره. how they see themselves gentle conscientious آدمایی که با وجدان هستن. mature و what they're like caring may have trouble making decisions that could hurt others آدمایی که حامی هستن آدمایی هستن که از دیگران مراقبت میکنن، گاهی وقتا دچار مشکل میشن وقتی میخوان برای دیگران تصمیم بگیرن که این تصمیم باعث به هر حال ضربه زدن به اونها میشه یا برای صدمه اونها میشه، هرچند براشون خوب هست اون تصمیم. tend to avoid conflict سعی میکنن که از کانفلیکت و یا نزاع دوری کنن، اجتناب کنن. others may take advantage of them بعضی ها دیگران ممکنه که از این وضعیت این افراد حامی سوء استفاده بکنن. take advantage of them به nurturers برمیگرده. peacemaker آدمی هست که مصلح هست با صاد، البته کسی که صلح رو برقرار بکنه. spontaneous facts heart introvert. steady gentle sympathetic sensitive to the feelings of others and the world around them can be self-critical و often difficult to get to know گاهی وقتا سخت شناختنشون. self-critical هم میتونن بشن، گاهی وقتا از خودشون هم انتقاد میکنن. و برای performer کسی که سازنده هست، خلاق هست. enthusiastic sociable sensitive fun-loving outgoing often good motivators گاهی وقتا هم انگیزه دهنده های خیلی خوبی هستن. can be unreliable گاهی وقتا میتونن unreliable باشن، یعنی نمیتونی بهشون اعتماد بکنید. provider از provide میاد، از کسی که provide میکنه، میتونه حامی مالی باشه. sympathetic هستن easy going هستن steady هستن، یک نواخت کارشون رو انجام میدن، ثابت قدم هستن. warm caring traditional tend to avoid conflict not afraid to express their beliefs از بیان عقاید خودشون هم نگران نیستن. realist کسی که واقع گرا هست. planner facts head introvert. mature که گفتیم. stable conscientious با وجدان تکرار داره میشه. loyal که با وفا هست. straightforward آدمایی که روکراس هستن. good at meeting deadlines سریع کارهاشون رو انجام میدن قبل از اینکه به ددلاین برسن، به مهلت نهایی. respect facts and rules به حقایق و قوانین احترام میذارن. can be obsessed with schedules کمی میتونن نسبت به برنامه‌ها وسواس داشته باشن، برنامه‌های زمانی. critical of others هستن، نسبت به دیگران منتقدن. may not have faith in other people's abilities ممکنه که به توانمندی‌های دیگران اعتقاد و اعتمادی نداشته باشن. resolver spontaneous facts head introvert. resolver به معنی برطرف کننده مشکلات هست، resolve میکنن. understanding stable easy going understanding یعنی کسی که درک میکنه. independent rational good at finding solutions در پیدا کردن راه حل خیلی خوب هست. natural risk takers معمولا risk taker های طبیعی هستن. they enjoy an adrenaline rush adrenaline که میدونید همون آدرنالین هست، دوست دارن چون ریسک تیک بکنن، خیلی دوست دارن که این احساس رو هم پیدا بکنن و هیجان پیدا کنن. often focus on short term results معمولا یا اغلب بر روی نتایج کوتاه مدت فوکس دارن. sometimes lose sight of the bigger picture گاهی وقتا چون بر چیزای کوچیک تمرکز میکنن تصویر بزرگتر رو نمیتونن ببینن. و strategist یعنی کسی که تصمیم گیرنده بسیار خوبی هست، مخصوصا این واژه در کسانی که مسائل نظامی و سیاسی کشور رو حل میکنن strategist رو استفاده میکنیم. bright logical individualistic هستن، فردگرا هستن. quiet معمولا دیده میشن. easy going هستن. intellectually curious هستن، از لحاظ درونی ذهنی خیلی کنجکاون. logical maybe critical or sarcastic ممکنه طعنه هم بزنن. can be insensitive to the emotional needs of others ممکنه که به نیازهای احساسی دیگران insensitive باشن، حساس نباشن، یعنی درکشون نکنن. supervisor هم که میدونید کسی که باید supervise بکنه، سرپرست تاثیر مدیریت میکنه کاری رو. how they see themselves خودشون رو stable میبینن، ثابت. practical عملگرا هستن. sociable آدم اجتماعی. آنچه ما میبینیم natural organizers and administrators
irritated عصبی میشن when people don't follow procedures وقتی مردم مسیرهای کاری که اونا تعیین میکنن رو فالو نمیکنن irritated میشن. other people find them bossy و دیگران هم فکر میکنن که یا احساس باسی بودن از اونها میگیرن. باسی یعنی رئیس معابانه، ریاست معابانه، به این شکل رفتار کردن از اونها درک میکنن. خب این قسمت رو با هم یه خلاصه ای انجام دادیم. سعی کنید که از این صفت‌ها استفاده بکنید، برای خودتون مثال هایی بزنید. برمیگردیم به درس اصلیمون و ما میرسیم به lexis in context. lexis که گفتیم واژگان هست و در بافت ما collocation رو میخوایم کار بکنیم. collocation در فارسی همایی، همایند هم گفته میشه. یه توضیح میدیم اول متن انگلیسیش رو، بعدا صحبت خواهیم کرد. collocation is the way words combine to provide natural sounding speech and writing. For example, we say a rough itinerary, not an approximate itinerary. Noticing and recording words that go together will improve the accuracy and fluency of your speaking and writing. خب معنی که کالوکیشن رو در اینجا میاره این هست که کلمات با هم قرار میگیرن. یه سری کلمات که وقتی که با هم قرار میگیرن natural sounding speech و writing میشه، یعنی طبیعی میشه حرف زدنمون. و مثال آورده a rough itinerary، یک مسیر تقریبی، یک برنامه تقریبی هست. نمیگیم approximate، با اینکه approximate هم به همین معنا میتونه باشه، اما در انگلیسی رسم بر این هست و به این شکل جا افتاده که میگیم a rough itinerary، نمیگیم approximate itinerary. دقت داشته باشید اینها کالوکیشن هایی رو که میبینید مخصوصا در همین درس قسمت های پایین که کار میکنیم اینها رو یه جایی در دفترتون یادداشت بکنید و اینا رو به مرور تکرار بکنید که دقتتون و فلوئنسیتون بالا بره توی اسپیکینگ و رایتینگتون. نمونه های زیادی هست از این کالوکیشن ها، اصلا کتابی هست برای کالوکیشن. نمونه های فارسیشو اگر بگیم که شاید راحت‌تر برامون جا بیفته، مثلا ما در فارسی داریم میگیم تماس گرفتن، حرف کشیدن، میخوایم از کسی حرف بکشیم، حرف کشیدن، یا مثلا خاموش شدن. ببینید اینها با هم میاد، نمیگیم خاموش گرفتن یا خاموش خوردن، به این حالت استفاده نمی کنیم. یا زمین خوردن، وقتی میگیم زمین خوردن کسی به این فکر نیست که کسی زمین رو خورده. اگر یک خارجی میخواد این رو یاد بگیره ممکنه این اشتباه بکنه، ولی ما نباید اشتباه بکنیم. اشتباهی که در کالوکیشن ها ممکنه وجود بیاد یا مثل همون ایدیم ها هم حتی به وجود بیاد اینه که تک تک کلمه رو بخوایم معنا بکنیم. اینا به همین صورت گفته میشه. مثال هایی برای انگلیسی هم حالا ما میخوایم بگیم مثلا a rough idea و یا have a shower که خیلی ساده است، خیلی استفاده میکنیم. have a shower با have میگیم، با فعل دیگه اینجور نمیگیم. یا have sympathy که در این درس هم اومده بود. a quick meal، میخواید یه غذای سریع بخورید، نمیگید a fast meal به این شکل. مثال دیگه absolutely necessary، اینو زیاد شنیدید، absolutely necessary. و یا keep fit، اینو زیاد میگید در مکالمات روزمره. I do exercises to keep fit و یا keep going، ادامه بده. و یا keep in touch، نمیگیم make in touch و یا فعل دیگه رو باش نمیاریم. اینها با هم دیگه شکل گرفتن و با هم دیگه گفته میشن و ما هم باید یاد بگیریم که به این صورت بگیم. یا to commit a crime، جرمی رو مرتکب شدن، نمیگیم to make a crime، به این شکل گفته نمیشه. خب توضیح مختصری برای کالوکیشن بوده. میریم قسمت دی، تمرینات رو با هم انجام بدیم. Complete the questions with a verb from the list in the right form. All these collocations appear in what's your personality type که در صفحه روبرو اینها اومده. سعی کنیم که اشاره هم بکنیم از قبل از اینکه به کالوکیشن برسیم یه نگاهی داشته باشید، مرور کنید. بریم قسمت رو با هم انجام بدیم. Number 1. Do you usually plan your vacation a long time in advance or at the last minute? معمولاً پلان میکنید ویکیشنتون رو، نمیگیم keep vacation و یا فعل دیگه رو باش نمیریم. plan your vacation a long time in advance، این رو هم به این شکل استفاده میکنیم. in advance، از پیش. at the last minute. What do you do if you're reading a text in English and you get stuck on a particular word? get stuck یعنی گیر کردن. get stuck، گیر کردن روی چیزی. اگر دارید متن میخونید و روی کلمه خاصی گیر کنید چه کار میکنید؟ you get stuck. Do you always make sure that you have your cell phone with you when you leave the house? همیشه اطمینان حاصل میکنید، مطمئن میشید. make sure به این صورت collocation برای اطمینان حاصل کردن، مطمئن شدن. to make sure. Number 4. When you're shopping for clothes, do you usually buy the first thing that catches your eye? catches اینکه اولین چیزی که چشماتون رو میگیره یا جلب میکنه، نظرتون رو به خودش جلب میکنه، به این صورت میگیم catches your eye، نمیگیم attracts your eye. کالوکیشنش به همین صورت هست. و یا در ادامه میگه or things before you make a decision به این حالت، نمیگیم take a decision. Number 5. When you have to make a decision، وقتی که قرار تصمیم بگیرید, do you usually go with your gut feeling
to go with your gut feeling. اینها به یک صورت کالوکیشنی میان با هم دیگه. to go with your gut feeling با احساستون پیش میرید. or do you ask other people for advice و یا از دیگران نظرشون رو میپرسید. Number 6, do you tend to face problems head on? سعی میکنید که با مشکلات مستقیم مواجه بشید. head on. For example, a head on collision یعنی یک برخورد رو در رو از تصادف، مثل شاخ به شاخه که میگیم چهره به چهره، رخ به رخ، به این حالت head on. Or do you try to avoid conflict؟ اینا رو کار کردیم. Number 7, in what situations do you think it's better to tell a white lie in order not to hurt people's feelings؟ خب برای دروغ گفتن to tell a lie، برای دروغ مصلحت آمیز گفتن to tell a white lie و اینکه احساسات دیگران رو صدمه بزنید to hurt people's feelings هست. Number 8, when you reply to a friend's email, do you usually write a lot or keep it short؟ زیاد می نویسید یا کوتاه می کنید اون رو؟ کوتاه کردن keep it short. جواب کوتاه میدید. Ask and answer the questions with a partner. رو میتونید با دوستاتون تمرین میکنید. Choose 5 more words or phrases from the questionnaire that you think are useful for you. در متن تمرین رو یه نگاهی بندازید. سعی کنید که کالوکیشن ها رو خیلی دقت داشته باشید. کالوکیشن ها بخش خیلی 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 مهمی هستن. تاکید میکنم برای موضوع آیلتس، برای سپیکینگتون در هر آزمونی اگر هم بخواید برید باید کالوکیشن ها رعایت بشه. عرض کردم مثال هایی که در فارسی گفتیم اگر به هم بریزن اینها کلا اسپیکینگتون زیر سوال خواهد رفت. خب این قسمت به پایان میرسه. میریم برای بحث گرامر. فعل have رو با هم صحبت بکنیم ببینیم که چه کاربردهایی داره. Part 2 Grammar. Have. Match sentences 1 to 8 with A to H. قبل از اینکه به درس گرامر برسیم، یعنی مراجعه کنیم به گرامر بانکمون، یه سری تمرین‌هایی رو برای آمادگی ما اینجا میده و ما رو چک میکنه. ما ببینیم که چه کار میتونیم انجام بدیم. کاری که قرار هست اینجا انجام بدیم این هست که 8 جمله رو با هم دیگه مچ بکنیم و سعی میکنیم در اینجا بگیم که این فعلایی که در متن میبینیم فعلای هاومون البته مین ورب هستن و یا اگزیلری هستن. مین ورب گفتیم فعل اصلی هست و اگزیلری هم که میدونید فعل کمکی هست. Number 1 با F مچ میشه. He hasn't been to a party in years. He hasn't been to a party. اون سال هاست که به هیچ پارتی نرفته، به یک مهمانی هم نرفته. Hasn't been to a party in years. شاید بگید که چرا نگفتیم for. هر دوتاش درست هست. وقتی که present perfect رو در حالت منفی به کار میبریم در این نوع ساختارها میتونیم هم از اضافه in و یا هم از حرف اضافه for استفاده بکنیم، فرقی نداره. اما در حالت مثبت فقط از for استفاده میکنیم. For example, I've been here for example 10 years but I haven't seen him in 10 years. I haven't seen him for 10 years. هر دوتا صحیح هست. این نکته که خواستم خدمتتون بگم و اینکه در اینجا فعل ما فعل auxiliary هست. فعل have has been اینجا برای کمک اومده. Number 2, my dad's so absent-minded. پدرم خیلی forgetful، absent minded، فراموش میکنه. اینو در کتاب قبلی با هم دیگه کار کردیم که با G مچ میشه. He has to write everything down otherwise he forgets things. اون همیشه باید چیزایی که میخواد بنویسه otherwise در غیر این صورت چیزا رو فراموش میکنه. این main verb هست. He has to خودش یک verb کامل هست که فعل کمکی نیست. Number 3, my brother-in-law is not very ambitious. برادر-in-law من، حالا هر کسی میتونه باشه، دامادش یا کسی که brother-in-law ما در انگلیسی میگیم، خیلی ambitious نیست، خیلی دنبال جایگاه و مقام و یا پیشرفت نیست. با ای مچ میشه. He has been working at the same job for 15 years. اون 15 ساله که توی شغل داره کار میکنه. has been working ساختار present perfect continuous هست که پاسخ ما ای هست در این قسمت قرار میگیره. اما اینجا هم has به عنوان فعل کمکی اومده. Number 4, he's kind of a hypochondriac. hypochondriac رو در کتاب قبل کار کردیم. گفتیم کسی که always thinks that he is ill. همیشه فکر میکنه که مریضه. checks himself, goes to the doctor, checks internet. hypochondriac و همیشه فکر میکنه که مریض هست و این با H مچ میشه. He has his blood pressure checked every week. He has his blood pressure. فشار خونش رو هر هفته میده بگیرن. اینجا main verb هست. اما یه ساختار جدیدی هست که حتما در متن گرامرمون با هم دیگه رو صحبت خواهیم کرد. و number 5, my nephew is a little egocentric. nephew یعنی پسر خواهر یا برادر من. is a little egocentric یعنی که فقط خودش رو میبینه، فقط موضوعات خودش رو مهم میدونه، که با
A مچ میشه. I think it's because he doesn't have any brothers or sisters or siblings. میتونیم بگیم خواهر برادر چون نداره. Doesn't have any brothers or sisters. خوش میبینه اینجا فعل اصلی هست. Doesn't have هرچند منفی شده اما main verb هست. و number 6 he's incredibly intolerant. این به شکل باور نکردنی زیربار نرو هستش، آدم سختی هست که با C مچ میشه. He's got to make an effort to be more open-minded. He's got to اون باید تلاش بکنه که کمی بیشتر open-minded بشه، یعنی با فکر باز بشه. اینجا هم به عنوان فعل کمکی اومده. He has got to make. Number 7 Chris is so rebellious. rebellious رو کاری کردیم، گفتیم که کسی که سرکش هست، متمرد هست. Chris is so rebellious با D مچ میشه. He has a real tendency to argue with people in authority. با کسانی که در رأس جای قرار دارن، مسئول هستن، با اونها خیلی تمایل داره که همیشه بحث بکنه. He has به عنوان main verb هست. Number 8 I think our boss is kind of stingy. فکر میکنم رئیسمون یه جورایی stingy هست، خسیس هست که با B مچ میشه. He often has lunch with us but he never pays. با ما همیشه نهار میخوره اما هیچ وقت پولو پرداخت نمیکنه که اینجا هم به عنوان فعل اصلی هست. Part B with a partner look at the sentences A to H and answer the questions. In which sentence is have a main verb or and B an auxiliary verb? پاسخ رو هم میذاریم اینجا. Have is a main verb in A, B, D, G and H. در گزینه‌های A, B, D, G و H have فعل اصلی هست. Have is an auxiliary verb in C, E and F. در این گزینه‌ها هم که have auxiliary کمکی هست. Question number 2. What implications does this have for making questions and negatives? When have is a main verb, you use an auxiliary verb. خب میدید have وقتی که فعل اصلی هست باید از auxiliary کمک بگیرید تا سوالی منفیش بخواید بکنید. To make questions and negatives. For example, do you have any money? I didn't have my car serviced yesterday because I didn't have enough time. با این مقدمه میریم به page 139 Grammar Bank 1B. Learn more about have and practice it. خب فعل have رو میخوایم صحبت بکنیم. 1B have اولین معناش، اولین کاربردش که هممون میشناسیم حالت ملکیش هست، مالکیت رو میرسونه. Number 1 use have as a main verb for possession. وقتی که صحبت مالکیت میشه have اونجا دیگه فعل اصلی هست، این رو باید دقت داشته باشید. مثال They have a large rather dilapidated house in Florida. اونا یه خونه بزرگ و نسبتاً dilapidated به معنای مخروبه، ویرانه، خراب در فلوریدا دارن. Have with this meaning is a stative non-action verb and is not used in continuous tenses. Use auxiliaries do or did to make questions and negatives. have به این معنا یعنی به این معنای مالکیت، یک فعل حالتی هست، حسی هست. non-action یعنی غیر کنشی، کار خاصی باش انجام نمیدید شما. و is not used in continuous tenses. در وجه‌های استمراری هم به کار نمیره. نمیتونید فعل داشتن رو حالت استمرار ببرید. زمانی هم که خواستید question و negative بسازید میدونید که از auxiliary باید استفاده بکنید. do و did و does برای حالت سوالیش هست. do you have, do they have, does she have. Number 2 use have plus object as a main verb for actions. For example, have a snack, have a drink, have a meal, etc. خب برای اینکه بخوایم بگیم که میخوام یه غذا بخورم، یه نوشیدنی بخورم، یک حالا سنکی یا ساندویچ بخورم، از این ساختار بتونیم استفاده کنیم. باز هم اینجا have به معنای فعل اصلیه. پس برای خوردن که ترکیبی از حالا خوردن مواد جامد هست و مایع هست، چون ما eating و drinking داریم، میتونیم فعل have رو بیاریم، اما فعل have به علاوه objectش باید بیاد که نوع غذاش هست، اما فعل اصلیه، یادمون نره، main verb هست. He doesn't have lunch at home. اون نهار رو خونه نمیخوره. Are you having lunch؟ آیا دارید غذا میخورید؟ نهار دارید میخورید؟ اینجا فعل رو ببینید حالت استمراری به کار بردیم. چرا؟ توضیح میدیم. have but this meaning is a dynamic action verb and can be used in continuous tenses. have اینجا فعل اصلیه اما به معنای داشتن نیست، مالکیت چیزی نیست، بنابراین یک فعل کنشی محسوب میشه و میتونیم این رو به حالت استمرار هم ببریم. نمونه‌های دیگه هم برای مثال بخوایم بزنیم، فقط برای غذا خوردن نیست. For example, have a shower, have a bath. For example, I'm having a shower. اینجا به معنای دارم دوش میگیرم هست. 3. Use have as the auxiliary verb to form the present perfect simple and continuous. Make questions by inverting have and the subject and negatives with haven't or
hasn't. خب ساختاری رو داریم با have که ساختار فعل کمکی هست، یعنی به عنوان auxiliary استفاده میشه، مثل do, does و did برای ساختن present perfect simple و continuous، یعنی حال کامل ساده و حال کامل استمراری. برای اینکه سوالی هم بسازیم این ساختارها رو اینورتشون میکنیم با subject، یعنی جابجاشون میکنیم. they have been میشه have they been، با سابجکت جابجا میشه و نگاتیوشون هم haven't و hasn't دیگه، فعل do و did و غیره نمیاریم چون خودشون دیگه auxiliary هستن و اینا خودشون میتونن منفی بشن. They've been married for 15 years. اونا 15 ساله که متأهلن یا با هم دیگه ازدواج کردن. They've been married. have اینجا فعل کمکی auxiliary هست. How long has Anna been going out with James? انا چند وقته که با جیمز ارتباط داره. We also use have for other perfect forms. For example, the future perfect infinitive. have رو برای perfect form های دیگه مثل future perfect که مثال میشه بگیم I will have done it by for example، یک زمانی حالا میخوام بگیم، اونجا برای future perfect استفاده میشه. و یا perfect infinitive مثل جایی که در شرطی ها استفاده میشه، از این قبیل میتونیم استفاده بکنیم. To have به علاوه past participle هست. مثلا I pretended to have seen the film. من وانمود کردم که فیلم رو دیدم. would have done, would have seen و غیره هم از اون حالت‌های هستن که have رو استفاده میکنن، اونجا هم کمکی هست فعلش. Use have plus object plus past participle to say that you ask or pay another person to do something for you. For example, where do you have your hair cut? خب بگیم این موضوع رو بعد ادامه بدیم. از ساختار have به علاوه مفعول به علاوه past participle استفاده میکنیم برای اینکه بگیم که شما به کسی پول میدی، از کسی میخوای که کاری رو برای شما انجام بده. مثلا where do you have your hair cut؟ کجا میدی موهاتو کوتاه کنن؟ Get is a more natural alternative to have in the structure have something done. For example, where do you get your hair cut? موهاتو کجا کوتاه میکنی؟ Get یه خورده غیر رسمی تره، informal هست، اما ساختار have رسمی تره. بیاید این موضوع یه خورده بازترش بکنیم. این ساختار چی هست؟ مثلا من میگم من ماشینم رو شستم. I washed my car. خب این میدونید که یک جمله اکتیو هست. من ماشینم رو شستم. حالا میخوام بگم که دادم ماشینم رو بشورن، یعنی ماشینمو یکی دیگه شسته. میگم I had my car washed. I had my car washed. در گذشته است، حالت مشابه مجهول رو داره، یعنی دادم یکی دیگه ماشینم رو شسته. به این حالت کازاتیو میگیم یا در فارسی سببی میگیم. میتونیم به جای have از فعل get هم استفاده کنیم، چون had گذشته بوده به جاش got میاریم. مثلا I got my car washed. دادم یکی دیگه ماشینم رو بشوره. این یه خورده informal تر هست نسبت به have. و یا اینکه میگیم حالا فرد رو هم حالا میخوایم مشخص کنیم. I had my friend. I had my son. حالا I had somebody wash my car. I had somebody wash my car. دیگه نمیگیم washed. وقتی این ساختار فرد رو میاریم، انجام دهنده کار رو میاریم، دیگه فعل رو حالت past participle نمیبریم. I had somebody wash my car. مشخص میکنیم چه کسی. اینجا یعنی از اون فرد خواستیم، درخواست کردیم یا اون آدم برامون این کارو کرده. اما وقتی میگیم I got somebody wash my car، یعنی اون آدم رو یا مجبورش کردیم یا پول دادیم، که یه خورده اجباری تر به نظر میرسه نسبت به have. میخوایم بگیم I had my car wash. I had somebody wash my car و یا I got somebody wash my car. بینشون تفاوتشون در این هست که وقتی get استفاده میکنید انگار که یک حالت اجباری داره، یا پول دادیم یا مجبورش کردیم. این تفاوتشون بینشون هست. مثالی هم داریم. We're going to have the kitchen painted next week. میخوایم هفته آینده بریم آشپزخونه رو رنگ کنن. To have it painted. I had my eyes tested when I got my new glasses. وقتی عینک جدیدمو گرفتم چشمامو دادم تست کردن. I had my eyes tested. به این حالت کازاتیو میگیم. دادیم یکی دیگه این کارو بکنه، خودتون این کار رو انجام نمیدید. در مثال پنجم have got is sometimes used in informal spoken English for possession. میدونید که have got رو هم استفاده میکنیم برای possession یا مالکیت. این حالت غیر رسمی داره، spoken هست، یعنی حالت محاوره‌ای داره. The meaning is exactly the same as have. معناش دقیقاً عین have. مثلا he has a lot to learn about raising children. و یا he's got a lot to learn about raising children. در mورد پرورش یا بزرگ کردن بچه‌ها چیزای زیادی است که باید یاد بگیره. He has و یا he's got فرقی نداره. He has, he's got. I have, I've got. Have here is an auxiliary verb. Have اینجا auxiliary فعل کمکی هست. Have یا has فرقی نداره. So make questions by inverting have and the subject
and negatives with haven't or hasn't. منفی هم که خواستید بکنید حالت haven't و hasn't میارید. Have got has a present meaning. یادتون باشه have got معناش زمان حاله و برای گذشته had got دیگه نمیگیم و فقط میتونیم بگیم had. Use had for the past. نمیگیم I had got. فقط از had میتونیم استفاده کنیم. پس نکتهش have got has got. ما دیگه had got نداریم. Have to. Use have to express obligation, especially obligation imposed by others and rules and regulations. Have to is a main verb. Have to رو قبلا کار کردیم. ساختار خوندنش رو pronunciation هم که گفتیم به این صورت میگیم have to. صدای و رو میگیم ف مثل freedom ف و to رو که با او کوتاه میگیم to. Have to. Use have to برای بیان obligation جایی که اجبار باشه التزام به چیزی باشه. Especially obligation imposed by others. دقت داشته باشین خصوصا به ویژه وقتی که این اجبار از طرف دیگران تحمیل شده باشه imposed by others نه اینکه خودتون بگید یا نظرتون باشه و میتونه rules یا regulations باشه قوانین و مقررات جایی باشه. For example I have to wear a uniform یعنی اینو من نمیگم این از جای دیگه اومده. Have to is a main verb. این رو هم دقت داشته باشید فعل اصلیه دو قسمت نیست بگیم که have فعل کمکیشه. I have to learn to be patient with my younger cousins. باید یاد بگیرم که با کازین های کوچیکترم patient باشم صبور باشم. I have to learn. باید یاد بگیرم. 2. Use the auxiliary verbs do and did to form questions with have to. وقتی میخواید سوالی بسازید have to رو فعلای کمکیشو بیارید. I have to. Do I have to. She has to. Does she have to? یادتون نره به این ساختار دقت داشته باشید. Do we really have to spend New Year's Day with your parents again? دوباره باید New Year's Day رو روز سال جدید رو با خانواده تو بگذرونیم. Do we really have to? Have got to is an alternative way to express obligation that is sometimes used in informal spoken English. Have got to هم داریم مثل have toه اما گاهی وقتا در حالت informal spoken English استفاده میشه یعنی حالت گفتاری مکالمات روزمره informal هست. I've got to go now باید برم. I'm meeting my girlfriend for lunch قرار دارم با دوست دخترم برای موقع نهار. I've got to go now. Have got to is normally used for a specific obligation. اینو دقت داشته باشید rather than a general or repeated obligation. Compare. یه مقایسه داشته باشید. ببینید have got to رو معمولا برای یک اجبار خاصی استفاده می‌کنیم نه یک اجبار همیشگی مثل اون مثالی که در بالا عرض کردم I have to wear a uniform اون همیشگیه. مثال رو ببینیم. I've got to make a quick phone call. Specific هست. باید سریع زنگی بزنم یه تماس بگیرم و I have to wear a suit to work. این حالت جنرال داره. پس I've got to رو معمولا برای حالت اسپسیفیک زمان خاصی استفاده میکنیم. اجباری که در زمان خاصی است. We do not usually use have got to in questions. Instead use have to. Do you have to work tonight? و این ساختار have you got to work tonight رو نداریم. ساختاری که میخواید به سوالی ببرید یا به حالت have to استفاده میکنید و از فعل کمکی do you have to. Part D. What a partner for each of the sentences below. Say if it's true for you or not and why. خب باید یک بحث سپیکینگ رو با دوستتون انجام بدید. اگر تنها هستید هم در مورد خودتون رو صحبت بکنید. من توضیح خلاصه میدم در مورد هر کدوم از اینها و میگم که چی میخواد و شما حتما سپیکینگ رو برای خودتون انجام بدید. I can't stand having my picture taken and I hate to have my portrait painted. خب I can't stand گفتیم ساختارش هم به این صورت هست ing. I can't stand having my picture taken یعنی متنفرم از اینکه عکسم رو بگیرن و یا اینکه پورتری من رو بکشن یا نقاشی بکنن. جمله بعدیمون I have lots of friends online some of whom I have never met but I only have a few close friends that I see regularly face to face. دوستان زیادی آنلاین دارم some of whom بعضی از اونهاشون رو که I have never met هرگز ملاقات نکردم. A few close friends دارم که I see regularly face to face اونها رو میبینم. I've never bought a CD from a store. آیا این درست هست برای شما یا نه؟ I download all my music from the internet. و صحبت بکنید بگید که it is true for me. Yes, for example, I never buy CDs from stores or music stores. I always download my music from the internet. Legally or illegally. هر کدومشون رو میتونید بگید قانونی یا غیر قانونی. I'm very competitive. خیلی رقابتی هستم. و whenever I play a sport or a game, I always have to win. همیشه باید برنده هم بشم. I've got to find a way to exercise more. I'm really out of shape.
دیگه وضعیت بدنم به هم ریخته، دیگه keep fit نیستم، باید راه پیدا کنم که بیشتر ورزش کنم. I have a few possessions that are really important to me and that I would hate to lose. یه چیزایی دارم که واقعا برام مهم هستن و متنفرم که اونها رو از دست بدم یا خیلی بدم میاد، ناراحت میشم که اونها رو از دست بدم یا گمشون کنم. I've been learning English for so long that it's getting difficult to motivate myself. خب جمله آخرمون هم به این شکل هست. مدت خیلی خیلی زیادیه که دارم انگلیسی میخونم، انقدر زیاد که دیگه برام سخته به خودم بخوام انگیزه ادامه خوندن رو بدم. اینا رو میتونید صحبت بکنید با فعل have هم که کاراش یاد گرفتیم و حتما اسپیکینگ ها رو داشته باشید. یونیت 1B پارت 1 در اینجا به پایان میرسه. خسته نباشید. به نام خدا با عرض سلام خدمت همه شما عزیزان. یونیت 1B پارت 2 هستیم، پیج 10. تصویر رو در قسمت بالا هست. در مورد تصویر می‌خوایم صحبت بکنیم. این قسمت A. Look at the painting The Family of Carlos IV by Goya and answer the questions with a partner giving your reasons. خب تصویری که در بالا داریم خانواده کارلوس IV، کارلوس چهارم توسط گویا که قاشش بوده. این تصویر رو دارید. در مورد تصویر شماره‌هایی که در قسمت بالا خورده اینها رو باید دقت داشته باشید. کتابتون حتما جلوتون باشه که بتونید در موردشون صحبت بکنیم. اما این عددی که می‌بینید این عدد رو به این شکل فورث البته چون چهارمین هست می‌خونیم. این عدد 4 هست. هر کدوم از این اعداد این خطا نشانه یک عدد یک مقدار هست. یکیش یک هست، دو تا در کنار هم میشه 2 و اگر 3 تا باشه میشه 3. برای شماره 4 این عدد وی شکل رو می‌نویسیم، قبلش این عدد رو بذاریم یعنی 1 رو بذاریم میشه 4. خود این عدد وی شکل یعنی 5. بنابراین این عدد یعنی 5 منهای 1 که میشه 4 و همینطور اضافه میشه 6 یه دونه اضافه 7 همینطور و دوباره برای عدد 9 و 10 هم همین عدد رو با x تمرین باید بکنید. Answer the question with a partner. اگر تنها هستید میتونید خودتون پاسخ بدید. Giving your reasons. حتما باید دلایل خودتون رو بگید. Number 1. In the painting you can see the king, the queen and their 6 children. 3 sons and 3 daughters. Who do you think is the eldest son and heir to the throne? خب در تصویر خب کینگ رو میبینید. The king, the queen به این شکل میگیم که شاه و ملکه هستن و 6 children که بچه هاشون هستن، 3 تا پسر و 3 تا دختر. Who do you think is the eldest? به خاطر داشته باشید که eldest رو فقط در خانواده میتونید استفاده کنید. elder هم به همین شکل با LDER نوشته میشه. کمپاراتیوش هست و سوپرلاتیوش هم که the eldest هست. فقط در بین اعضای خانواده میتونید بزرگترین و بزرگتره رو استفاده بکنید. اما در جاهای دیگه در بافت‌های دیگه باید از oldest که the oldest باید بگیم و older استفاده بکنیم، یعنی مسن‌تر و مسن‌ترین و غیره استفاده بکنیم. The eldest son بزرگترین پسر و the elder son اگر باشه پسر بزرگتر هست. And heir کلمه جدیدی اینجا هست داریم. heir تلفظش رو دقت داشته باشید. به این شکل تلفظ میشه heir و یا بریتیش اگر خواستید تلفظ کنید heir یعنی آرش همینجا تلفظ نمیشه. So heir to the throne یعنی وارث تاج و تخت. throne همون تخت پادشاهی هست و heir که to the throne هست. برای definition heir بخوام بگیم is the person who has the legal right یعنی قانونی حق قانونی رو داره to receive the property or title of another person when they die. وقتی که کسی میمیره میتونه تایتل اون فرد رو و یا property ملک اون فرد رو مالک بشه. legal right رو داره یعنی حقوق قانونیش هست. کلمه بعدی فعل inherit هست، میتونید اضافه بکنید. inherit به این شکل نوشته میشه INHERIT to inherit something چیزی رو ارث بردن هست. To inherit means to receive money, property, etc. from somebody after they die. For example, he inherited a fortune from his grandfather or grandmother. به ارث بردن. خب پس heir رو صحبت کردیم. throne هم که گفتیم. برای number 2 now try to identify the king's sister and brother. حالا باید king's sister and brother رو پیدا بکنیم. identify تشخیص هویت، پیدا کردن، مشخص کردن. which ones do you think they are؟ فکر کنید کدوماشون هستن. which ones. number 3 who do you think the woman number 5 تصویر سمت راست بالا is and why might she be looking away؟ فکر کنید که اون خانمه کی میتونه باشه. why might she be چرا باید یا شاید باید روش اون طرف بکنه. be looking away. number 4 the queen's brother is also in the picture. who do you think he is؟
Number 5. Who do you think is probably the most important person in the family? فکر می‌کنید مهمترین فرد در این خانواده کی هست؟ با این سوال می‌خوایم بریم جلوتر در قسمت بعد، در صفحه بعدی یه ایدیمی هم باش آشنا میشیم که این رو میتونه پاسخ بده. Who do you think is probably the most important person in your family? Number 6. Who do you think the man, number 2, in the background on the left might be? The man in the background. در پشت زمینه in the background. On the left. در سمت چپ. On the right. در سمت راست. Might be کی میتونه باشه. خب پاسخ‌ها رو میتونید به صورت حدسی بگید. Whatever you think. And then we're going to listen to an audio file. Audio file 110. Listen to an audio guide telling you about the painting and check your answers to A. خب فایل رو با هم گوش میکنیم. سایت مجموعه زبان ایرانی. 1.10 In the spring of 1800, the court In the spring of 1800. میدونید حتما این عدد رو به این صورت میخونیم 1800. اگر سال 1900 باشه 1900. ولی اگر عدد دیگه ای داشته باشیم اینجا، یعنی 1825 داشته باشیم، 1825 رو سالش رو میخونیم 1825. پس 1800. court painter Francisco de Goya was commissioned by the Spanish king Carlos IV. The court painter همون نقاش دربار هست. court اینجا به معنای دربار میشه که اسمش رو میگه was commissioned، فراخوانده شد by the Spanish king Carlos IV، چهارم. Direct ancestor of King Juan Carlos, to paint a portrait of the royal family. ancestor هم که میدونید از اجداد هستن. At the time, the royal family was all staying at the summer palace of Aranjuez near Madrid. First on the left is Prince Carlos. خب برای تصویر رو میخواد توضیح بده. First on the left is Prince Carlos. First on the left یعنی سمت چپ اولین نفر، اون نفری که کوچیک هست و پیراهن یا کت قرمز داره. First on the left. The king's second son. And next to him is his older brother, Prince Fernando. His older brother و یا elder brother هر دو صحیح است در خانواده. Who was the heir to the throne. Who was the heir to the throne. ضمیر موصولی استفاده میکنه. فرناندو رو میاد توصیف میکنه که وارث تاج و تخت بوده. Fernando grew up hating his parents, especially his mother. Grew up hating. به این شکل بزرگ شد. با تنفر بزرگ شد. با تنفر از یا نفرت از parents، especially his mother. But in fact, he took after his mother in that he was very vain and authoritarian. He took after. Take after یعنی اینکه شبیه کسی باشی در حالا ظاهر و رفتار، خصوصا رفتار. He took after his mother in that. در چی took after کرده؟ در چی شبیه بوده؟ He was very vain. Vain یعنی آدمی که conceited باشه و یا useless، بیفایده هم میشه. اما اینجا به معنی خودبین هست. For example, the flattery made him vain. چاپلوسی اونها باعث شد که اون خودبین بشه، مغرور بشه. vain. و authoritarian یعنی استبداد و مستبد هست. And when he eventually became king, he was extremely unpopular. Extremely unpopular. یادتون باشه به هم collocation با هم میان. The old woman just behind Prince Fernando is Maria Josefa. The old woman just behind درست پشت سر Prince Fernando is Maria Josefa, the king's sister. The king's sister. Single and childless, Single and childless مجرد و بی بچه یا بدون بچه. died shortly after the painting was finished. Next to Maria Josefa is a young woman whose face we cannot see because she is looking away, and she is the mystery person in this painting. Oh, so she's the mystery person in this painting. We don't know who she is. There are two theories about her identity. One theory is that she is Princess Maria Amalia. یه تئوری این هست، یه فرضیه این هستش که she is Princess Maria Amelia, one of the king's daughters. One of the king's daughters, who died in childbirth. Who died in childbirth, یعنی who had died in childbirth، یعنی در زمان تولد مرد. 3 years before the picture was painted. The fact that she's looking away would be to show that she was in fact dead. However, the other more popular theory is that she represents the woman that Crown Prince Fernando would one day marry. It would have been important to put her in the picture to show that the prince would marry one day and have a son to carry on the dynasty. And have a son to carry on the dynasty. چه چیزی رو ادامه بده؟ The dynasty. Dynasty American هست و dynasty British هست تلفظش. Dynasty یعنی سلسله. For example, this dynasty ruled from از این سال تا این سال. Dynasty سلسله هست. If this theory is true,
the woman would be looking away because she didn't actually exist at that time. In fact, Fernando did marry. In fact, Fernando did marry. داره تاکید میکنه. در واقع در حقیقت فرناندو ازدواج کرد. بله، ازدواج حتما کرد. Not once, but 4 times. Not once, but 4 times. The young girl next to the mystery woman is Princess Maria Isabel, the king's youngest daughter. She went on to marry and had 12 children. خب اونم رفت ازدواج کرد و 12 children داشته. Next to her is the queen, Maria Luisa. The Queen. Queen رو ببینید اینجا با کیوی بزرگ کپیتال آورده. The Queen هست. Goya made her the central figure in the painting because she had a very strong personality and she completely dominated her husband, the king. Goya made her, Goya نقاشه هست. Made her the central figure. یعنی the queen رو. Central figure یعنی اون شخصیت مرکزی آورد. تصویر مرکزی آورد in the painting because she had a very strong personality. Personality شخصیت خیلی قوی داشت، قدرتمندی داشت و she completely dominated. Dominate یعنی حکم فرما بودن، غالب بودن، چیره بودن بر روی شوهرش یعنی the king. با اینجا با کی رو با کی بزرگ آورده، کپیتال آورده یعنی همون شاه. As a young woman, she had been very beautiful. In middle age, as she is here, she was still very vain. She tried to compensate for the fact that her beauty was fading by wearing exquisite dresses and jewelry. She tried to compensate for حرف اضافه compensate رو کار کردیم برای درس سالاری که بوده درس‌های گذشته. Compensate برای جبران کردن the fact that این حقیقت که her beauty was fading زیباییش داشته از بین میرفته کم کم محو میشده by wearing exquisite dresses. Exquisite به معنای نفیس، ظریف و اعلی و ممتاز هست. Elegant, superb به این شکل میخواسته اونها رو جبران بکنه. لباس‌ها و طلا و جواهر خیلی گران قیمت. As we can see in the picture. The little boy with the queen is her youngest son, Prince Francisco. He was a very sensitive boy, and he suffered all his life due to the fact that he looked incredibly like one of his mother's lovers. نکته جالبی میگه he was a very sensitive گفتیم که حساس بوده boy and he suffered یعنی متحمل شدن یا رنج بردن all his life due to the fact that این هم یک ساختار رسمی هست because of یا due to the fact that به خاطر این حقیقت که he looked incredibly به طور باور نکردنی شبیه یکی از عاشقهای مادرش بود. As a result, people assumed that he was not the king's son. در نتیجه as a result خیلی خوب این جمله ها رو پشت هم میاره as a result رو میاره ببین چطور استفاده میکنه این موضوع رو آورده و میگه در نتیجه یکاما people assumed و مردم فرض رو بر این میذاشتن که he was not the king's son اون پسر شاه نبود. The king who was standing next to him was a weak man. Although he came to the throne full of ideas and dreams, his wife and his advisors made sure that he never managed to achieve any of them, and he died frustrated and disappointed. So they made sure اونا اطمینان حاصل کردن که he never managed to achieve any of them که هیچ وقت به اونها نمیرسه and he died frustrated and disappointed به معنای ناامید و مایوس درگذشت. The king's brother is standing behind him, and on his right, although you can only actually see part of her head, is the king's eldest daughter, Carlotta. The eldest, مسن‌ترین daughter, Carlotta. Her parents arranged a marriage for her when she was very young. Her parents arranged a marriage. Arrange a marriage یعنی یک ازدواجی رو از پیش تعیین کردن براش فردش رو مشخص کردن و گفتن که باید با کی ازدواج بکنه. For her when she was very young وقتی خیلی جوان بود براش آدمش هم مشخص کردن. اسم مریج هم هست an arranged marriage. She was an ambitious girl and eventually became Queen of Portugal. The final group of 3 figures shows the Queen's brother, Don Luis de Parma, his wife, Maria Luisa, and their first child, a baby boy. A baby boy, یه پسر بچه. In fact, Maria Luisa was not only Don Luis's wife, she was also his niece. She was also his niece. nephew و niece رو هم که میدونید. nephew به پسر برادر یا خواهر گفته میشه. niece هم که دختر خواهر یا برادر هست. As she was the king's second daughter. از اونجایی که اون second daughter king بوده. خب اینها رو برای این قسمت داریم میگه که چون باید بتونید برای صفحه بعد نسبت ها رو بتونید بگید. In fact, Don Luis was supposed to have married the king's eldest daughter Carlotta, but he fell in love with Princess Maria Luisa, who was lively and intelligent, and he insisted on marrying her. The royal family didn't all pose together for the painting.
It would have taken too long. The royal family خانواده سلطنتی didn't all pose together. همه اونها با هم نیامدن این جست رو بگیرن. pose اینجا به این معنا هست جست گرفتن در برابر دوربین یا برای یک پینتر که نقششون رو بکشه. It would have taken too long. خیلی زمان می‌برد. Instead, Goya made individual studies of each family member and later used them to create this work. در عوض گویا made individual studies برای تک تک اون افراد family member اومد استادیز کرد، اومد مطالعه کرد و بعداً استفاده کرد از این مطالعه خودش و تا بتونه این اثر رو خلق بکنه. To create this work این کار رو بتونه ایجاد بکنه، خلق بکنه. work به این شکل میتونه countable باشه، یعنی میتونیم بگیم to create his works، اما به صورت معمول work uncountable هست. وقتی آثار گفته میشه، آثار فردی یا شخصی، میتونید countableش بکنید و جمع ببندید. The painting took him 2 years to complete, and it was the last royal portrait he ever painted. Incidentally, he included himself in the painting. اتفاقاً اون خودش رو هم included himself in the painting. خودش رو هم تو نقاشی قرار داده. He is standing in the background on the left behind the two princes. Carlos IV called this painting the Family Altogether picture, and it was originally hung in the royal palace in Madrid. And it was originally hung. دقت داشته باشید آویزون کردن چیزی رو با hang میگیم، اما برای قسمت سومش ما اینجا it was hung رو داریم. اگر قرار باشه hang رو به معنای اعدام کردن استفاده بکنیم، یعنی طناب وقتی گردن کسی میندازن و به اون شکل اعدام میشه، اونجا باید hanged بگیم. He was hanged. به این شکل اعدام شد. اما برای آویزون کردن پوستر، عکس، تصویر و یا هر چیزی به این شکل از قسمت سوم hung استفاده میکنیم. خب پاسخ رو هم برای شما اینجا قرار میدیم. میتونید یه دور چک بفرمایید، پاس کنید حتما و قبل از اینکه این پاسخ رو ببینید اول برید سراغ سوالات، دوباره بتونید تصویر رو بتونید بگید کیا هستن. مهم هست که بتونید در مورد تصویر صحبت بکنید، از زمان حال استفاده بکنید. دارید وقتی صحبت میکنید he's standing next to the person for example on the right or he's on the left، به این شکل از زمان حال استفاده بکنید و بعد اگر تونستید در مورد تاریخچه این افراد هم با زمانهای مختلف استفاده بکنید. بعد به این قسمت به پاسخ نگاه بکنید و بتونید چک کنید پاسخ. ما پارت C listen again watch of the king's children. خب بعد سوالات زیر رو بتونیم پاسخ بدیم. had an arranged marriage. پاسخمون D هست. Carlotta had an arranged marriage. Eventually became a king or queen. Eventually became a king. برای سوال دومون A و D هست. Fernando became a king and queen. D هست پاسخمون. Carlotta became a queen. Had a similar personality to their mother. Similar personality to their mother داشته، شخصیت مشابه داشته. Number 3 is A, Fernando. And number 4 did not look like their father. And did not look like گفتیم شباهت، شبیه پدرش نبوده. Number 4 هم پاسخش C هست. چرا گفتیم اینجا their father ولی جواب یکی بوده؟ به خاطر اینکه نگیم did not look like her father or his father، میگیم their father. اما number 5 married someone related to the queen. با یک کسی که نسبت داشته با the queen رو میشناسیم، برای همین با کیوی بزرگ نوشتیم. married someone related to the queen، با کسی که با queen یه نسبتی داشته که پاسخمون ای هست، ماریا لوئیسا بوده. پاسخ هم میتونید پاس کنید، چک بفرمایید، علامت گذاری کردید. میریم قسمت بعد. Imagine that you are going to have a portrait of your family painted. Decide who you want in it and where they are going to stand and make a rough diagram. تصور کنید که حالا میخواید این ساختار have a portrait of your family painted رو هم دقت داشته باشید. در گرامر درس قبل با هم خوندیم have a portrait of your family painted، یعنی بدید پورتری فامیلیتون رو یا تصویر فامیلیتون، خانواده‌تون رو بدید بکشن، نقاشی کنند. For example I have my car washed, I have my hair cut. به این صورت بوده. خب این که بخواید decide who you want in it، چه کسانی داخلش باشن، one where they are going to stand، اینا رو در موردش فکر بکنید. and make a rough diagram. rough diagram رو هم با هم دیگه یاد بگیرید، همایندش بکنید، یک تصویر یا یک الگوی رف یا تقریبی رو هم بکشید و برای each show the diagram to your partner and explain who the people are and say something about each of them including their personality. خب اگر این کار رو انجام دادید، حالا فرقی نداره اگر تونستید انجام بدید، حالا کشیدید یا هر کاری که می‌خواید انجام بدید، این بستگی به خودتون داره، اما بتونید اسم افراد رو بنویسید یا علامت گذاری بکنید و یا اینکه اصلا بتونید در مورد افراد که در خانواده شما هستن صحبت بکنید،
در مورد پرسونالیتیشون صحبت بکنید، اینکه چقدر ممکنه جنرس باشن، چقدر خوب باشن، شبیه کی میتونن باشن. تیک افتر رو استفاده بکنید، لوک لایک رو استفاده بکنید و یا حالتهای دیگه که در این قسمت یاد گرفتیم. اما با این مقدمه باید بریم قسمت وکاب رو انجام بدیم، بعد بریم به وکابلری بانک اصطلاحات بیشتری رو یاد بگیریم. Part 4, Vocabulary Family. Look at the family portrait again. What is the relationship between relationship؟ دقت داشته باشید به این صورت تلفظ بکنید. Relationship. شیپ هم نمیخونیم. شپ هست به عنوان اسم هست. شپ وقتی میگیره و رابطه های بین این افراد رو، یعنی شماره ها رو که در تصویر میبینید 10 and 7 brother-in-law and sister-in-law, 6 and 12, 8 and 4, 13 and 9 پاسخ رو اینجا قرار میدیم. میتونید چک بفرمایید خودتون. niece and uncle. niece میدونید که گفتیم دختر هست، دختر خواهر یا برادر و اینجا اس که میذاره یعنی students may also say sister-in-law and brother-in-law as her uncle married one of her sisters. nephew گفتیم پسر برادر یا خواهر هست و aunt میتونه حالا هر کدوم از خانوما باشه، حالا عمه خاله میتونه باشه. grandson and grandfather. grandson نوه هست اما پسره. grandfather هم که پدر بزرگ هست. خب با مقدمه که در مورد فامیلی داشتیم با هم میریم پیج 159 vocabulary bank رو کار کنیم. اصطلاحات جدید، کلمات خیلی خوب جدید رو هم اونجا یاد بگیریم. EDM هم خواهیم داشت. Family 1. 21st century families in the US. 21st 21 قرن 21 خانواده ها در قرن 21 در ایالات متحده. In the US. Read the information about 21st century families in the US. What do the bold expressions mean? Would a partner say if the same is true in your country? خب bold expression ها رو میخوایم در موردشون صحبت بکنیم و میتونید به دوستتون بگید که if it is the same in your country or in our country. برای قسمت اول از سمت چپ بالا the nuclear family is no longer the norm. nuclear family. بیایم nuclear family رو define بکنیم اول. A couple and their dependent children regarded as a basic social unit is a nuclear family. nuclear family یک couple یعنی یک زوج هستن و their dependent children و بچه‌های خودشون به عنوان یک واحد بیسیک اجتماعی هم در نظر گرفته میشه، یعنی خانواده. nuclear family در فارسی میگیم خانواده هسته‌ای، معمولا پدر مادر و بچه‌هاشون تا همین اندازه. بقیه حالت دیگه هست که در موردش صحبت میکنیم. is no longer the norm یعنی دیگه معیار نیست، دیگه standard نیست. because of divorce and people remarrying, many children live with step parents and have half brothers or half sisters or step brothers and step sisters. because of به خاطر دیورس، طلاق و people remarrying ازدواج مجدد مردم، بسیاری از بچه ها با step parents زندگی میکنن. step parents والدین هستن اما والدین واقعی نیستن. حالا میتونه step parents یکیش step parent باشه یعنی یه مادر یا یه پدری از جای دیگه اومده ازدواج کرده با your real mother or your real father and have half brothers or half sisters. half brother و half sister و step brother و step sister هم اینجا توضیح میدیم که تفاوتشون مشخص بشه. مطمئن هستم که میدونید اما در موردشون صحبت خواهیم کرد برای دوستانی که شاید اطلاعات کمتری داشته باشن. step brother اول میریم صحبتش میکنیم، بعد میریم برای half brother. step brother is the son of your step parent. شما اگر یه step parent داشته باشید، بر فرض اگر پدر شما با یه خانم دیگه ازدواج بکنن و اون آقا یک پسری داشته باشه، اون میشه step brother شما. خود اون آقا هم که میشه your step father. I mean step father or step mother، حالا فرقی نداره، میتونه از یک step mother هم بیاد. who is married to your real mother or father. اما half brother چی هست؟ half brother a boy who has either the same mother or the same father as you. half brother یعنی که یا مادرش یا پدرش با شما باید یکی باشه، یعنی یک وجه مشترکی داشته باشید با همدیگه biologically. half sister هم به همین شکل، step brothers و step sisters هم به همین شکل توضیح داده شد. بریم برای قسمت بعد در پایین. 1 in 4 families is a single parent family. 1 in 4 families یعنی یکی از 4 خانواده is a single parent family. Single parent a man or woman who is bringing up a child alone. کسی که به تنهایی یه بچه رو داره بزرگ میکنه single parent هست. حالا میتونه یه خانم باشه یک آقا باشه که دیگه متأهل نیست، دیورس داشته. According to a recent survey, over 80% of single parents are women. طبق یک نظرسنجی اخیر a recent survey بیش از 80% over 80% of single parents والدین مجرد are women خانم ها هستن.
As a result, many children grow up today without a father figure. As a result, در نتیجه بچه ها امروزه بدون a father figure بزرگ میشن. Father figure کی هست؟ Either the real father or somebody who is a substitute father for a child who has no father. A father figure شخصیتی مثل پدر هست، یک فردی مثل پدر هست، یا خود پدر میتونه باشه به عنوان یک فرد، حالا یا پدر واقعی یا پدر ناتنی، یا کسی که به عنوان اصلا emotionally اصلا میتونه پدر یکی باشه، میتونه دایی عمو یا کسی دیگه به عنوان یک فرد. معمولا بدون a father figure بچه‌ها بزرگ میشن. Members of extended families no longer live close to each other in the same town, but are very often spread out around the country or even abroad, so many people rarely see their relatives. Members of extended families no longer live close to each other in the same town. اعضای extended families به اعضای بعد از خانواده اصلی گفته میشه، یعنی میتونه دیگه cousins باشه، aunt باشه، uncle باشه و غیره. دیگه نزدیک یکدیگر در یک شهر زندگی نمیکنن but are very often spread out around the country or even abroad. و اینکه اغلب spread out شدن یعنی گسترده شدن، پخش شدن در کل یک کشور و یا even abroad، حتی در خارج از کشور. even abroad نمیگیم even in abroad or at abroad. abroad اصلا حرف اضافه preposition نمیگیره مگر اینکه اصلی از abroad اومده باشه he comes from abroad. به همین صورت یادتون باشه abroad تپش به این صورت هست. so many people rarely، بنابراین بسیاری از مردم rarely به ندرت see their relatives، بستگانشون رو به ندرت میبینن. بریم قسمت بعدی. due to the fact that، یعنی به خاطر این حقیقت که people are living longer, many more children have great grandparents or even great grandparents. خاطر اینکه مردم امروزه طول عمرشون بیشتر شده، بسیاری از کودکان have great grandparents، یعنی grandparents که پدر بزرگ بوده یا پدر بزرگ و مادر بزرگ بوده great grandparents هم دارن، یعنی father یا mother great grandparents شون، یا great grandparents که میشه پدر بزرگ یا مادر بزرگ و غیره. خب این تفاوت ها رو گفتیم، کلمات رو هم گفتیم. بریم برای قسمت بعد describing families. Part 2, describing families. Circle the right word or expression from the pair on the right. خب یک زوج جوابی در سمت راست داریم، باید یه جوابی رو انتخاب بکنید. Check the sentences where both options are possible. ممکنه بعضی وقتا هر دو تا جواب صحیح باشه. Number 1, he, his mother, they have exactly the same sense of humor. He takes after. نمیگیم looks like به خاطر اینکه looks like یعنی شبیه بودن. To be look like means to have the same appearance, or for example to your father or to your mother, the similarities in your appearance. But taking after means similarities in your behavior. خب he takes after his mother یعنی شبیه مادرشه. چرا اینجا ما takes after استفاده کنیم؟ به خاطر اینکه they have exactly the same sense of humor. هر دوتاشون یک sense of humor دارن، یعنی شوخ طبعی مشابهی رو دارن، با هم عین هم دیگه شوخ طبع هستن. پس از لحاظ behavior چون هست take after میگیم. به باباش رفته، به مادرش رفته. Number 2, Jack is a distant relative. Jack یک distant relative هست، یعنی یکی از بستگان دوره. فار استفاده نمی کنیم برای خانواده. Number 3, she's child, she has no brothers or sisters. خب میخوایم بگیم کسی برادر یا خواهر نداشته باشه، یعنی siblings نداشته باشه. She's an only child یعنی یه دونه بچه است، تک فرزنده بهتره بگیم. She's an only child. A single نمیگیم. A single یعنی مجرد. An only child یک تک فرزنده. Number 4, my sister and I are very much alike. خیلی شبیه هم هستیم. We're both cheerful and hardworking. هر دوتامون شاد و پرتلاش هستیم. We are alike. به این شکل گفته میشه. Like اگر بگیم باید بعدش حتما اسمی داشته باشیم. بگیم we are like each other. شبیه هم دیگه هستیم. 5, they are a very close family. نمیگیم near family. Close family یعنی با هم دیگه خیلی نزدیکن. When you're a close family or friends, it suggests intimacy and trust as well as enjoyment in each other's company. با هم دیگه خیلی nزدیکن، با هم دیگه لذت میبرن از زندگی. Close رو دقت داشته باشید، به عنوان صفت هست و سه تلفظ میشه. Close verb هست و صدای ز داره. Number 6, after their parents died, the rarely met. بعد از اینکه والدینشون درگذشتن یا مردن، the
brothers and sisters or siblings rarely met. برادر خواهرها و یا siblings بازم به همون معنا هست، یعنی هر دو پاسخ درست هست. Both options are true. به ندرت هم دیگر را ملاقات میکردن. Number 7. His mother died when he was young. وقتی که جوان بود یا بچه بود مادرش مرد. He was brought up by his father. Brought up یا bring up که verb اصلیش هست، یعنی to take care for a child and teach him or her how to behave. پرورش دادن، بزرگ کردن هست. Educate یعنی going to university, to school. تحصیلات داشتن، برای تحصیل رفتن. My father was a farmer, so I grew up in the country surrounded by animals. پدر من یه فارمر بوده، کشاورز بوده، بنابراین من grew up از grow up اومده، گذشتهش هست to grow up and to develop into an adult. بزرگ شدم یعنی به بزرگسالی رسیدم. grow که گذشتهش grew آورده یعنی increase in size، بزرگ شدن از لحاظ سایز هست. Number 9. My niece has grown a lot recently. She's now almost as tall as I am. My niece که دختر خواهر یا برادر من هست has grown یعنی بزرگ شده اخیراً. A lot خیلی بزرگ شده، لحاظ حجم و سایز داره میگه. She's now almost as tall as I am. الان تقریبا هم اندازه منه یا هم قد منه. Number 10. I have a very good relationship with my cousins. Relationship یعنی ارتباط دارم با کازنزم، حالا پسر خاله دختر خاله اینا، یا پسر عمو دختر عمو، با اونها ارتباط خوبی دارم. Relationship. Relation به چه معنی هست؟ به معنای روشی که دوستان یا شکلی که دوستان، حالا پارتنرها و یا کشورها نسبتی که با هم دیگه دارن، relation، اون ارتباط رو میگیم. The way in which friends, partners or countries behave toward one another. اما relationship یعنی ارتباط بین خانوادگی رو داریم میگیم. Number 11. It's going to be a small wedding. قراره که یک عروسی کوچیکی باشه. Only a few friends and relatives have been invited. فقط یه چند تایی از دوستان و relatives، بستگان دعوت شدن. Number 12. My ancestors originally came from Peru. Ancestors اجداد هستن. A person in your family who lived a long time ago. Ancestor شما هست grandfather, great great grandfather. اینا کسانی هستن که در family tree بالاتر از شما قرار میگیرن. Descendant هم که در اینجا آورده کسانی هستن که بچه ها میشن و قسمت پایینتر درخت قرار میگیره، یعنی شجره خانوادگی یا family tree قرار میگیره. Children, their children's children and all the people who live after them who are related to them. خب این قسمت رو هم با هم کار کردیم. افعال خیلی خوبی بود و میریم پایین. family idioms رو هم ببینیم که اصطلاحات مربوط به خانواده است. Match the idioms 1 to 8 with their meanings A to H. اصطلاحات بسیار خوبی در این قسمت اومده. میخوایم با هم اینا رو کار بکنیم و سعی کنید همینجا اینها رو یاد بگیرید و بعد از اینکه این قسمت انجام شد حتما تمرین و تکرار داشته باشید. اینها اصطلاحات کاربردی و خیلی خیلی خوب هست. میشه جای دیگه هم استفادهش کرد، نه فقط در بحث خانواده. Number 1. My sister is the black sheep of the family. My sister is the black sheep of the family. به معناش وقتی نگاه میکنیم میگه که خواهر من گوسفند سیاه خانواده است. نمیتونیم مثلا هیچ معنایی از تو این در بیاریم چون این یک ایدیمز هست. اگر لترالی نگاه بکنیم کلمه به کلمه بخوایم ترجمه کنیم به نتیجه‌ای نمیرسیم. My sister is the black sheep of the family. این به چه معنایی هست؟ به این معنا هست که خواهر من مایه ننگ هست در خانواده. یک کسی هست که خیلی متفاوت از دیگران به شکلی که دیگران قابل احترام برای دیگران نیست. پاسخ ما برای نمبر 1 F هست. Different from the rest of the family who don't approve of the person. Who don't approve of حرف اضافه approve از اون شخص و یا اون شخص مورد تاییدشون نیست. Number 2. My father doesn't see eye to eye with my brother about politics. Okay, if you see eye to eye with someone else, it means that you have the same opinion or you agree with someone about something. اما اینجا میگه my father doesn't see eye to eye. Doesn't see eye to eye یعنی چی؟ Doesn't agree or doesn't have the same opinion. پاسخ ما A هست. Having very different opinions on the matter. در مورد politics، در مورد سیاست با برادر من هم نظر نیستن، هم عقیده نیستن. Number 3. My aunt and I are not on speaking terms. We're not on speaking terms. یعنی ما با هم صحبت نمی کنیم، حرفی نداریم، با هم حرف نمیزنیم اصلا. یعنی not talking to each other. So when you are not on speaking terms with someone means you don't talk to the other person. Number 4, we usually have a family get together on New Year's Day. I'm sure you know get together. Number 4 is H. We all meet at someone's house for a meal. Get together همین دور هم جمع شدن هست.
یا دور همی که میگیم. Number 5. My sister-in-law wears the pants in that family. My sister-in-law wears the pants in that family. یعنی چی که my sister-in-law wears the pants؟ یا اینکه شلوار میپوشه؟ نه. My sister-in-law wears the pants in this family or that family. و یا بریتیشش میگیم wears the trousers in that family. یعنی makes the decisions. or پاسخ B رو ببینیم. Making the decisions and telling the other spouse or spouse هر دو صحیح هست what to do. So when someone wears the pants in a place, in a group or in a family, it means that he or she decides and tells other people what to do. اما اینجا کلمه spouse و یا spouse یعنی همسر، حالا میتونه wife یا husband باشه. Number 6. Red hair runs in the family. Runs in the family. Red hair یعنی موی قرمز. آیا red hair میتونه در خانواده بدوه؟ خیر میگیم این یه ایدیم هست. به چه معنایی؟ Number 6 پاسخمون G هست، یعنی several people in the family have it. موی قرمز توی خانواده ما رایج هست، یعنی همه دارن این رو. For example, music talent runs in our family, for example, or language learning runs in my family. این شکل. برای 7. Most families have a skeleton in the closet. Closet که میدونید wardrobe هست یا کمدی هست که شما لباس رو در اون نگه می‌دارید. Most families have a skeleton in the closet. به چه معنی؟ آیا اونها اسکلتی در کلازتشون نگه می‌دارن؟ میگیم نه. پاسخش D هست. Something happened in the past that they would prefer to keep secret. یه چیزی در گذشتهشون اتفاق افتاده خانواده‌ها که ترجیح میدن اونو به عنوان یک راز نگه دارن. So when somebody has a skeleton in his closet یعنی که اون یک رازی داره. Number 8. He's your brother. How can you say that about your own flesh and blood? Your own flesh and blood. Flesh یعنی به معنای گوشت هست، گوشت انسان و یا غیره. Your own flesh and blood اینجا به چه معنایی میشه؟ اون برادرته. چطور میتونی این چیزها رو در مورد your own flesh and blood بگی؟ پاسخمون 8E هست. You are related to each other. یعنی با هم دیگه شما نسبت دارید. Your own flesh and blood رو بهتره بگیم پاره تن شماست. با هم یکی هستید، برادر خواهر هستید. خب این اصطلاحات رو حتما تمرین بکنید. برمیگردیم با هم به پیج 11. Now family quiz. خب در مورد وکب هایی که یاد گرفتیم در ارتباط با اونها ما باید بتونیم به سوالات زیر پاسخ بدیم، بگیم چه چیزهایی یاد گرفتیم، چه ایدیوم هایی یاد گرفتیم و تفاوت بین بعضی از اصطلاحات و یا افراد رو بتونیم بیان بکنیم. برای همین موضوع پاسخ رو اما اول قرار میدیم اینجا و در موردشون صحبت خواهیم کرد. Number 1. Your grandmother's mother, great grandmother. Great grandmother. مادر مادر بزرگتون great grandmother. Number 2. All your relatives including aunts or aunts in British, uncles and cousins etc. اینها کل فامیل، کل خانواده میشه extended family. در برابرش گفتیم immediate family کیا بودن؟ Parents means a couple and the children. و برای number 3 a family where there is only a mother or a father. خانواده که فقط یک مادر یا یک پدر در آن وجود داره. A single parent family هست. یادتون باشه single parents ننویسیم. A single parent family. Number 4 what's the difference between a step brother and a half brother. در مورد step brother و half brother صحبت کردیم، اما پاسخ رو اینجا توضیح میدیم. A step brother is the son of your stepmother or stepfather. For example, not your biological parent. یعنی از خانواده شما نیست، از stepfather یا از stepmother شما اومده. A half brother is a boy who has either the same mother or same father as you. half brother شما کسی هستش که مادر یا پدرش مشترکی با شما داشته باشه. Biologically. و number 5 a nuclear family and an extended family. Nuclear family is a family that consists of a mother, father and children. خب یک social basic unit هم هست. An extended family is a family group that includes not only parents and children but also uncles, aunts, grandparents etc. که در موردش صحبت کردیم. برای number 6 take after your father and look like your father رو توضیح میدیم. take after گفتیم که به کسی رفتنه، یعنی از لحاظ اخلاقی و حالا شکل‌های دیگه، اما look like گفتیم شباهت ظاهر است. اما یه توضیح انگلیسیش هم take after your father means to look or behave like your father. behave رو دقت داشته باشید. look like your father means to have a similar appearance to your father. شباهت ظاهری با پدرتون داشته باشید. اما number 7 replace the highlighted phrases with an idiom. خب باید idiom ها رو کار بکنیم. Number 7 my sister and my cousin don't speak to each other. They don't speak to each other. یعنی چی؟ یعنی با هم حرف نمیزنن.
بنابراین they are not on speaking terms. My sister and my cousin aren't on speaking terms. Number 8. My brother and I don't have the same opinions about politics. در مورد politics, you don't have the same opinions. When you don't have the same opinions, we say we don't see eye to eye about politics. Number 9. Who is the dominant spouse in their marriage? توی ازدواجشون کدومی که از اونها the dominant spouse هست، یعنی همسری هست که غالب هست، چیره هست. در مورد صحبت کردیم و گفتیم who wears the pants in their marriage, who wears the pants، و یا in British who wears the trousers in their marriage. Number 10. They are a strange family. خانواده عجیبی هستن. I'm sure they have a few dark secrets. اونها مطمئن هستن که یک سری رازهایی دارن. I'm sure they have a few skeletons in their closet. این هم از ایدیم آخرمون. I'm sure they have a few skeletons. یه سری رازهایی in their closet دارن. در مخفیگاهشون دارن، یعنی راز دارن که به ما نمیگن. خب میریم قسمت D. Answer the questions below with the partner. Try to use the bold words. سعی کنید که در پاسخ به این سوالات از take after, closest to و غیره هم استفاده بکنید. به هر شکل بتونید به این سوالات هم پاسخ بدید چون برای سپیکینگتون بسیار عالی هست. Who do you take after in your family? In what way? بتونید به این سوالات پاسخ بدید. For example, I take after my father, for example. We both have the same nose and mouth and we're friendly. هر دوتامون هم آدمی با محبتی هستیم. علاوه رفتاری. In what way هم پاسخمون هست. Who are you closest to in your family? به کی از همه نزدیکتر هستید؟ I'm closest to my father, to my wife, to my brother in my family. I'm closest to somebody. Is there anyone in your family you don't get along with? کسی تو خانواده‌تون هست که باش ارتباط نداشته باشی؟ For example, of course. Some of my cousins, I don't get along with them. Are there any subjects on which you don't see eye to eye with other members of your family? آیا موضوعاتی هستن که on which که بر روی اونها شما see eye to eye نمی کنید؟ یعنی چی؟ The same opinion نداشته باشید. Yes, for example, politics or economics. Are there any people in your family who aren't on speaking terms? کسانی هستن که aren't on speaking terms یعنی با هم دیگه صحبت نمی‌کنن. They don't talk to each other. Yes, some of my cousins aren't on speaking terms because they don't like each other. Are there any physical characteristics that run in your family? چیزی که در خانواده شما رایج باشه physical characteristics باشه، حالا از مشخصهای فیزیکی جسمی باشه. For example, having broad shoulders runs in our family. شونه‌های پهن داشتن در خانواده ما رایج، یعنی همه یا اغلب افراد خانواده ما، فامیل ما broad shoulder دارن. How often do you have family get-togethers? دوره همی خانوادگی هر چند وقتی باره که پاسخ خودتون میتونید. Do you enjoy them? For example, every month we have a get together and yes, we enjoy it a lot. Is there a black sheep in your family? یادتون باشه black sheep کی هست؟ کسی که معمولا افراد دیگه اون رو دوست ندارن. Unfortunately, my, for example, uncle is the black sheep of the family or in our family. Part 5. Pronunciation and speaking. Rhythm and intonation. ریتم و آهنگ نوع حرف زدنمون. Work in groups of 3 or 4 اگر میتونید. You are going to debate some of the topics below. Each student must choose a different topic and make brief notes about what he or she thinks. و بازم شبیه به یکی از بخش‌های آزمون آیلتس هست در سپیکینگ. شما میتونید برای هر کدوم از این سوالات یک چند دقیقه فرصت برای خودتون بذارید، نوت برداری بکنید، آماده بشید در مورد صحبت بکنید با دوستاتون. اگر گروه به گروه هستید، چند نفر هستید که بسیار عالی میشه چون میتونید با هم دیگه برین استورم بکنید. اما اینکه به یکی از این سوالات هم اینجا پاسخ داده میشه که ما بتونیم پاسخ‌ها رو هم کار بکنیم و بعد میریم برای قسمت B که بحث rhythm and intonation رو هم گوش بکنیم. اما قبل از اون میریم به قسمت 111 listen to the phrases و اون فریز ها گوش بکنیم برای agreeing, disagreeing, half agreeing چطور صحبت بکنیم. بعد بریم قسمت بالا یکی از سوالات رو پاسخ میدیم. Part B 111 listen to the phrases and underline the stressed syllables then listen again and repeat them copying the rhythm and intonation. سعی کنید که این قسمت رو دقت داشته باشید. چطور ما نظرمون رو بیان میکنیم. agreeing حالا موافق هستید میگید I definitely agree, I totally agree, that's what I think too, absolutely. به این فایل های صوتی گوش بکنید. بعد پاسخش رو همونجا قرار میدیم که آندرلاین شده باشه و بعد میریم به سوالات. 1.11 1. I definitely agree. 2. I totally agree. 3. That's what I think too. 4.
Absolutely. 5, I see your point, but... 6, I see what you mean, but... 7, I agree up to a point, but... در قسمت half agree تا حدودی وقتی موافق باشید رو میگید I see your point. متوجه منظورت میشم، اما I see what you mean. اینم به همین صورت I agree up to a point. تا حدودی باید موافقم، اما و ادامه میدیم. 8, I completely disagree. 9, I don't agree at all. خب intonation و ریدم رو هم که با هم شنیدیم، جدولش رو هم اینجا قرار میدیم پاسخ رو. I definitely agree. I totally agree. That's what I think too. Absolutely. I see your point, but I see what you mean, but I agree up to a point, but I completely disagree. I don't agree at all. خب این قسمت انجام شد. بریم برای سوالات رو برای دوستان میخوایم. کسانی که فایل صوتی هم گوش میکنن میتونن پاس کنن و فرصت داشته باشن که به این سوالات پاسخ بدن تا برسیم به سوالی که قرار که خودمون پاسخ بدیم اینجا. Children are left far too much on their own nowadays. It would be better if one parent didn't work and stayed at home to take care of the children after school. Next topic. Working parents should not use their own parents to look after their children. Grandparents should be allowed to relax and enjoy their retirement. Next topic. Your parents brought you up, so it's your responsibility to take care of them when they are old. In the 21st century, friends are the new family. And it's better to be an only child than to have brothers and sisters. You got all your parents' love and attention. And the last one. The family is a trap from which it can be difficult to escape. خب گزینه آخر هم که میگه خانواده یه ترپی هست، یک تله هست که ازش سخت فرار کردن. میریم سوال یا همون تاپیک اول رو با هم کار بکنیم، بقیه رو هم که میذاریم به عهده خودتون. Children are left far too much on their own nowadays. It would be better if one parent didn't work and stayed at home to take care of the children after school. You can say, for example, I definitely agree. I totally agree. If you agree or half agreeing, you can use I see your point but, or you can say you disagree. I completely disagree. Okay, that's what I want to say about this topic. I see your point, but keep in mind that due to the economic situation, you cannot leave your work and stay home to take care of your children. Moreover, it doesn't have any positive result in the long term. Because you cannot have control over your children. Nowadays, they have their own privacy and they know their rights. And it is not like the past when parents could dominate the house and could tell their children what to do or what not to do. To sum up, I think it's better to be friends with your children so that they can trust you, and because of that, they follow your regulations. And on the other hand, you can have your job and salary as well. خب به این صورت باید به سوالات دیگه یا تاپیک های دیگه پاسخ بدید. خب بریم برای قسمت C، قسمت انتهایی. Have a short debate on the topics you have each chosen. The person who made the notes should give their opinion first, and then the rest of the group says what they think. Try to use language from the box and B to agree or disagree with the other people in your group. I'm sure that you can do it. You can use these phrases for agreeing, half agreeing, and disagreeing. And if you're alone, you can do it alone with yourself, and you can finish this part. Thank you very much for staying with us. به نام خدا، فرامرزی هستم با دروس امریکن انگلیش فایل سطح 5 Unit 1 Colloquial English Family Secrets. خب حتما Colloquial English رو میشناسید اگر در کتاب‌های گذشته با ما همراه بودید. Colloquial English همون موضوعات محاوره‌ای هست که به صورت روزمره صحبت میشه و این قسمت بیشتر قسمت ویدیویی هست و ما ویدیوهایی رو داریم که در اونها فیلمنامه و یا بحثایی که گفته میشه اصلا از قبل نوشته نشده، آماده نشده و به صورت فی‌البداهه گفته میشه. در قسمت اول معمولاً یک مصاحبه با یک فرد هست، یک موضوع خاصی رو حولش اون موضوع صحبت میشه، اطلاعات زیادی میگیریم، در اون زمینه یاد میگیریم چطور بتونیم صحبت کنیم، یه سری کلمات جدید، ساختارهای جدید یا شاید هم ایدیوم داشته باشیم و بعد از اون در قسمت انتهایی هم که آن استریت داریم که همین مصاحبه رو به صورت کوچیک‌تر با چند نفر دیگه انجام میدن و نظرات مختلف رو میگیرن که این هم به ما کمک میکنه در اسپیکینگمون و لیسنینگمون.
خب میریم قسمت 1 رو شروع بکنیم. Family Secrets. ویدیویی در این قسمت وجود داره. قبل از اینکه ویدیو رو با هم ببینیم بریم قسمت A. Read the biographical information about David Turchiano. Why do you think he was interested in finding out about his family background? خب متن رو بریم با هم بخونیم. David Turchiano is an amateur genealogist who has spent many years researching his family tree. David Turchiano که اسمش مشخص ایتالیایی هست is an amateur genealogist. یک genealogist هست. Genealogy is the study of the histories of families. خب genealogy شجره شناسی هست. شغلش هم میشه genealogist who has spent که سالهای زیادی رو researching his family tree شجره فامیلی خودش رو خیلی تلاش کرده و تحقیق کرده. He was born and raised in New York City. اون در نیویورک به دنیا آمد و بزرگ شد. raised رو در درس قبل با هم کار کردیم. در vocab his mother's side of the family is from Croatia and his father's side of the family is from southern Italy. خب وقتی میخوایم بگیم سمت مادرش یا خانواده مادرش به این شکل میگیم his mother's side of the family is from Croatia از کرواسی هست و his father's side of the family و خانواده پدرش یعنی سمت پدرش اهل southern Italy هستند یعنی ایتالیا جنوبی در جنوب ایتالیا هستند. He currently works for the New York Times and has his own analytics startup company as well as a sushi supper club. در حال حاضر currently works کار میکنه در نیویورک تایمز. The New York Times گفتیم برای روزنامه و مجلات حرف تعریف د رو میاریم بزرگ هم مینویسیم همه حروف رو ست کپیتال اولشون رو. The New York Times و الان هم که شرکت انالیتیکس استارتاپ خودش رو داره و به همین شکل as well as و یک کلوبی هم داره که کلوب سوشی ساپر کلاب هست و میتونه شام بده و شامش هم که سوشی هست که غذای دریایی هست. خب با دیوید تورچیانو آشنا شدیم. سوال اول رو بریم ببینیم. Okay, why do you think he was interested in finding out about his family background? Okay, we don't know yet. Maybe it's better to watch the video and then answer this question along with other questions that come in part B. Watch or listen to part 1 of an interview with him. Mark sentences 1 to 5 below. T for true or F for false. خب اگر بار اول هست که کتاب 5 رو یعنی یکی از کتاب‌های امریکن فایل رو با هم کار می‌کنیم میتونید ویدیو رو ببینید اما بهتر این هست که همیشه در کتاب قبلی هم گفتم به فایل صوتی یک دور گوش بکنید بعد فایل ویدیویی رو که در نرم افزارتون دارید یا در گوشی هاتون دارید فایل‌های ویدیویی اصلی رو ببینید بعد تمرینات رو حل کنید جواب رو بدید و بعد بیایید ویدیوی آموزشی رو یعنی در تمام مراحل باید این کار رو انجام بدید. اول کارهای خودتون رو انجام بدید بعد ویدیوی آموزشی رو پلی بکنید. الان میتونید پاس کنید و کارتون رو انجام بدید. خب ما میریم ادامه ویدیو. سایت مجموعه زبان ایرانیا. Where did your family originate from? My mom's side of the family is from what is now Croatia. When she was born, it was in between Italy and Yugoslavia. And my dad's side of the family is from Italy. Why did you start researching your family tree? Okay, the first question, why did you start researching your family tree? His intention. The reason that I started researching was because I have 2 older sisters and they're both 10 and 11 years older than me. خب پاسخش رو به این شکل شروع میکنه خیلی خوب میگه the reason that I started researching. اگر از شما هم با why سوالی پرسیدن میتونید به این شکل بگید the reason that I did this, the reason that I did that به این شکل. So growing up I actually never met my dad's parents, my grandparents on my father's side. And my grandparents on my mother's side were very old and luckily my grandmother lived until she was 100 but I didn't really get to know my grandfather that well. I didn't really get to know my grandfather that well. یعنی به اندازه‌ای که مادر بزرگم رو شناختم نتونستم پدر بزرگم رو بشناسم. So just out of curiosity, I was just trying to understand my immediate family. So just out of curiosity گفتیم کنجکاوی هست. از سر کنجکاوی تلاش کردم که to understand my immediate family. Grandparents and in talking to my mom and talking to my father, just kind of learning that they themselves led very
interesting kind of journeys over here. And the more that I went to look into it, the more interesting the stories became to me. خب این ساختار رو حتما میدونید. در قسمت بالا هم که led very interesting kind of journeys over here، چون از اروپا اومده بودن، داره در این قسمت میگه که داستان خیلی جالبی حتما داشتن برای سفرشون که از اروپا به امریکا مهاجرت کردن. But the more that I went to look into something، یعنی بررسی کردن چیزی، هرچی بیشتر بررسی میکردم، دقت میکردم، the more interesting the stories became to me. داستانش خیلی جالبتر میشد برای من. When you start researching, what's the first step, the first thing you do? The first thing that I do when researching, or the first thing that I did when I started researching, for me, it was very organic, and For me, it was very organic, and I just started talking to my parents. Organic یعنی بنیادی، منظم، اصولی. خیلی اصولی بود. از ابتدا شروع کردم. And I just started talking to my parents. started talking to my parents, and then they started talking, or they introduced me to family that I had met when I was a child, but I had talked to my cousin who's a judge in Italy, or my cousin in the Bronx who knows my dad's side of the family. So that was kind of my immediate, and then I started to branch out from there. And then I started to branch out from there. To start to branch out یعنی start something you haven't done before, especially work or business. از اونجا شروع کردم کار دیگه رو شروع کردن، به این شکل آغاز کردن، یعنی شاخه زدن، کار جدیدی رو شروع کردن. Using Ancestry.com. Using Ancestry.com که اسم سایت هست. Or different resources, even just going to the public library and seeing if I could dig up documents that way. If I could dig up documents. dig که میدونید کندن زمین هست. اینجا dig up documents یعنی to find or to discover، پیدا کردن documents that way. برم تو library بگردم و پیدا کنم. In practical terms, how important is the internet in researching family history? In practical terms, عملاً خواهیم بگیم عملاً how important is the internet. عملاً اینترنت چقدر مهم هست in researching family history. Yeah, and I think the internet obviously is extremely important. I mean, is extremely important. ببینید این حالت کالوکیشنش رو که باهاش آورده خیلی مهم هست، از اهمیت بالایی برخوردار هست. it just makes finding information and being able to look at so many different resources so much easier. Something that would take probably months or a year, you could probably do in a few days or a few weeks online. And just the communities of people that you can be introduced to that have done similar things to you, I think that's a huge benefit as well. So you can. That's a huge benefit as well. Huge benefit. عملاً مزیت یا سود بسیار بزرگی داره. Huge benefit. این رو هم با هم بگید. Start talking to people who give you advice. Just going to message boards and seeing what people have done in the past, and a lot of times hurdles that you might come across. Hurdles that you might come across. Hurdle is obstacle. Obstacle, O-B-S-T-A-C-L-E. Obstacle or barrier. یعنی مانع هست. Hurdle. و that you might come across. To come across means to run into. To meet accidentally. برخورد کردن به چیزی به صورت accidentally. They have already solved them for you. They have hints for you about how to get past. They have hints for you. Hints یعنی نشانه، اشاره، جمع بسته. So for you about how to get past them. که از این hurdle ها، از این موانع چطوری عبور کنی و بگذرید. I think that's, to me, has been the biggest help. How far back have you been able to trace your family? I've been able to go back as about 4 generations with my family. I'm still searching and still talking with some family members in Italy about what information they know, and trying to use local offices there to see if I can get marriage licenses and birth certificates of my grandparents and their parents. Okay, so he tried to use local offices از ادارات محلی استفاده کرد to see if he could get marriage licenses از مدارک ازدواج رو بتونه پیدا بکنه و یا birth certificates هستش که تاریخ تولدها رو بتونه به دست بیاره of my grandparents and their parents که ادامه میده. But it's the further back you go, it becomes a little bit more difficult. So The further back you go, the further back, هرچی عقب‌تر میرید, it becomes a little bit more difficult. کمی سخت‌تر میشه. At about 4 generations now. خب پاسخ‌ها رو قرار میدیم به این قسمت.
One of the reasons David started researching his family story was because he never met his grandparents on his mother's side. False. Number 2, David begins his research by talking to distant family members. False. Distant family members اعضای خانواده که اعضای دورش هستن، نزدیک نیستن. David believes that the internet does not help the way he uses other resources. False. 4. David has used online message boards to overcome obstacles he has encountered. دیوید از آنلاین مسیج بورد اومده استفاده کرده. بورد پیام هایی که هستن که در پیام های آنلاین میذاریم و پشت هم دیگه قرار میگیرن. To overcome یعنی غلبه کردن، فائق آمدن. Obstacles همون hurdles که در متن گفته شد، موانع. He has encountered, he has faced یعنی مواجه شده. True. And number 5, David's main resource for obtaining official documents is local offices. برای obtaining official documents، برای اینکه مدارک official یا رسمی رو بخواد به دست بیاره، local offices بوده، ادارات دولتی محلی بوده. Yes, and it is true. و قسمت سی هم که listen again and say why the F sentences are false. Let's check the answers. You can listen to this audio file again and say why the sentences are false, and then you can play the video and see the answers here. Number 1 was false because David says, and my grandparents on my mother's side were very old, and luckily my grandmother lived until she was 100, but I didn't really get to know my grandfather that well. Number 2 is false because David says, I just started talking to my parents. It means his immediate family members, not distant family members. And number 3, David says, I mean, it just makes finding information and being able to look at so many different resources so much easier. So internet helps. Okay? قبل از اینکه پارت 2 رو شروع بکنیم با هم بریم قسمت گلوسری رو در همون صفحه پیج 12 نگاه میکنیم که یه سری اطلاعات داشته باشیم، بعد بتونیم بهتر متوجه بشیم فایل رو. الیس آیلند هست، اسم مکانی هست که داریم توضیحش میدیم. An island in upper New York Bay that served as a former US immigration station from 1892 to 1954. الیس آیلند قسمت شمال خلیج نیویورک که اونجا این شکل جزیره‌ای هم داره. US immigration station از سال 1892 تا 1954 بوده. کسانی که از اروپا مهاجرت میکردن اونجا وارد میشدن و ثبت میشده ورودشون. Ellis Island also has documentation on the millions of immigrants who passed through the station. اطلاعات زیادی از میلیون ها امیگرنتسی که از این ایستگاه عبور کردن ازشون وجود داره. The documentation includes passenger records that outline arrival information, passenger details and the ship of travel. این اطلاعات رو از پسنجر هاشون داره. Passenger records ریکورد نخونیم، اینجا records هست، document هست، جمع بسته شده. That outline که نشون میده arrival informationشون کی بوده، passenger detailsشون رو و اسم کشتی که باهاش سفر کرده بودن. کلمه بعدیمون political asylum هست. political سیاسی هست. asylum هم که پناهندگی است. protection that a government gives to people who have left their own country usually because they were in danger for political reasons. خب political asylum پناهندگی سیاسی دادن هستش به دولت، به کسانی میده که کشورشون رو ترک کردن، به ویژه برای کسانی که به دلایل سیاسی جانشون حالا در خطر بوده. refugee camp کمپ یا اردوگاه پناهندگان هست، بهتر بگیم اردوگاه. a place where people who have been forced to leave their country or home live temporarily in tents or temporary buildings. مکانی هست که کسانی که مجبور شدن who have been forced پسیف هست، مجبور شدن یا به اجبار اونا رو از کشورشون بیرون انداختن، به صورت موقت temporarily در چادرها و یا temporary building ساختمان‌های موقت اونجا اسکان داده میشن. و melting pot آخرینش هست که a place or a situation in which large numbers of people, ideas, etc. are mixed together. melting pot میتونه اگر لیترالی معنیش بکنیم پات دیگ هست، ملتینگ هم که ذوب هست. دیگه ذوب فلزات هست که چندین فلز وقتی که داخلش میریزی همه اینا با هم ذوب میشن و تشکیل یک چیز جدیدی رو میدن، یک آلیاژی رو میدن. ملتینگ پات یا یه بوته آزمایش میتونه باشه که در اون شما چیزی رو ذوب میکنید. امریکا اینجا به عنوان یک ملتینگ پات آورده شده و مکانی هست یا موقعیتی هستش که تعداد زیادی از مردم و ایده ها با هم دیگه میکس میشن و در صلح و آرامش با هم دیگه زندگی میکنن. خب بعد از اینکه این قسمت گلوسری رو با هم خوندیم بریم پارت 2 ویدیوش رو ببینیم. باید دیگه اشاره داشته باشم به این قسمت اگر خواستید این کار رو انجام بدید اول به فایل صوتی گوش کنید یا اینکه فایل ویدیویی خودتون رو ببینید و بعد فایل ویدیویی رو که آموزشی هست پلی می‌کنید. خب با هم بریم فایل ویدیویی رو ببینیم.
Why did you go to Ellis Island? Ellis Island رو صحبتشو کردیم در گلوسری. الان میدونید Ellis Island کجا هست؟ I feel Ellis Island was a good place because it was such a hub of activity and It was such a hub of activity. Hub H-U-B برای دوستانی که فایل صوتی گوش میکنن. Hub به معنای کانون هست. مرکز فعالیت. A hub of activity. مرکز فعالیت. Center or core or central point of something. Hub. There's so much information that is at your disposal. So much information that is at your disposal. At your disposal یعنی at somebody's disposal یعنی در اختیار کسی قرار گرفتن هست. So again, it kind of allows you to see when your family came here, it's that initial stepping stone that they started with. Initial stepping stone همون پایه‌های اولیه زندگیشون هست. How did you feel when you went there? It was the first time that I'd been to Ellis Island, and having grown up in New York, that's kind of quite surprising that I'd never been there. For me, it was just, I felt like I was kind of walking through history a little bit. For me, it was just, I felt like I was kind of walking through history a little bit. انگاری که داشتم از تونل تاریخ عبور می‌کردم، قدم می‌زدم. And having, it was much different when, you know, my great uncle was coming through, but you kind of still get that sense of the hope and the freedom that, you know, knowing that my immediate family was trying to just leave such poverty and, you know, really seeing that American dream and having that hope, you kind of just get that sense of so many people were coming through here, and this was just like, I finally made it, and you kind of feel that as you're walking around. I finally made it. I finally made it یعنی در نهایت به نتیجه رسیدم. اون کار رو انجام دادم. What did you find out about your family there? When I went to Ellis Island, I was able to find on my dad's side, when his great uncle came over, a lot of the documentation. When his great uncle came over یعنی traveled from one place to another, usually over a long distance. So came over یعنی سفر کرد و اومد. And a lot of documentation پیدا کرده که that or the documentation when he actually came over. And how did that make you feel when you found that? When I came across his documentation, it was a very emotional moment. When I came across واقعا صحبت کردیم. To come across یعنی به چیزی مثلا تصادفی برخورد کردن. To run into something or meet something accidentally هست. It made the whole, or it made an aspect of the story very concrete for me. Just knowing that he, you know, did come. Concrete یعنی واقعی. داستان رو برای من کلاً واقعی ساخته. چیزی غیر واقعی دیگه نبود. ملموس شده بود برای من. Across, and he kind of went through the hallways of Ellis Island, and you know, it allowed me to create in my own mind a very specific, concrete event that happened. So oftentimes when you're doing research, it can be very abstract, and you're just kind of learning a piece of this and a piece of. It can be very abstract. Abstract یعنی انتزاعی قابل لمس نیست، اما وقتی که کار رو ادامه میدی بعد کانکریت میشه، واقعی میشه. That, but seeing something very physical just kind of brought it home for me. اینجا یه اصطلاحی رو استفاده میکنم میگه just kind of brought it home for me. To bring something home میتونیم به همین سادگی بگیم که با دست پر اومدن خونه به این شکل، و یا اینکه باعث شد که من به نتیجه برسم. And your dad's great uncle helped the rest of the family to come? My dad's great uncle actually sponsored the majority of my dad's family to come over. He sponsored the majority of my dad's family to come over. اون حامی اکثریت خانواده پدری شد to come over که سفر بکنن بیان. So along with my grandparents, my uncle, my father, my other dad's, the other side of my father's family, his cousins, their parents. So he was the kind of the first person that, you know, when he came over, he was, I believe, 15. And just kind of working in the streets, working as an ice vendor, working construction. وقتی که اومد اینجا 15 سالش بود، تو خیابونا کار میکرد. Working as an ice vendor. Ice vendor یعنی یخ رو سر خیابونا میفروشه. Working construction کارگر ساختمانی بوده. And slowly but surely, he was able to bring the majority of the family, who at the time was living in southern Italy, which at that time there wasn't much going on in southern.
در این قسمت میگه and slowly but surely که خیلی قشنگ هست، به تدریج اما با اطمینان he was able یعنی تونست خانواده رو یا اکثریت خانواده رو بکشونه به امریکا بیاره که در southern ایتالی بودن. در اون موقع there wasn't much going on in southern Italy. اون موقع اونجا هیچ چیزی وجود نداشت، اتفاق خاصی رخ نمیداد، یعنی لحاظ اقتصادی هم ضعیف بودن. In Italy to come over and plant roots in New York. Without him, I mean, to plant roots که ریشه کنن، در نیویورک ریشه بزنن. Probably wouldn't be here because my dad would have never come over and met my mom. So, I think the courage that he had to come over, especially by himself, and to bring the rest of my family over was something very heroic to do. It was very heroic to do. اون کاری که انکل بزرگش انجام داده، یک کار قهرمانانه‌ای بوده که انجام داده. During all the research which you did into your family tree, did you find out anything which surprised you? I did find some surprising stories. When my mom left, she had a passport just to go visit her sister in Italy, and she basically left the country illegally. And she basically left the country illegally. از کرواتیا که خواست خارج بشه و بره خواهرش رو ببینه، با یه پاسپورتی رفته به ایتالی، به صورت illegally left the country، به صورت غیر قانونی. She seeked political asylum. Seeked political asylum. To seek political asylum یعنی درخواست پناهندگی سیاسی دادن. In Italy, and she had to live in a refugee camp for about. She had to live in a refugee camp که در قسمت پایین توضیح دادیم. در مجبور شد در یک refugee camp یا اردوگاه پناهندگان تقریبا یه سالی زندگی کنه. Year. And my aunt at the time, they wouldn't allow her a passport, so. They wouldn't allow her a passport. به انتش هم اجازه داشتن پاسپورت نمیدادن. She had to basically cross the border. To cross the border یعنی از مرز عبور کنه. Running through the woods with her two. Running through the woods از توی جنگل ها باید میدوید و عبور میکرد. Kids in the middle of the night. So, as you start to just hear these, even first account stories, second account stories. These first account stories یعنی داستان‌های دست اول. حالا second account stories داستان‌های دست دوم، یعنی از نفر موثق میشنوی، از جای دیگه میشنوی، همینطوری به ترتیب. Stories, just very interesting to understand the difficulties that your family had to go through sometimes to just create a better life for, at the time they didn't know I was going to be around. And what did you find out about how your parents met in New York? In talking to my parents, when my mom came over in 1960 and my father came over in talking to my parents از حرفایی که با پدر و مادرم زدم، صحبتایی که داشتم باهاشون. 1961, even though they had very similar cultures, they also had a lot of differences. So they didn't actually speak the same language. And having met in English school, I thought, that was pretty surprising. Even though they both lived in New York, it kind of brought a sense of how New York and the US really is a melting pot. خب تضادها رو داره میگه و در نتیجه میگه که brought a sense of how New York and the US really is a melting pot. یک melting poty hast که همه فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف در اون ترکیب میشن و با هم هستن. And it took a little while for them to I guess my mom to warm up to my dad. Took a little while. زمان کمی طول کشید. یه مقدار زمان طول کشید for them to kind of, I guess my mom to warm up to my dad. To warm up to somebody or something. فرقی نداره، یه phrasal verb هست، یعنی to begin to like or enjoy somebody or something. که مادرم با پدرم آشنا بشه و بهش علاقه‌مند بشه. But once they understood that a lot of their cultural backgrounds were very similar, the whole family started to hang out and my mom became. The whole family started to hang out یعنی با هم دیگه spend a lot of time داشته باشن در یک زمان، یک مکانی. Very close with my would-be grandmother or her would-be mother-in-law. What would you say to somebody who is thinking of researching their family tree? I would recommend for anybody looking to start, who is possibly thinking about doing some research into family history, to just start talking to your family. That's how I started, and it's very easy, assuming that your family is there and they have the history. It's a way to just kind of start, and for me, it's led down this path where I've decided to research further and further. But I also did feel it was a bit of an obligation for me to understand so that I can pass it along to my kids and to my grandchildren. I
I also did feel it was a bit of an obligation. این احساس رو هم در خودش دیده که نیاز هست برای خودش که درک بکنه، گذشته خودش رو بشناسه و I can pass it along to my kids و بتونه این رو به بچه های خودش رو to my grandchildren و یا به نوه های خودش هم اینها رو این اطلاعات رو برسونه. Because, you know, if I would have never started asking my mom, I wouldn't be able to tell my kids about my uncles coming over from, you know, to America in the 1920s and, you know, working as an ice vendor, or my great uncle rowing across. You know, rowing across. To rowing across یعنی row حالت پارو زدن هست، از مرزی با قایق پارو زدن و عبور کردن. You know, in the middle of the night to escape Yugoslavia. So to me, it's led to a lot of information that now I can pass along, and you know, to me, it's that aspect is important. Now let's answer the questions. What does he say about number one, his first time at Ellis Island? Let's have the answer here. He says it was like he was walking through history. Number two, finding the documentation for his father's side. It was a very emotional moment for him. یک لحظه خیلی پر از احساس بود براش. His great uncle and how he helped the rest of the family immigrate to the US. در مورد great uncleش، عموی بزرگش و اینکه چطوری کمک کرد که بقیه خانواده‌اش به آمریکا مهاجرت کنن. Immigrate. He says his great uncle was heroic to move to the US at 15 در 15 سالگی and work to bring the rest of his family. Number four, unexpected information he found out. اطلاعاتی که unexpected بوده، غیر منتظره بوده. His mother left Croatia illegally and sought political asylum. این رو نمیدونسته و تونسته پیدا کنه این اطلاعات رو. How his parents met in New York. His parents didn't speak the same language when they met. Number six, his advice for people who want to research their family trees. He recommends talking to your family first before starting your research. And part B, answer the questions with a partner. سعی کنید با یکی از دوستاتون یا با کسی که دارید کار میکنید این سوالات رو تمرین کنید و پاسخشون رو پیدا بکنید. Number one, from David's interview, what impression do you get about the process for researching family trees? You can say, for example, I think, first of all, you need to have a goal and have the perseverance to go back into your family history. Because I think it's a little difficult to go back more than 2 generations due to the lack of documentation in that time, etc. Do you think it's an easy process? Why or why not? فکر می‌کنید که پروسه آسونیه. As I said earlier, it would be a time-consuming and tiring process. What hurdles might a person face? Hurdles همون گفتیم obstacles هست، موانع هست. Lack of documents. So when one branch stops, you don't have a hint to go further back. Okay. Part 2, looking at language. Phrasal verbs. David Turciano uses phrasal verbs that makes his interview less formal. Phrasal verbs are a combination of a verb plus a particle, preposition, or adverb. The particle can change the meaning of the verb completely, and the phrasal verb can have a meaning that is different from the individual words in isolation. خب همونطور که متوجه شدید دیوید تورچیانو phrasal verb های زیادی رو استفاده کرد، فعل‌های عبارتی زیادی که اینترویوشو less formal میکنه، یعنی از اون حالت فرمال بودن و رسمی بودن کم میکنه استفاده از phrasal verb ها. معمولا میخوایم یک مصاحبه رسمی داشته باشیم سعی میکنیم از phrasal verb کمتر استفاده کنیم و فعل‌های اصلی بیاریم که به صورت phrasal verbی نباشن که شکل مشخصی دارن، معمولا ترکیبی از یک فعل و یک پارتیکل هستن که یا میتونه این پارتیکل میتونه یک پرپوزیشن باشه یا قید باشه. این پارتیکلی که باهاش میاد حالا میتونه حرف اضافه باشه یا قید باشه، کل معنا رو میتونه عوض کنه، یعنی اون فعل کاملا عوض میشه. مثلا فعل get رو اگر در نظر بگیریم، خب به معنای این isolation اگر فکر بکنیم، get به معنای گرفتن هست. Get up معناش متفاوت از get on. Get on متفاوت از get off، از get in، get out. هر کدوم از اینها یک معنای خاصی دارن. پس باید دقت کنیم این پارتیکلی که عوض میشه که معنا رو کاملا عوض کنه. خب میریم برای قسمت پایین، فایل صوتی 114. Listen to some extracts from the interview and complete the phrases. خب یه فایل صوتی داریم گوش میکنیم، از خود متن قبلی اومده، باید قسمت‌های خالی رو پر بکنیم و بعد از اینکه متن رو گذاشتیم پاسخ رو هم توضیح خواهیم داد. 1.14 1. And the more that I went to look into it, the more interesting the stories became to me. 2.
And then I started to branch out from there using Ancestry.com or, different resources. 3. Even just going to the public library and seeing if I could dig up documents that way. 4. I was able to find on my dad's side, when his great uncle came over, a lot of the documentation or the documentation when he actually came over. 5. When I came across his documentation, it was a very emotional moment. 6. And slowly but surely, he was able to bring the majority of the family, who at the time was living in southern Italy, which at that time there wasn't much going on in southern Italy. 7. The whole family started to hang out, and my mom became very close with my would-be grandmother, or her would-be mother-in-law. خب پاسخوانم در سمت راست براتون قرار دادیم. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید اینها فریزال ورب هایی هست که آقای دیوید تورچیانو استفاده کرده در صحبت‌هاش. ببینیم and the more that I went to look into یعنی بررسی کردن. Examine something. بررسی چیزی. Examine something. But number 2, and then I started to branch out. To branch out means to start to do an activity that you have not done before, especially in your work or business. شروع فعالیتی که شما قبلا اون رو انجام ندادید، خصوصا در زمینه کارتون یا حرفه‌ای که دارید انجام میدید. especially دقت داشته باشید، حتما با es بنویسید. especially in your work or business. اگر especially یعنی بدون ای اینجا داشته باشید، باید بعدش حتما یک ساختار past participle فعل داشته باشه. For example, specially designed for you, specially built for you. اما اینجا especially هست به معنای به ویژه. خب برانچ اوت گفتیم، برانچ شاخه هست، برانچ اوت یعنی شاخه زدن، یعنی کاری رو شروع کردن، یعنی کار جدیدی رو زدن و آغاز کردن، کاری که قبلا انجام ندادید. even just going to the public library and seeing if I could dig up رو صحبت کردیم. dig گفتیم حفر کردن هست، کندن هست، مثل کندن باغچه. dig up یعنی بگردی دنبال یه چیزی. discover information about someone or something. to discover, to find. و number 4, I was able to find on my dad's side. I was able یعنی تونستم. به جای I could باید بگیم I was able، چون could معنای عمومی داره و به این معنا میتونه باشه که من میتونستم. اما اینجا I was able استفاده شده. On my dad's side, when his great uncle came over به معنای سفر کردن. From one place to another, travel, usually over a long distance. یعنی سفر کرد و اومد اینجا. A lot of documentation or the documentation when he actually came over. دوباره came over رو استفاده میکنم. Number 5, when I came across گفتیم met or found someone or something by chance or accidentally. run into. I came across فعل اصلیش come across هست، یعنی به چیزی برخورد کردن به صورت ناگهانی یا از پیش تعیین نشده، یه دفعه‌ای. و در این قسمت هم میگه southern Italy which at time there wasn't much going on. happening هست معناش، یعنی خبری نبود اونجا تو جنوب ایتالیا، نه شغلی نه کاری، وضعیت اقتصادی خوبی نداشت اونجا. Number 7, the whole family started to hang out گفتیم spend a lot of time in a place هست. For example, you hang out with your friend، یعنی با دوستتون وقت گذرانی میکنید. informal هم هست. خب این قسمت رو انجام دادیم. Part B, listen to the interview again with the audio script on page 124. What do you think the phrasal verbs mean? خب این کار رو انجام دادیم. به فایل صوتی میتونید دوباره گوش کنید و صفحه 124 مراجعه بکنید که متنش هست. آدیو اسکریپتش اونجا وجود داره. معنای فعلای بالا رو هم که براتون باز کردیم که چی هست. خب با هم میریم به قسمت 3 on the street. On the street. 115, you're going to hear 4 people talking about their family trees. What 3 questions do they answer? Who has personally done some research into their family tree? Who seems to know least about it? خب با این مقدمه که با چند سوال شروع شده، باید بریم فیلم ویدیویی رو ببینیم با هم. 4 نفر هستن که این 4 نفر به این مصاحبه پاسخ خواهند داد. میتونید به فایل صوتی گوش کنید یا اینکه فایل ویدیویی و اصلی رو ببینید و بعد برید فایل ویدیو آموزشی رو پلی کنید و با هم ادامه بدیم. How much do you know about your family tree? My family tree? I don't know a whole lot about my family tree, but I do know that my relatives came from Scotland about 3 generations ago.
Have you ever researched it? I have researched it a little bit. I found out recently that my family was booked on the Titanic actually at one point, and then due to the measles they had to bail at the last minute. Okay, his family was booked on the Titanic. خانواده‌اش booked on the Titanic کرده بودن، یعنی در روی کشتی تایتانیک رزرو کرده بودن جاشون رو، میخواستن به امریکا بیان. And then due to گفتیم because of هست که حالت رسمی تر داره. Due to the measles که نوع بیماری هست، بیماری سرخک. They had to bail at the last minute. Bail out هم میتونه باشه، یعنی که گذاشتن و اومدن. Abandon a commitment، اونجا رو ترک کردن در لحظه آخر و get a new boat، یک کشتی دیگه رو رزرو کردن. And get a new boat. How did you find that out? My brother researched my family tree when he went to Ellis Island and discovered some interesting facts about our family. Yeah. Is there someone in your family that you would like to know more about? I would love to know more about my ancestors, for sure. Why? Because it would be interesting. How much do you know about your family tree? I know a fair amount about my family tree. A fair amount means a lot. I know a lot about my family tree. I know that my father's side of the family is from Scotland, and my mother reigns from Hungary, and that's where most of our family on that side is from. Have you ever researched it? I've done a little bit of research into the Scottish side of my family. I know that I had a set of twins in my family from there that moved to Canada when they were just small boys. Is there someone in your family that you would like to know more about? I would like to know more about my great-grandfather. He was one of the twins that moved to Canada. His parents died of some sort of famine. His parents died of some sort of famine. Famine به معنی قحطی هست. Shortage of food or food shortages. That I don't know much about, and I'd love to research that. How much do you know about your family tree? I know a bit about my family tree. I know that my mom's side of the family comes from Italy originally, 2 generations back. From Italy, اصالتاً از ایتالیا. 2 generations back، 2 نسل به گذشته برمیگرده. And my dad's side of the family is from Ireland and Wales. My dad's actually from England, but his family is from Ireland and Wales. Have you ever researched it? I didn't research it personally. My mother and her sister have researched her family pretty far back, so I know a bit from them. And on my dad's side of the family, I have immediate family from those places, so that's how I know. Is there someone in your family that you would like to know more about? I'd like to know more about my great-grandfather, I think. He was a jockey in Ireland. He was a jockey in Ireland. Jockey is a horse rider, one who rides horses in horse races. خب اسب سوار هست کسی که در مسابقات اسبانی سوارکاری میکنه. And I think he had a pretty interesting life. How much do you know about your family tree? I wouldn't say I know too much extensively about my family tree. I know I'm Polish and French Indian. I know I'm Polish and French Indian. من میدونم که لهستانی هستم و French Indian هستم، یعنی ترکیبی از هندی فرانسوی. But I only know up to my grandparents. I've never really researched into the history of my family or my family tree that much. Is there someone in your family that you would like to know more about? Probably my grandfather on my father's side. He died when I was pretty young, and I know he had a lot of hobbies that I'd be interested in, but I didn't really get a chance to spend a lot of time with him. So. خب برای قسمت سوال A'مون what 3 questions do they answer? How much do you know about your family tree? Have you ever researched it? Is there someone in your family that you would like to know more about? Were the questions they answered. And who has personally done some research into their family tree? Who seems to know least about it? The answers are Brent and Aurelia have personally done some research into their family tree. Tim seems to know least about it. خب این فایل ها رو باید دوباره فایل صوتی رو گوش بکنید و به سوالات زیر پاسخ بدید اگر میدونید که همینجا با همین قسمت رو انجام میدیم. Who has ancestors whose lives were saved because they were ill?
کدومی که از اینها اجدادشون یا پدربزرگ مادر بزرگاشون به خاطر اینکه مریض بودن زندگیشون نجات پیدا کرد؟ پاسخ‌ها رو قرار میدیم در این قسمت. Number 1 is Brent speaker 1 بوده. Who has twins in their ancestry؟ چه کسی توی قسمت اجدادشون توینزی داشته؟ a set of twins اشاره کرده بوده، یک دوقلوی توی ancestorشون وجود داشته. اورلیا بوده. speaker number 2 بوده. و has a parent who is from a different place than their grandparents. این هم جیمز بوده. speaker 3. Who has family who went to a specific place to do research؟ کسی که رفته به یک مکان خاصی که do research بکنه. برنت بوده. speaker 1 بوده. Who has family living in Canada؟ خانواده‌اش در کانادا بودن. اورلیا speaker number 2. Who would like to know what pastimes one of their ancestors had؟ pastime همون هابی هست که در متن اومده. به عبارت دیگه میتونیم pastime هم بگیم هابیز رو. تیم بوده که speaker number 4. Number 7. Who has an ancestor who was an athlete؟ که یک ورزشکار بوده. جیمز بود و speaker number 3 هم هست. Audio file number 116. Listen and complete the phrases with 2 or 3 words. What do you think they mean? 1.16. 1. Due to the measles, they had to bail at the last minute. 2. I know a fair amount about my family tree. 3. My mother and her sister have researched her family pretty far back. 4. I only know up to my grandparents. By number 1, due to the measles, they had to bail out. To bail out, informal way of saying to leave a place, especially quickly. Bail و یا bail out برای بیرون رفتن از جای هست، خصوصا به سرعت از جای خارج شدن هست. bail out برای وثیقه گذاشتن برای رهایی از زندان هم استفاده میشه. و to bail out at the last minute. Number 2, I know a fair amount. A fair amount رو گفتیم means a lot. توضیح بیشتر میده. Large in size or amount or quantity. بزرگی از لحاظ سایز یا اندازه و یا مقدار و یا quantity که مقدار هست. Number 3, my mother and her sister have researched her family pretty far back. Pretty far back هم informal way of saying some time ago in the past. Number 4, I only know up to my grandparents. Up to به معنای as far as, not past a certain point. Up to یعنی تا جایی، تا این اندازه. Up to my grandparents یعنی تا زمان grandparents هم فقط من اطلاعات دارم. برای قسمت 4, speaking, answer the questions with a partner. Practice using phrasal verbs and where possible the useful phrases. خب useful phrases رو که در سمت چپ با هم کار کردیم، مثل look into, branch out, dig up, came over, came across, going on, hang out، اینها رو داشتیم. اینا رو استفاده بکنید. برای اسپیکینگتون حتما به این 4 سوال پاسخ بدید. سوالهای همین درس هست، از همین اطلاعات میتونید استفاده کنید. میتونید پاسخهای خودتون رو داشته باشید. اگر با دوستی هستید، سوالات دوستتون رو هم بیاید مقایسه بکنید. اما برای دوستانی که به فایل صوتی گوش میکنن، سوالات رو میخونیم که پاس کنن و پاسخ بدن. Number 1, have you ever researched your family tree? Why or why not? Okay, you can talk about it if you did this or not. You can talk about the reason. Number 2, how much do you know about your family tree? Number 3, do you think it's important for people to know about their ancestry? Why or why not? You can talk about the reasons. Number 4, can you think of any reasons why people might not want to research their family backgrounds? Again, can you think of any reasons? میتونید فکر بکنید، دلیلی پیدا بکنید. Why people might not، شاید نخوان to research their family backgrounds، که نخوان background فامیلیشون رو پیدا بکنن یا برن research بکنن. I think they might have a skeleton in their closet، که ایدیام درس قبلی هست. ممکنه که رازی داشته باشن در اونجا و نخوان کسی بدونه. اوکی، به این ترتیب درس 1مون کلاً به پایان میرسه. پیروز و تندرست باشید.